Good evening, dear guests and respected Toastmasters. Welcome to the Toastmasters International Centennial Online Extempore Speech Marathon, spanning across 5 countries, 5 Toastmaster districts, 11 clubs, 3 languages, and 100 speeches. I am Toastmaster Deshpande. I am pleased and proud to be your Sergeant at Arms for today's meeting. I'm very happy to present the mission of Toastmasters. We provide a supportive and positive learning experience in which members are empowered to develop communication and leadership skills, resulting in greater self confidence and personal growth. There are a few housekeeping policies that we follow. 1. Please rename yourselves as follows to help the Zoom Master spotlight you appropriately. All role players have 2. All role players have already been informed about how they need to rename themselves. 3. All Toastmasters not playing any role, please prefix TM to your name. 4. All other guests, please prefix your name with guests. 5. Please take 10 seconds for this activity. 6. Please keep your audio on mute throughout the meeting and unmute your microphone only when you're invited to speak. 7. Please keep your video camera on. Speakers do feel nice to see people's faces. 8. Please turn off the video only if you have to eat or when you have to step away. 9. General chat box is disabled to avoid distractions. 10. You can choose and display from reactions a high five or a namaste or applause when a speaker joins or leaves. 11. Please note that this meeting is being recorded. 12. Please stay back to network after the meeting. It is my proud privilege to introduce the convener, distinguished Toastmaster Renosh Thomas. He has telecom and IT industry experience in India and Middle East for more than 2 decades. He is a coach and creative thinker and loves organizing programs for children and teens. He has been a Toastmaster since 2019 and is president at St. Paul Toastmasters Bahrain and counselor of St. Paul Gavel. He is a leader who epitomizes the rice values of Toastmasters: R for respect, I for integrity, S for service, and E for excellence. Over to you, distinguished Toastmaster Renosh. Thank you, Sergeant Arms, Toastmaster Deshpande. A big round of applause. Wow, what a start! A warm welcome to all Toastmasters and guests from around the globe. October 2023, post one of the joint meetings, an idea of doing something unique for the centenary program came into mind. The initial plan was to have 100 hours of meeting with prepared speeches. Later, one of the members, Toastmaster Abhishek, mentioned, why not 100 table topic speeches? Bang! Toastmaster Girija and myself decided to take this idea and make it a reality. Today is testimony to the countless hours of many Toastmasters across countries who have volunteered to be part of this first of its kind in the region. I am the co-founder and president of St. Paul Toastmasters Club Bahrain District 20, and this coincides with our 100th meeting. I am proud to share the stage with my co-convenor Toastmaster Girija Deshpande, who is the co-founder and president of Eloquent Elite Toastmasters Club Mumbai, District 98, and it is her 72nd meeting. I hereby declare the meeting open. We gather today to celebrate a century of inspiration, empowerment, and the transformative power of public speaking. Toastmasters International, a humble beginnings in 1924, has evolved into a global movement that has touched the lives of millions. For 100 years, Toastmasters International has provided a platform for individuals to develop the communication and leadership skills. From the early days of impromptu speaking contests to the modern day table topic sessions, Toastmasters consistently
fostered a supportive and inclusive environment where members can grow and thrive. Today, we honor the countless individuals who have contributed to Toastmasters International success. From the founder, Dr. Ralph Medley, to our current leaders, volunteers, and the 270,000 members in 14,000 clubs across 150 countries, each one of you has played a vital role in shaping this legacy. As we look ahead to the next century, let us recommit ourselves to our mission of helping individuals to develop the communication and leadership skills they need to succeed in life. Together, we can continue to inspire and empower people around the world. I invite you to join me in raising a glass to Toastmasters International, to the past, present, and future of our global community. Executive Vice President and Chief People Officer at Times Pro, a higher education technology company, where his strategic focus on talent development and his expertise in recognition programs and presentation, fortified by his executive leadership coaching credentials, drives his mission to empower the workforce. He is the past region advisor, Toastmaster member since 2009, was recognized as top club sponsor for 3 consecutive years, 2014 to 2016. I had the privilege to be part of meetings where he was the keynote speaker and in panel discussions as well. It is a pleasure to hear him, his visionary leadership and experience he shares with Toastmasters and non Toastmasters. Put your hands together, ladies and gentlemen, and help me welcome distinguished Toastmaster Brillian SK for the inaugural address. Over to you, sir. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Aloha. Welcome to this grand celebration of 100 years of existence of a great organization that we are all part of. In the morning, I was a part of a session where I realized Rotary and Toastmasters almost started at the same time. And in my limited life experience, I have been proud and privileged to have been a part of Rotaract, the youth wing of Rotary, and Toastmasters. I take this opportunity to thank Girija and Renosh for giving me this opportunity to share my views today with all of you. One simple request. Please do not put your video off and go to eat, because I'm sure there are speakers who will give you enough food for thought and will make sure that you don't go back hungry. Flashback, November 8th, 2008. When life was moving in one direction, I landed in a place called Direction 1, a quaint place in Mumbai. As I walked into room number 9 on the first floor, I had no clue what life had in store. Truth be told, turning into a couch potato, my wife Vaishali pushed me out the moment she heard about Toastmasters from a friend at work by the name Arvind Nair. She feared I was getting fat and that she would have a tough time pushing me out or even moving me. Organizing committee members, Toastmasters, and guests, yes, like many of you, oops, unlike many of you, I joined Toastmasters to lose weight. Jokes apart, I have always been fascinated by the power of connection. And at Toastmasters, I believe and I have experienced that it is these connections that have helped me transform from being a shy last bencher at the first meeting of Toastmasters to taking up leadership roles at club, district, and even at a region level. Flashback, November 8, 2008. During the session, there was this tall, not dark, but handsome guy by the name Dominic Costabir, the most dreaded person of that meeting. You know why?
He was the table topic master. And I was enjoying my siesta, literally sitting in the back seat with my hands behind my head, legs stretched, saying, let it happen. I know what's happening all around. I know everything. And then I remember my name being called out. I now invite Brillian. I looked around and realized my father was a great personality who gave a name which no one else had. So it had to be me, and I walked up to the stage. The only thing I can remember is going blank for about 2 minutes. And as I went back to my seat, I was sweating and I started sinking with multiple thoughts that made me wonder what the hell just happened. And as the meeting reached its conclusion, I was shocked, surprised, and of course excited when the president, Arun Vishwanathan, called out the best table topic speaker, Brilliant. I couldn't believe it was me. That was a moment of glory after feeling stupid and lost. That day, Zenith was the word of the day, and leverage was the theme that Toastmaster of the Day Akbar had framed. And guess, I have internalized both Zenith and leverage as a core of my journey with Toastmasters. The best part about this journey has been my icebreaker. What is a best place and a time to have an icebreaker? People would ask. And everyone would say, when you're ready. For me, things were different. 14th Feb 2009, Valentine's Day, with my spouse, the better half tucked into, we started the journey. It's a fun story, my dear friends. The notorious man and the monster who made my wife think about Toastmasters for me and pushed me out of the couch, Arvind Nair, was in driver's seat, along with a few friends. And as he picked me up, we got a call from Nazir. He said, Arvind, I would request you drive slow. As it is, Arvind drives slow. And he had a manual car which did not have power steering. And we were going slow. And I said, how slow can we go? And then we realized the venue that we were supposed to hold our meeting, the one direction meeting, was demolished. We did not have a venue for that meeting. Imagine getting ready for your icebreaker on Valentine's Day with a romantic drive with Arvind Nair in the driver's seat. What would be going in my mind? I kept thinking, chalte raho, keep going. I just want to just finish my icebreaker and be done with it. And then as we reached closer towards Bandra, we get a call once again by Nazir saying, congratulations, we have a venue. That's when I started feeling happy. He said, but mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing. And he said, you know what? It's an open air amphitheater, an open air auditorium of BKC. It is said that the universe conspires, and it truly did. Toastmasters, known for public speaking and for leadership, gave me that opportunity to truly experiment my skill with public speaking. The universe conspired again. As the meeting began, there were three of us who were delivering project ones or the icebreakers. Varsha, when she spoke about her birth in monsoon, suddenly the water fountain started and there was a shower that came up and everyone smiled. Slowly, I came up, and when I spoke about my marriage, there was a band party with drums and shehnais walking past. I smiled again. That, my dear friends,
was a life-changing experience for me. A true public speaking experience that I believe has left an indelible mark on me. I take pride in the fact that my icebreaker happened in a true public environment where I could explore, experiment, and do what Dr. Ralph Smedley said, enjoy. While I did not win the best speaker that day, I found that it's not about winning ribbons. It's about challenging yourselves when situations are not in your favor. How do you act and respond when you're put in a situation that you have no control of? I truly admire and applaud Nazir, Arun, Dominic, all of them who came together to make sure that the meeting was not cancelled. Before Toastmasters, I took pride in claiming, and I'm sure everyone would agree with me, no one is perfect. And I would say, I am no one. So I am perfect. And this changed with every speech that I gave when I got valuable commendations and comments from not just my evaluators, but fellow members in the audience who gave me chits which said, Brilliant, this is what you did well, this is where you need to improve, and this is what we want to see you do. I prepared a small Excel sheet and I would key in the details that I received. Before every speech, I would go back to the feedback received, assess it, internalize it, and see how I could change the way I am. And I believe from that day, I was a winner because I realized feedback is not about criticizing, it is about helping people become better from who they are. At the start of the meeting, the Sergeant at Arms spoke about the mission, and that is the true essence. We need to create that supportive environment. And trust me, it is not a single person's journey. It was the support of mentors who made me realize that this journey is better when we are together and we can achieve excellence. People whom I have never met jumped in to help me with my journey to be a better speaker and a better leader. I remember always carrying a speech in my pocket so that whenever there was an opportunity at any club that I visited, I could take up that speech slot and never let opportunity go away. The power of collaboration and moving together has been a key factor that has helped me not just in my personal life, but also as a professional. And if I were to look at how the togetherness and collaboration at Toastmasters has been to me, I would say it is captured in the acronym ACT, ACT. A is availability. When needed, help was always around, be it for my communication journey or my leadership journey. All that was required, the words of Presian Vasilev, the world champion of public speaking, reach out. I reached out to people I had never met. And guess what? They were available and willing to help. The C of the act is credibility. My dear friends, credibility of every single member who genuinely wanted to see me progress. In the good old days of fun and enjoyment, it did not take away the genuineness of people around me. They were happier for me than I was for myself. Every time I achieved a milestone, I would see a small message coming in, a pat on the back that made me feel so proud about this journey and the people around me. Each time I took a step, I look back to see people saying, We are there, don't worry. Their credibility acted as an accountability partner for me. And that, my dear friends, is an unimaginable support that you can get in this journey ever. And the T of the act is timely reviews. At Toastmasters, we take pride in giving and receiving feedback. We make sure that people move in the right direction. It is the critique and not the critic that makes the difference in the lives of a speaker. Be it my education journey
or as a club member and a club leader or a district leader, members, leaders, peers all rallied around me and made sure that they gave me the nudge and the feedback to ensure that I helped the club, the district move in the right direction. And guess what? It's not just the formal feedback that made a difference. There were instances where I would get a call from someone to say, hey, you know what, Brilliant, this was good, but I would have loved to see you do this. Those informal feedbacks, informal reviews helped me move towards excellence. My journey moved on from being a reluctant table topic speaker who was completely blank for 2 minutes that fateful November to being the first district director of District 98 and then a region advisor. Having wonderful mentors by my side have helped me navigate this journey. You know what? A lot can happen over coffee. I'm sure you heard this phrase somewhere. And those days, that coffee chain was in demand. And there were few people who loved coffee. Rukmini, Parul, Rajesh, and guess what? The monster Arvind. They sat with me one day, 2 months into my journey as a Toastmaster, and said, hey, you know what, Brilliant? You've been a part of Protract, you've been in leadership journeys. Why don't you become the club president? And I just went back and I said, hey, hold on, hold on, hold on. What are you saying? I said, I'm just a newbie. I've not even completed a quarter. And that's when life changed for me as a Toastmaster member. They said, think over. We want you to be the president, and we want you to drive our club to achieve the mission that we have set forth. It was all new to me, but I didn't want to let go of an opportunity. But I was not sure if I can take it up and do justice. That is when the good old friend that we all have, Dr. G, came to Google. I went on to Google, searched on how to be an effective leader at Toastmasters. And guess what? It started with a small file which says what you should do when you are club president. It was a PDF manual then. I read through it once, I read through it twice, thrice. After the sixth time, I said, okay, it looks very easy, but it's too easy and too good to be true. So I started looking for more information, and slowly from that one single PDF, it went on to 14 GB of data about Toastmasters and the way Toastmasters function. And after a week, I walked up to my friends, not over a coffee, but over a call, and told them, I think I am ready. And the journey towards leadership began. My home club members at Bombay Toastmasters, and Girija was a member then, pushed me to become the club president in just 6 months of joining. And it was again the mentors and people by my side who helped me achieve excellence. Bombay Toastmasters achieved 10 out of 10 goals in the year that I was a president. And we became President's Distinguished Club for the first time since inception. It is my honor and privilege to share with all of you that the journey has been a roller coaster ride. And I am proud to be the first DTM from BTM. It became a joke that there are others who came in, but they moved clubs and they achieved distinguished Toastmaster status. But it was destined to be me to hold that title for the club. My first mentor was the monster, Arvind Nair, whose message about a meeting to my wife resulted in me being here today. At Toastmasters, I can tell you, my dear friends, it's not just about prepared speeches. It's not just about evaluations. It's not just about events. It's about what I said, expressing yourself, enjoying yourself, and experimenting with whatever you can. I remember as I took charge as a district leader
for the first time as a club growth director now. Those days it was called Lieutenant Governor Marketing. I had an invitation from a similar organization of Rotary, Lions International District. They were organizing a teachers' conference and they had invited 100 teachers and they wanted me to motivate teachers. And guess what? I'm sure every single person who's been a student would love to teach teachers something. And I said, bring it on. I will make sure that I make the most of this opportunity. I went for that session prepared. And as is nature, I call up to check on facilities so that I don't go there and realize, oh, we don't have these logistics. So a day prior to the meeting, I called up the organizer and asked for a projector. The person on the other side said to me, projector, te काय असतं? Which meant, what do you mean? What's a projector? And I explained to her, this is what I'm looking at. The response I got, नाही, आमच्याकडे तसं काही नाहीये. Projector काहीच नाहीये. We don't have anything like that. We don't have a projector. You will have to come and you have to talk. That's what she said. I said, that's fine. So I had to make sure that everything that I wanted to speak for that 2 hours keynote, I print it out so that I have some points to talk and share with people. It is said that if you're on time, you're late. And as a matter of practice, every time I'm a speaker, I make sure that I reach the venue before time. I reached half an hour early because I wanted to get a sense of the space. I wanted to make sure that I am comfortable with what I would be doing, given the fact that this is not the normal meeting with no projectors, no computers, no presentation. And as I sat in the last row, thinking about and visualizing how I would make my moves, how I would talk, this fantastic lady, an elderly lady, walks in and says, Tumi's kate? Are you that person? And I looked at her and I said, yes. And then she told me something very interesting that changed everything. She said, 80% of the teachers do not understand English. Imagine being on cloud 9 and someone giving that and you're down. I said, okay, thank you for that heads up. And then she went on to add, it would be great if you can talk to them in Marathi or Hindi. Marathi was definitely a no. Hindi, I could still manage. And that's when every lesson I learned at Toastmasters came to help. Every time you speak, it's not about impressing people. It's about expressing yourself. I leveraged that particular aspect. I started by saying, I don't know Hindi. And I was speaking in Hindi and I'm sharing this in English to you, but you can understand, as they say, bhavna samjho, the essence of what I'm sharing. I told them that I may not know certain words. I will ask you for help and make sure that we all walk this journey together. End of 2 hours, I was a proud keynoter that day because it is something which I can never ever forget. Few teachers walked up with moist eyes and said, in Hindi, Brillian, काश तुम हमें 35 साल पहले मिले होते. Wish we had met 35 years ago. And that's when I realized, by expressing myself and using the lessons learned at Toastmasters, I was able to move at least those teachers who felt something relevant. Dear friends, remember, each step of your journey, it's not about how you learn. It's about what you do with the learnings and how you make the most of it in your journeys to make an impact in the lives of people. We have been always proud about making a difference in the life of a member. I would say take it beyond the Toastmasters Club. As a Toastmaster, can you impact
others? Can you make a difference in the life of others by doing that one thing differently, which makes people feel happy about being a part of this? I have been through an amazing roller coaster ride. And one thing that has helped me stay sane, stay engaged is the fact what our founder said. Have fun. Even the most serious topics, you must have fun. Unless you have fun, you cannot express yourself effectively. And if you're having fun, you not only learn, but you also share and transform lives. I have had fun. I have grown. I have transformed, all because people came together. The lessons that I learned at Toastmasters were practical and I implemented it based on the relevance. I also learned the lesson that we don't have to do it alone. We have such beautiful people all around who have helped me and they will help you. All it takes is for you to reach out and say, hey, I need help. Can you help me? Today, an interesting thing happened. In the morning, I was at an event and four of the panel members backed out, and I was invited to step in as a backup speaker. I had no clue of the topic, I had no clue of the questions. But once again, it was the learnings at Toastmasters where I quickly summed up what we could do and made sure that the panel discussion went on well. I thank Toastmasters, the members, and of course our leaders for making me who I am today. I believe that if I can change and transform, so could you. Thank you, and back to you, Tanvina. Thank you, distinguished Toastmaster Brillian, for sharing your experiences and taking us way back in 2008, a flashback story. And for me personally, it relates a lot because I have very good mentors like Arvind Nair for you, and I'm sure people around here have their mentors as well. And thank you for sharing and telling us to act, respond, and express effectively in our day-to-day lives as well, no matter what the circumstances are. Ladies and gentlemen, a big round of applause to distinguished Toastmaster Brillian. Thank you, sir. I would like to request to rename yourself as Brilliant SK after listening your speech, rather than SK Brilliant. A uniqueness as well. Thank you so much. I would request if all of you can switch on your videos camera. We'll take a quick photo before we get into the next session. So I request all of you to please switch on your cameras. All right, just to capture the moment. Master Arvind Roy are also with us. Fantastic, sir. Pleasure to see you. The man behind The success. Success today. Absolutely. All right, here we go. I'm taking the first photo. I think I've got 2-3 screens coming up. So put in your emojis, thumbs up, smiles. It's a unique moment. Here we go. 1, 2, 3. All right, I've taken the first one. Hold on, don't switch off. I'll get to the second screen. All right, here we go. Second screen, members. 1, 2, 3. Smile. All right. Thank you, everyone. Okay. She's a Rotarian and a Toastmaster. She's the founder and current president of Eloquent Elites Toastmasters Club, the first Rotary Toastmasters collaboration club in India and the 5th club in the world. She is the co-founder and counselor of Eloquent Elites Gavel Club. In 2023, she won the Outstanding Toastmasters of the Year award. Please join hands with me to welcome my co-convenor, Toastmaster Girija Deshpande, for the vote of thanks. Over to you. Thank you. Brilliant. I always call him brilliant. His father deliberately omitted the T so that everybody will keep on reminding him, you are brilliant, you are brilliant. The T needs to be added. So he did it deliberately. He knew it. I'm so thankful that the moment I invited you, you immediately said, okay, fine, I'm there for you. Never, ever
have you denied or said no to any request that I have made for coming and addressing a group? I know all of us have got our own pressures, work pressures, demands, but never have you found out any excuse. So you said one thing, that I grab every opportunity to talk and express myself. And this, I have seen it happen. When you listened to him, it felt as though he was just narrating some incidents, some anecdotes. It was something very spontaneous. It came from his heart, but the lessons that it carried was very powerful. One is how to convert every adversity into an opportunity. You can look at an environment and say, oh, it was so noisy, so I couldn't deliver. But he said, this is the challenge. That is one thing. Then second is, don't try to impress others, but express yourself. So be true to yourself. That is what is most important. These two messages are so uplifting and inspiring. And then you ended with, can you go beyond Toastmasters and think of how you can impact or change the life of somebody for the better? What can you do? Really, not only with the power of expression and communication, but there are so many ways that we touch the lives of other people. We can. And you showed that to us today. Thank you very much for your time and for being with us. It has been an amazing experience each time I listen to you. Like you said, yes, I was there with you at the time you started, and I see where you've gone. That is because of the hard work and consistent effort and the sincerity and integrity to your with that approach that has taken you wherever you are. So each time I see a post of yours, my heart fills with gratitude, and I'm so happy. Thank you so much for being here with us. Thank you so much. Thanks once again. Renosh, we had a video, an audio that was sent by past international director as a message for the meeting. Can you play that? Sure, we'll do that. Then we can immediately start the next session. Friends and Toastmasters, congratulations to all of us. Today, we celebrate 100th year of Toastmasters International. A simple idea laid down by our founder, Dr. Ravsi Smedley, and here we are enjoying the benefits Toastmasters International gives us all. Friends, today Toastmasters International has become a global brand. And we can proudly say we are part of this global brand, either by contributing or learning from it, and most of the times contributing and learning both. Friends, let's keep inspiring everybody around us by sharing our positive experiences and stories of transformation, making this global brand a very important part of our life. Cheers to everybody. This is your very own past international director, Ali Shahbaz Ali. Let's enjoy the day and spread the message to the whole world that we are Toastmasters. And that's our superpower. Thank you. And a warm welcome to our valedictory speaker. She's already here. Look at her enthusiasm. We have got distinguished Toastmaster Manju Manohar here. So thank you so much for coming so early. Amazing to see your enthusiasm. That's what I was saying, that if Toastmasters has reached 100 years, it is a tough job, but it has reached wherever it is because of people like you. Thank you so much for coming so early, even though you were supposed to address us only at 9:30. Really touched by your commitment and sincerity. Thank you so much. Thank you so much. And I'm so happy to hear that triple E message sprinkled with humor and ACT call for action. And the only crib I have is you called your
wife, bitter half. That is the only being a wife. I feel you should call better. I know He just made it a joke, right? Bitter half, and then he said better half. He's my friend. he's confident that his wife is not attending the meeting. She knows the pun. Thank you so much for coming, ma'am. Yes. So that was wonderful. Thank you to Ali Shahbaz Ali for his message, for having taken the pain to send us the wishes, best wishes. Now I'm very happy to introduce the first table topic master from Pratham Hindi Toastmasters Club. She's the president and she's the first table topics master, and she's doing the Pratham session. That is so lovely. So she's been in Bahrain for 15 years, and I met her over a Zoom meeting like this, and she immediately stole my heart with a beautiful smile. And so when I saw her daughter's photograph, I said, oh, this must, and her name was different. But I said, this must be your daughter, is she? Because that beautiful smile she also has. She has been an educationist in India, Saudi Arabia, UAE, and Bahrain for 15 years. She is now head of quality of the 9 Training Institute at Bahrain. She has been a Toastmaster since 2014. Very enthusiastic, as I said. She loves to keep herself busy. She takes up a lot of volunteering work. She's the past president of Pratham Hindi Toastmasters Club and past Medley Bahrain Toastmasters Club too. This distinguished Toastmaster loves mentoring, and traveling is a favorite hobby, and she goes on international trips. She is the first distinguished Toastmaster of the term 2024-25 in District 20, and she believes in the saying of Horace, don't just think, do. That's it. So let's welcome her with a huge round of applause. Over to you, ma'am. Thank you, Toastmaster Girija Deshpande, for beautiful introduction. अब जैसा कि मैं प्रथम हिंदी टोस्टमास्टर क्लब को डिनोट कर रही हूँ, तो मैं सारा अपना एड्रेस हिंदी में देना चाहूंगी। टोस्टमास्टर्स आभासी पटल शताब्दी महा उत्सव अचिंतित भाषण के मैराथन में आपका स्वागत है। टोस्टमास्टर्स में अनायास बोलने की कला को टेबल टॉपिक्स कहा जाता है। डिनर टेबल, पूल टेबल या बिजनेस टेबल पर हम अक्सर छोटी छोटी बातों के साथ बड़े फैसले भी लेते हैं। मजाकिया, संक्षिप्त और स्पष्ट अभिव्यक्ति दिल जीतने और व्यापारिक सौदे कराने में मदद करती है। इस आंसू भाषण सत्र में हम शांति से सोचने, अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से स्पष्ट करने और उन्हें संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की कला का अभ्यास करेंगे। आज हम इसका प्रदर्शन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे समय नियामक का परिचय कराती हूँ। आज हमारे साथ एरिका यादव हैं, जो समय नियामक की भूमिका निभा रही हैं। वे चिकित्सा विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। आपको समय संबंधी दिशा निर्देश देंगी। वह बहुत केंद्रित और सतर्कता से अपना कार्य करती हैं। मैं एरिका को समय संबंधी दिशा निर्देश प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद टोस्टमास्टर हेमलता जी। नमस्ते अतिथियों और टोस्टमास्टर साथियों, मुझे यह भूमिका निभाते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। समय का पालन करना हमारी व्यावसायिकता का परिचय देता है। टोस्टमास्टर में हमें समय प्रबंध को सुधारने के लिए यह अनोखा साधन दिया है। आप देख रहे होंगे कि मेरी आभासी पात्र अभी सफेद है। 1 मिनट पे यह हरी हो जाएगी और फिर हरी ही रहेगी।
1 मिनट 30 सेकंड बाद या पीली हो जाएगी और पीली बनी रहेगी। 2 मिनट पर या लाल हो जाएगी और लाल ही रहेगी। मेरा सुझाव है कि जब आप लाल रंग देखें तो अपने भाषण को 3 से 4 वाक्यों में पूरा करें। जैसे ही कोई वक्ता अपना भाषण समाप्त करेगा, मैं आपको समय की जानकारी जूम चैट पर साझा कर दूंगी। शुभकामनाएं, मंच आपकी ओर वापस। धन्यवाद टोस्टमास्टर एरिका, समय निर्देश हमें समय निर्देशों से हमें अवगत कराने के लिए। अब हम सत्र को शुरू करते हैं। इस सत्र का विषय है सार्वजनिक भाषण या बोलने का कौशल। आज के विषय पर आधारित मैंने कुछ शीर्षक चुने हैं जिन पर आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। कृपया अपनी स्क्रीन, वर्चुअल स्क्रीन या आभासी पटल के नीचे टूल बार में प्रतिक्रियाएं आइकॉन पर टैप करें और अपना हाथ उठाएं। चुनें। जिस व्यक्ति का हाथ पहले उठेगा उसे अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। आप 1 से 10 तक के नंबर या संख्याओं के बीच की कोई भी संख्या चुन सकते हैं। मैं उस संख्या के अनुसार आपके विषय की घोषणा करूंगी। आपको अपने विचारों को 10 सेकंड में एकत्र कर बोलना शुरू करना है। सत्र में भाग लेने के लिए कृपया अपना आभासी हाथ उठाएं। मॉडरेटर टोस्टमास्टर दिनेश, प्लीज हेल्प मी। सर्वप्रथम मैं टोस्ट मास्टर दिनेश देसाई जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनका विषय है सार्वजनिक बोलने का कौशल, सार्वजनिक बोलने के कौशल में वाह करने का प्रभाव। टोस्ट मास्टर दिनेश देसाई जी, आप मंच पर हैं, मंच आपकी ओर। जी, मैंने आपकी बात सुनी। सार्वजनिक मंच पर वाह करने का प्रभाव, बिल्कुल यह होता है, जरूर होता है, पर मैंने बड़ी ही तकलीफ के साथ यह भी अनुभव किया कि इसका प्रयोग अगर हम सिर्फ भाषण में करें तब तक तो ठीक है, बाकी जगह जब हम करते हैं उसे सोच समझ कर करना चाहिए। अभी पिछले हफ्ते ही मैं अपनी भतीजी के घर गया था। सुबह से शाम तक वहां रहा। भतीजी ने दोपहर का खाना बनाया, खाया मैंने। रात का खाना भी उनके यही खाना था। उनके कुछ मेहमान भारत से आए हुए थे, उनको भी बड़े चाव से खाना पिरसा। खाना खाते खाते मैं अध्यक्षा हेमलता जी की बात भूल गया कि वाह जो है सिर्फ भाषण के लिए करनी थी। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा, बहुत ही सुंदर खाना बनाया है। भतीजी ने पिछले 7 दिनों से बना के रखा है। विदेश में यहाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का खाना हम फ्रीज में भरकर रखते हैं और जब चाहे खाने की तैयारी में हम उसे गर्म करके खाते हैं। पर ये बात जब वो भारतीय मेहमान ने सुनी तो ऐसा लगा कि जैसे अभी वो उल्टी कर देगी। उनको ऐसा लगा कि हमने उसे 7 दिन का बचा बिगड़ा गला खाना दे रखा है। फिर मुझे बत्ती हुई कि हेमलता जी ने ठीक कहा था। वाह आप जरूर करें, पर सोच समझ कर करें। जहां करना है वहीं करें। बाकी माहौल के अंदर जब आप करते हैं तो याद रखें कि आगे पीछे का संबंध आप ध्यान में रखें। भविष्य में मेरी बात आप भी याद रखें। धन्यवाद। धन्यवाद टोस्टमास्टर दिनेश जी।
अब मैं द्वितीय वक्ता के लिए दूसरा हाथ सीमा जी का देख रही हूँ, जो कि सिंगापुर से हैं। तो मैं उनको मौका देती हूँ कि 1 से 10 तक कोई भी नंबर चुने, मैं उनका शीर्षक उनको साझा करना चाहूंगी। नंबर 4। ओके, तो सीमा जी आपका शीर्षक है सार्वजनिक रूप से बोलने से जुड़ा आपका सबसे बड़ा डर क्या है? सार्वजनिक रूप से बोलने से जुड़ा आपका सबसे बड़ा डर क्या है? मंच आपकी ओर। इतना सुंदर विषय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी। सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? सच कहूं तो किसी की भी बातें मैं कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ ससुराल की बात आती है तो सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए दिल जरा रुक जाता है। पता नहीं कौन क्या समझे, यहाँ पर कोई ससुराल का तो नहीं बैठा हुआ है, चाहे कोई नजदीक के रिश्ते का हो या दूर के रिश्ते का हो। और ऐसा सोचते सोचते कहीं मैं अपने मन की बात कहते कहते भी रुक जाती हूँ। हालांकि अब ससुराल पहले जैसे नहीं रहे हैं, किंतु हमें अभी भी अपने ससुराल का ध्यान रखना पड़ता है। अगर बात मायके की हो तो बड़े बड़े उदाहरण देकर सबके सामने अपनी बातें रख देते हैं, किंतु निश्चित रूप से ससुराल के लिए बड़ी बड़ी वाहवाही करना नहीं भाता है। आराम से मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। तो मैं सार्वजनिक रूप से बोलने की आपसे बात क्या कहूँ। और जहां तक विषय होता है भाई बहनों का, तो हम अपने भाई बहनों के विषय में खूब विस्तार से बता देते हैं, लेकिन वही बात आती है पति के भाई बहनों की, तो बातें बहुत पता होती हैं। क्योंकि अब विवाह को इतने वर्ष हो चुके हैं कि जितना समय मैंने अपने मायके में व्यतीत किया, उससे अधिक समय मैंने अपने ससुराल में व्यतीत किया। किंतु फिर भी सार्वजनिक रूप से बोलने में मेरा दिल हिचकिचाता है और मैं अभी भी वो बातें सबके सामने साझा नहीं कर पाती हूँ। तो यही है मेरा सबसे बड़ा विषय। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी दिन मेरा ये डर भी दूर हो और मैं सबके सामने अपने ससुराल के बारे में भी सार्वजनिक रूप से वार्तालाप कर सकूं। धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। अब मैं तीसरा हाथ मनीषा जी का देख रही हूँ अपने स्क्रीन पे, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी और उनको अवसर दूंगी कि वह अपना नंबर 1 से 10 तक का चुने, जिसमें कि 1 और 4 जा चुके हैं। 7 जा चुके हैं। 7 ओके 7। थैंक यू। तो आपका विषय है सार्वजनिक स्थान या सभा में बोलने के लिए सूचनात्मक भाषण का क्या महत्व है? आपका विषय है या शीर्षक है सार्वजनिक स्थान या सभा पर बोलने के लिए सूचनात्मक भाषण का क्या महत्व है? अभी अभी हेमा जी आपने जो हमें सूचना दी इस सभा के बारे में, हमारे विषयों के बारे में, आप ही सबसे बड़ा उदाहरण है सार्वजनिक जगह पे सूचनात्मक भाषण का। क्योंकि जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, और मैं जब दूरदर्शन पे देखती थी कि खबर पढ़ने वाले लोग हर खबर को एक ही जैसी मुद्रा में, एक ही जैसी भाव भंगिमा के साथ बोलते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। मैं अपनी मम्मी को पूछती थी कि मम्मी इन्हें दुख नहीं होता क्या? देखो ये विस्फोट की खबर भी ऐसे ही बता रही है और अगले क्षण किसी की शादी की खबर भी बिल्कुल वैसे ही बता रही है। न सावन हरे न भादो सूखे, बिल्कुल एक ही तरीके से सारी बात कहती है। तब माँ ने मुझे समझाया कि जब आप किसी सूचनात्मक भाषण की बात सार्वजनिक तौर पे करते हैं तो आप अपने भाव भंगिमाओं पे, अपनी भावनाओं पे आपको नियंत्रण रखना चाहिए, और जो विषय है जिस बारे में आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप उन बातों को बताएं, तो बिना अपनी जानकारी, बिना अपनी कोई सोच उस पर लागू किए हमें अपनी बातों को बहुत सही तरीकों से बताना होता है। हमें सही सूचना देनी होती है, जिससे कि हमारे जो श्रोता होते हैं या दूरदर्शन पे होने से हमारे जो दर्शक होते हैं उन्हें सही बात सही तरीके से पता चले, न कि हमारे पक्ष की बातें।
हमें निष्पक्ष होकर अपनी बातें करनी चाहिए। तो सूचनात्मक भाषण जब आप देते हैं सार्वजनिक जगह पे, तो अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए और सारे तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके, बल्कि 2 बातें ज्यादा जान लेनी चाहिए, क्योंकि दर्शक आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैं ये जान सकता हूँ, आप इस बारे में कुछ प्रकाश डाल सकती हैं। तो हमें हमारा होमवर्क बहुत अच्छे से करना चाहिए और फिर एक तटस्थ रूप में शांत भाव से बैठ के सारी बातों को डिलीवर करना चाहिए, चाहे वो हमारी बोर्ड मीटिंग हो, स्कूल की सभा हो या कोई कला का मंच हो। हर जगह जब हम सूचनात्मक भाषण की बात करते हैं तो हमें बहुत तटस्थ भाव से, बहुत ज्यादा खुश होके नहीं, आराम से अपनी बातों को करना चाहिए और ये बहुत जरूरी बात है, हम सबको सीखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा जी, बहुत ही सूचनात्मक हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसके बाद मैं दूसरा हाथ अपनी दानिश रिजवी जी का देख रही हूँ। मैं अब उनसे निवेदन करूंगी 1 से 10 के बीच में जो नंबर जा चुके हैं उनके अलावा जो भी नंबर चुनना चाहें। 5। ओके, तो टोस्टमास्टर दानिश जी, आपके लिए मेरा शीर्षक है निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। आई रिपीट, मैं फिर से दोहराती हूँ, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मंच आपकी ओर। धन्यवाद आशुभाष संचालिका जी। जहां तक मुझे याद आता है, ये दोहा है कबीरदास जी का, जिसमें वो कहना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें वो कहना चाहते हैं कि निंदक नीर राखिए, यानी कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसको सदैव अपने साथ रखें, उसको अपना दोस्त बना के रखें। हालांकि ऐसा हम लोग नहीं करते, हमें करना चाहिए। और कुटी छवाए, आप उसको अपने हृदय में स्थान देके रखें, अपने घर में रखें, आसपास रखें। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। सो साबुन के बिना, जैसे आपका शरीर जो है वो हम साफ नहीं कर सकते हैं, उस तरीके से हम बिना अपने बारे में निंदा को जाने हुए हम अपने आप में अपनी कमियों में सुधार नहीं ला सकते। तो हालांकि मुझे संशय है कि कबीरदास जी के जमाने में साबुन होती थी, तो लेकिन हमें ये रखना चाहिए। तो वो हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो भी व्यक्ति है जो हमारी कमियों को बताता है, जो हमारे सामने हमारे मुंह पर हमें बताता है, वो हमें हमारे अपने आप में हमें सुधार का अवसर प्रदान कर रहा है। तो हमें अपनी कमियों को हम उससे तराश सकते हैं, बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो उन लोगों को हमें सदैव अपने साथ रखना चाहिए। तो जो हमारी कमियों को, जैसे हम टोस्ट मास्टर में देखते हैं, हमारे मूल्यांकन करता हमें इसमें सहायता करते हैं। जो भी हम भाषण तैयार करते हैं या जो भी हम अपने क्लब में भाषण देते हैं, तो वो हमारी कमियों को बताकर उसमें सुधार के प्रति हमें जागरूक करते हैं, ना कि हमें पीछे की ओर ले जाते हैं, ताकि हम अपनी कमियों में और उनको विस्तृत रूप से उन पे काम कर सके और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखर कर सामने आए। और जो भी हमारा भाषण है या जो हमारी चीजें हैं, वो हम सबके सामने और अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसको रख सकें। धन्यवाद। धन्यवाद टोस्टमास्टर दानिश जी। इसके बाद में हाथ देख रही हूँ प्रीति शुक्ला जी का। प्रीति शुक्ला जी, आप तैयार हैं? एक से 10 तक की कोई भी गिनती आप चुन सकती हैं। मेरा नंबर 3। 3। ओके, तो आपका शीर्षक है सार्वजनिक सभा में बोलने के लिए कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। मैं अब दोहराती हूँ, सार्वजनिक सभा में बोलने के लिए कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। टोस्टमास्टर प्रीति शुक्ला, मंच आपकी ओर। धन्यवाद आशुभाष संचालिका जी। वैसे तो बोलना एक कला है, एक कौशल है, हम कहीं भी बोलते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है हमारी जब बात आती है हमारी सार्वजनिक भाषा, सार्वजनिक सभा की, तो हाँ पर हमें बोलने के लिए कुछ गुणों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
इसमें सबसे पहले गुण होता है कि हम जहाँ सभा में उपस्थित हैं, जिस सभा में उपस्थित है या सार्वजनिक सभा में, वहां बोलने के लिए हम अपने आप को श्रोताओं के बीच में देखें, जिससे हमें लगेगा कि हम अपने आप से ही संवाद कर रहे हैं, जिससे हमारा एक डर निकल जाएगा। दूसरा गुण होना चाहिए जहां तक कि व्यक्ति को जिस विषय पर बोलना है या बात करना है तो उसकी जानकारी पहले से ही एकत्रित कर लेना चाहिए। एक महत्वपूर्ण गुण यह होना चाहिए कि हम सभा में जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसका हमें एक संक्षिप्त सारांश देना चाहिए। समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए और सभा में के बीच में हमें विवाद स्पष्ट भाषाओं से बचना चाहिए कि सभा के बीच में कई लोग कई प्रकार के विवाद स्पष्ट भाषाएं या बात करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस विवाद स्पष्ट को हटाने की या उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अंत में अपने विषय से संबंधित एक उसका सारांश जरूर देना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें सभी को बोलना चाहिए, लेकिन बिना डर के बोलना चाहिए, क्योंकि बोलना ही एक विचार संप्रेषण का माध्यम है। तो मेरे अंत में मैंने यह कहना चाहूंगी कि हमें अपने साथ सार्वजनिक सभा में इन गुणों का होना आवश्यक है। धन्यवाद सभा संचालिका। धन्यवाद टोस्टमास्टर प्रीति शुक्ला जी। अब आगे बढ़ते हुए मैं अगला हाथ वीना बंसल जी का देख रही हूँ। वीना जी, मैं आपसे नंबर चुनने के लिए आग्रह करती हूँ। वीना जी, मैं आपका नहीं सुन पा रही हूँ, प्लीज अनम्यूट करें। नंबर 5 दे सकते हैं। 5 नंबर जा चुका है, आप दूसरा ले सकती हैं। 2 6 8 9 10 10। ओके 10। थैंक यू, धन्यवाद। आपका टॉपिक या शीर्षक है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप यूं शीतल होए। मैं दोहराती हूँ आपका विषय शीर्षक, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप यूं शीतल होए। मंच आपकी ओर। आपने सत्य कहा। मेरी माँ कभी कहा करती थी कि अगर यही जबान है, चाहे तो हमें हाथी पे बिठा दे और चाहे तो अपने नए गधे पे बिठा दे। अगर हम इसका अच्छा प्रयोग करते हैं तो हमें हाथी पे बैठे इंसान का जैसे सम्मान होता है वो सम्मान मिलता है, और अगर हम अनर्गल बोलते हैं तो हमें जो है गधे की सवारी जैसे ही अपमान सहना पड़ता है। तो अर्थात हमारी भाषा कैसी है, हम क्या बात कहते हैं, इस सब का बहुत बहुत प्रभाव होता है। विशेष रूप से सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक सभा में अगर हम कुछ भी गलत बात बोल जाते हैं तो हमें अपमान का सामना करना पड़ता है और अत्यधिक विरोध का भी सामना करना पड़ता है, जिसको सहना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अभी पीछे मैं अपने मित्रों के साथ बात कर रही थी तो प्रसंग कुछ ऐसा छिड़ गया कि जिसमें कि मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो वो लोग सारे ऐसे टूट के मेरे पीछे पड़े। तो मैंने तो भाई अपने कानों को हाथ लगाया। मैंने कहा भी देखिए, माफ कीजिए, मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम अपनी वाणी का अच्छा प्रयोग करना चाहिए, अच्छा बोलेंगे तो सबके मन को बोलेंगे, किसी को कटु शब्द कहेंगे तो हमारे पास भी नहीं पटकेगा। तो यही वाणी है जिससे कि आप सबको अच्छे लगते हैं। और आप कड़वा बोलते हैं या कटाक्ष करते हैं तो कोई आपको मुंह नहीं लगाना चाहेगा और आपको देख के भी एक किनारा कर लेता है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप लोगों के साथ मिलना चाहते हैं या दरकिनार होना चाहते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि मनुष्य क्योंकि सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते वो तो समाज से जुड़े ही रहना चाहेगा, क्योंकि अकेला जना
कुछ किसी काम का नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद बीना जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपना विचार हम सबसे साझा किया। आगे बढ़ते हुए मैं दूसरा हाथ देख रही हूँ नीलू शर्मा जी का, तो मैं नीलू शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। और मेरे पास संख्याएं बची हैं 2, 6, 8, 9। 9। अगेन आपके लिए भी है, मेरे पास एक दोहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मैं दोहराती हूँ, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मंच आपकी ओर। सभा में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों को मैं नीलू शर्मा का हार्दिक नमस्कार। ये तो सब के साथ हो रहा है और हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हो रहा है। जी हाँ, आज जो हमारे जीवन में जेनरेशन गैप जिसे कहते हैं, कि हमसे जो पहले वाले जनरेशन थे उनकी सोच और हमारी सोच और अगली पीढ़ी, ये तीनों के बीच में हम जो बीच वाले हैं पिस के रह गए हैं। पुराने पीढ़ी के लोग कहते हैं तुम बच्चों को बर्बाद कर रही हो, और आने वाली पीढ़ी कहती है कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो। तो ये जो पूरी पीढ़ी एक के बाद एक आ रही है, इस पीढ़ी दर पीढ़ी का जो ये चेन बना हुआ है, इसे तोड़ने में बहुत समय लगेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दिन प्रतिदिन हम लोग और इसमें भयानक परिस्थिति से घिरते चले जा रहे हैं। पहले जैसा कि सीमा जी ने बताया कि समाज, ससुराल एक विवाहिक बंधन था हमारे जीवन में। धीरे धीरे लोगों ने कहा कि यह बहुत ही कष्टकारक है, तो हमारी पीढ़ी ने उस कष्टकारक जीवन को भी अपनाया और सही से चलने की हमने कोशिश की। परंतु नई पीढ़ी जो आने लगी वो कहे नहीं, हम तो बिल्कुल अलग रहेंगे, हम साथ रह ही नहीं सकते, और वो अलग रहना शुरू किए। उसके बाद आई हमारी तीसरी पीढ़ी, जो तो अब शादी में ही विश्वास नहीं रखते। वो सोचते हैं कि कौन इन बंधनों में फंसे। तो बीच वाली जो पीढ़ी हमारी पीढ़ी है वो पूरी तरह से पिस गई। हमारे पहले वाले पीढ़ी बोलते हैं कि तुमने बच्चों को बिगाड़, वाली पीढ़ी बोलते हैं आप हमें समझ नहीं सकती। तो ये जो दो पाटन के बीच में हम सब पिस रहे हैं, इसका कब तक क्या निदान होगा पता नहीं। लेकिन मैं चलते चलते इतना ही कहूंगी, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कोशिश कीजिए सबको मिलाते हुए, समझाते हुए साथ ले चलने का, ताकि नई पीढ़ी आगे पीढ़ी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े, एक दूसरे को समझे और इस संसार में अमन चैन लेकर आए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नीलू जी, आपने इतना माहौल हल्का कर दिया कि सबका दिल खुश हो गया। आगे बढ़ते हुए समय को कंट्रोल में लेते हुए मैं नया और दूसरा हाथ देख रही हूँ मीनू परासर जी का। मीनू परासर जी आप हैं जी, आपके लिए संख्या बची है 2, 6, 8। जी मैं दो संख्या लेना चाहूंगी। अच्छा धन्यवाद। तो आपका दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। मैं दोहराती हूँ आपका शीर्षक, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। मंच आपकी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालिका महोदय, और बहुत ही अच्छा विषय दिया है आपने इतने सुंदर दोहे के साथ। तो मैं उससे पहले एक आपको भी कुछ पंक्ति यहाँ पर सुनाना चाहूंगी कि कहा यह जाता है कि पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूजा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो कुछ इसी तरह का जो अर्थ है वो इस दोहे में समाहित है कि कभी-कभी हम लोग जो हैं वो अच्छा करने की चाह में बुरा कर जाते हैं, पर ये समझ नहीं पाते कि वो हमारे ही स्वनियंत्रण में होता है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण शिक्षक और ज़िंदगी, जो शिक्षक की ज़िंदगी है और विद्यार्थी की ज़िंदगी है, उससे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि शिक्षक जो है वो सबक सिखाकर परीक्षा लेते हैं। शिक्षक जो है वो सबक सिखाकर परीक्षा लेते हैं, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है वो पहले परीक्षा लेगी,
तब आपको सबक सिखाएगी। तो मैंने भी एक शिक्षिका के रूप में कुछ सबक सीखे हैं और कुछ सबक सिखाए भी हैं। तो जब एक आपको पता होगा कि जब जो पीटीएम की जो मीटिंग होती है, तो उसमें ये उदाहरण बहुत ही सही बैठता है कि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि उस समय हमें लगता है कि हमें ये बात इनके माता-पिता को किस तरह से बताई जाए। वहाँ पर हमें अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए, अपने आपा जो है हमारा स्वनियंत्रण जो है, उसको नियंत्रित रखते हुए, चाहे बच्चा कक्षा में कितना भी उद्दंडी हो, लेकिन वहाँ पर हमें बहुत ही मुस्कुराते हुए और पूरी ही शालीनता के साथ उनके आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहना पड़ता है कि आपके बच्चे से तो बेहतर कोई नहीं है। पर हाँ, ये हमारा दिल जानता है, पीछे-पीछे जो हमारा दिमाग बोल रहा होता है कि ये बच्चा कब सुधरेगा? तो कुछ इसी तरह की परिस्थिति होती है, घर में भी, बाहर भी। पर ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे मुस्कुराते हुए नियंत्रित कर सकते हैं। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मैं यही कहना चाहिए कि 2 पल की ज़िंदगी है, इसे जियो जीवन की तरह। रहो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। धन्यवाद। धन्यवाद टोस्ट मास्टर मीनू जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझाया। अब मैं अगला हाथ देख रही हूँ उदय सिंह जी का। उदय सिंह जी, आप हमारे साथ हैं? जी जी। जी जी, आपके लिए 2 संख्या है मेरे पास, 6 और 8। आप कौन सी लेना चाहेंगे? 6। चलिए, आपके लिए मेरा शीर्षक है, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। मैं आपका शीर्षक फिर से दोहराती हूँ, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। मंच आपकी ओर। धन्यवाद संचालिका महोदय, आपने बहुत अच्छा पंक्ति है, मैंने दोहा दिया है। आज के इस जिंदगी में लोग लूट तो रहे हैं, पर काश वो राम का नाम लूटते, और यदि राम का नाम लूटते तो हमें अपने जिंदगी में जो शांति मिलती, अपने पारस्परिक जिंदगी में, अपने परिवार के जिंदगी में या राष्ट्र के जिंदगी में। पर हमारे यहाँ जो होड़ लगा हुआ है वो भौतिक धन का लगा हुआ है। अब भौतिक धन कहाँ तक हम लोग एकत्रित करें, इसके पीछे और इसके लिए हम लोग अपने सात्विक मन को भी इसी के पीछे लगा दिए। लोग अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ की तक की फिल्म में भी दिखाया जाता है कि जो सबसे बड़ा गुंडा होता है गांव का या कहीं का, वो सबसे बड़ा पूजा करता है, सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता है। यहाँ तक कि सबसे बड़े, मैं कोलकाता से हूँ, वहाँ का जो सबसे बड़ा दुर्गा पूजा है, वो सबसे बड़ा जो गुंडा है वहाँ वही करवाता है। तो कहाँ हम लोग अपने भौतिक प्राप्ति के लिए, भौतिक धन के लिए अपने सात्विक मन को कहाँ लगाएं, एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बात सही है कि वाल्मीकि जी ने राम राम कहते हुए मारा किसी को, तो उसके बाद वो फिर रामायण लिखे। पर यदि हम ये समझ पाए तो शायद हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का नहीं, पूरे दुनिया का भविष्य ही बदल जाए। आज जो लड़ाइयाँ हो रही है वो किस चीज के लिए हो रही है? भौतिक धन के लिए, कहीं गैस के लिए तो कहीं वर्चस्व के लिए। मैंने अधिकतर जगह जमीन का लड़ाई है, जमीन का भी नहीं, वो जो बहुत मैंने जो खाद्य पदार्थ, मैंने जो खनिज पदार्थ के लिए है, अफगानिस्तान में खनिज का है, गाजा में जो है गैस की लड़ाई है। इसलिए लोगों को भौतिक को छोड़ के अपने सात्विक जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद उदय जी, बहुत ही सुंदर ढंग से इस शीर्षक को लेने के लिए। अब मैं नेक्स्ट आखिरी हाथ, जो कि मेरे पास आखिरी नंबर बचा है 8 नंबर, जबकि मैं हाथ बहुत सारे देख रही हूँ, मैं बहुत सबसे माफी चाहूंगी। वंदना जी का। वंदना जी, आप हैं हमारे साथ? धन्यवाद वंदना जी, आपके लिए नंबर का कोई चॉइस नहीं है, तो आपको मैं शीर्षक देना चाहूंगी, सार्वजनिक भाषण का कौशल होने के लिए या देने से हमें क्या लाभ होता है? सार्वजनिक भाषण के लिए या देने से हमें क्या लाभ होता है? मंच आपकी ओर।
बहुत बहुत धन्यवाद। सार्वजनिक भाषण देना हम कितना महत्वपूर्ण है, यह मैं आप सभी से आज साझा करने वाली हूँ। सब जो कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा भय मंच का भय, मरने के बाद मरने का भय से बढ़कर भय है कि हम मंच पर भाषण दें। और यदि हम सार्वजनिक भाषण देना चाहें तो हम किसी को तो हम उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, या उनकी कोई समस्या है तो उसकी जानकारी ले सकते हैं, तो वही उनकी समस्याओं का हल सार्वजनिक रूप से बता सकते हैं। मैं यदि एक अपनी कहानी बताना चाहूं तो मैं बिल्कुल बाल्यावस्था से ही मेरा हमेशा यह रहता कि मैं दूसरों को सुझाव दूं, उन्हें बताऊं और उन्हें जो भी उनकी चिंताएं हैं उससे उन्हें उबार लूं। मगर सार्वजनिक तो यह मेरे में हिम्मत नहीं थी, या मुझे यह कहूं कि मैं जब भी बोलना चाहती तो मुझे लगता है कि मेरी भाषा में कुछ दिक्कतें हैं, मेरा भाषण इतनी अच्छी नहीं है। जब से मैं टोस्टमास्टर से जुड़ी हूं मैंने देखा है कि मेरे भाषण कला में और भी बेहतर हुई है। मैं मंच से बोलने से मैं नहीं घबराती, क्योंकि मैं बहुत संस्थाओं से जुड़ी होने के कारण मैं मंच पर बोलना मेरा अभ्यास है, मगर एक अच्छी हिंदी, अच्छी भाषा बोलना वह मैं टोस्टमास्टर से जुड़ने के बाद सीख रही हूँ। और जब हम सार्वजनिक भाषण देते हैं तब हम जो भी हमारे आसपास है उन्हें अच्छी बातें बताकर, जहां उनके फीडबैक, उनके जो भी वे कहना चाहते हैं उनसे हम सुनते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि इसका क्या हल है, इसे आप किस तरह से हल की ओर ले जा सकते हैं, या उनकी कोई भी दुविधा है उसका हम सॉल्यूशन यानी कि उन्हें मार्ग दिखा सकते हैं। तो सार्वजनिक भाषण बोलने से जहां हम उनके जो भी संघर्ष है उनका निवारण करते हैं, वही अपने आप को भी हम बेहतर बनाते हुए, या यूं कहें कि हम भीतर से भी खुशी महसूस करते हैं कि हम किसी की तो मदद कर पाए। धन्यवाद मंच आपको। धन्यवाद वंदना जी, आपने बहुत ही कुशलता पूर्वक इस शीर्षक का वर्णन किया। अब मैं बहुत ही माफी चाहूंगी सबके लिए कि जो लोग इसमें भागीदारी लेना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उनको मौका नहीं दे पा रही हूँ, उनको अवसर नहीं प्रदान हो पा रहा है। तो टोस्ट मास्टर रेनोश जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो पोलिंग कर दें, जैसा कि 10 लोग हो चुके हैं। उसमें से रिनोस जी, मैं देख रही हूँ कि अच्छा एक ही आपको सर्वश्रेष्ठ वक्ता को चुनना है। करेक्ट, सिर्फ एक। ओके। I request to remove the co-host so we also can vote. ओके, ओके 30% हो गया। फिर भी वी आर स्टिल 56 पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज वोट। Yes. Please cast your votes quickly. Please. 40% हो गया। लेट्स एटलीस्ट रीच 80%। Yes. ओके, शायद बहुत टाइट एंड टफ टेबल टॉपिक्स The सेशन है, topics तो were so interesting. The people spoke so nicely. It's really tough to judge. That's what I would say. Every topic was so interesting. Very इसलिए थोड़ा interesting. टाइम लेते हैं, तो इट्स फाइन, इट्स ओके। Yeah. 50% हो गया। कम ऑन, लेट्स पुश लिटिल बिट मोर। Yes. Yes, so 27 people have voted. Request more people to vote. Quickly vote, please. एक काम करेंगे, विल डू अ काउंट डाउन। ओके, Yeah. Yes. 5 5 4 3 come on, push 2 2 1.5 Okay. 1
Okay, I will close the poll. Yeah. Okay, closing the poll. Right. Over to you, Toastmaster Hemlata. You can wrap up and You just can few share, you 1 can see minute, the results. just You can 1 share minute, the results. Yes. 1 minute. माहौल बहुत ही गर्म हो गया है। हमारे चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। हिमलता जी, मैं 1 मिनट कुछ बोल सकता हूँ? आपकी इजाजत है? मैं नहीं देख पा रही हूँ स्क्रीन में। आप प्लीज बताएं कौन बोल रहे हैं, नाम मैं बताएं सुरेश अपना। बोल रहा हूँ, सुरेश बोल रहा हूँ। ओहो सुरेश जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको देख नहीं पाई, आपको बोलने का मौका नहीं मिल पाया। तो मैं हाँ, अपने actually कन्वीनर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो 2 शब्द बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे बड़ी निराशा हुई है, बिकॉज मैंने अपना नाम इस समय नाम दिया था इसमें, और मैं सोच रहा था ये कंटेस्ट है और जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे शायद उतने विषय मिलेंगे, और मैंने उसके लिए जो भी एक इंतजार रहता है वो रहता है, बट कोई बात नहीं, बिकॉज ये सामान्य सभा न होकर एक कंटेस्ट था जिसमें जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनको एक मौका रहता तो अच्छा रहता। क्योंकि सामान्य सभा में अपने समय के हिसाब से हम लोग करते हैं, जितने लोगों को लेते हैं, ठीक है। सो ठीक है, जैसे आपने उचित समझा, कोई बात नहीं, बट आई एम वेरी सॉरी, मैंने नहीं देख पाया आपका हाथ और मौका नहीं मिला। वैसे स्क्रीन पे मैंने मेरा नाम, स्क्रीन पे मैं हमेशा हाथ मेरा दिख रहा है, मतलब शोइंग देयर, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। एक्चुअली मेरे को वो किया गया है, आप जानते हैं कि पिन किया गया है, तो मुझे सारे हाथ नहीं दिख रहे थे। मुझे मेरे स्क्रीन पे एक ही एक्स्ट्रा हाथ आता था। कोई बात नहीं। Don't worry, we are having 9 more sessions coming up. वो English में है and Tamil भी है. Please, you can participate in the next session. We have just half an hour Immediately sessions next only. session starts now. Okay. Please share We the have. results. I'm going to share the results. Yeah. So we'll not be having a 3rd place. Instead, we have 2 second place and a 1st place. Over to you, Toastmaster Hemlata Singh. I'm ओह जसपाल देसाई, देसाई जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुभकामनाएं। टोस्टमास्टर मीनू परासर जी। टोस्टमास्टर नीलू शर्मा जी। सभी को शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही मुबारकबाद। इसी के साथ समय हम लोग समय सीमा से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो समय ना व्यर्थ करते हुए मैं अगले टोस्ट मास्टर टेबल टॉपिक मास्टर को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगी, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर नेक्स्ट टेबल टॉपिक मास्टर, who is a senior associate of Tata Consultancy Services, has served the company for 15 years. The favorite part of his career that he cherishes is the chance to serve in a Tata Memorial Hospital for cancer patients. True, it is. Money comes and goes. Awards elate our mood for a few days, and it is gone. The moments we spend to bring a smile on anyone's face is what stays with us forever. Toastmaster Cyril's hobbies includes participating in marathons, mentoring in Toastmasters, reading books, and going on trips. He has been a gold medalist in the Gurukul, and currently he is president of TCS Matri Toastmasters Club. So let's welcome him with a heartwarming applause. Over to you, table topic master Cyril ji, with virtual floor is yours. हेमलता जी, आपने मेरा बहुत ही अच्छा उदाहरण हो दिया, इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और यहाँ से अब खेल मैं आगे बढ़ता हूँ. Welcome to Toastmasters Centennial Celebrations Online Extempore Speech Marathon. In Toastmasters, speaking spontaneously is called table topics. It is at dinner table, pool table, or business table that we have small talk and take big decisions. Witty, brief, and clear expressions with hearts and business deals. At table topic sessions, we perfect the art of thinking calmly, organizing our thoughts, and presenting concisely. Today, we will practice that here. Before I proceed, let me introduce the timer who will be giving you timing guidelines. Today, we have with us Toastmaster Shweta Bharti, who works for TCS Maitri Toastmaster, TCS organization, and is associated in the profession along with TCS since a long time. She is very focused and attentive. I invite timer Shweta Bharti to present the timing guide. Over to you, Shweta. Thank you so much, Saral. Am I audible? Yes, you are. Good morning, guests and Toastmasters. I am happy and proud to take up this role. Following timeline is the hallmark of the professionalism. To help us become expert in time management, Toastmaster has given this excellent tool. Now you can see I have a white background. At 1 minute, the virtual background will turn to green. At 1 minute 30 seconds, the screen will turn yellow and will remain yellow. At 2 minutes, the screen will turn red and will remain red. My suggestion, when you see red, wind up your speech within 3 to 4 sentences. All the very best to all of you. Over to you, Table Topic Master Sir. Thank you. Thank you. With that, I would start the table topic session. My first topic goes to, do you think time management is overrated? Do you think time management is overrated? Have you already selected the person? Uh, anyone can go ahead and take this. Toastmaster Saral, we have people who have raised their hands. You can pick them up. I can see Preeti. If you're there, you can. Being able to see anyone raising the hand, that's it. Zoom moderator, you can help. Go ahead. Yes. Yeah, Preeti. Yes. Can you go ahead and take the topic? Please unmute yourself. Yeah, Toastmaster Saral, we have Toastmaster Preeti. You can give her the question. I'm repeating the question. Do you think time management is overrated? Do you think time management is overrated? Over to you, Preeti.
Good evening, Toastmasters and guests. I think time management is not overrated. And who could be a better example to tell this than Toastmasters like us, who show green card, yellow card, and red card every time a person goes on stage. And aren't Toastmasters successful? They are. So I feel time management is not overrated and extremely important. Let me tell you something about my grandfather. My grandfather woke up at 4 a.m. every day. 6 a.m., he had his bath and went to the temple. 9 a.m., the shutters of the shop were up. 1 p.m. lunch, 6 p.m. dinner, and 10 p.m. off to sleep. Dear Toastmasters, someone who started off his journey with just 500 rupees in his pocket had a huge empire when he passed away. And the credit of this he gave to a lot of people around him, but mentioned that time management was one of the important aspects in his journey of success. Dear Toastmasters, I'm not like him, but I have this ingrained in me, and I feel all of us who follow a particular pattern of time are better off than the other people. Now, you see, PT Usha lost a race by a few milliseconds. Time management. If you see you have to go for a meeting, you reach in time and you are the perfect person there. Time management. Your anniversary is put in your calendar and you wish your wife at 12 in the midnight and she's so happy. Time management. Dear Toastmasters and guests, everything in this world revolves around time management. But one piece of advice, just because you have to hurry up and be in time, don't drive fast. Just because you have to hurry up and be somewhere in this world, don't give up in the beautiful joys of life. So, if you can manage all this and still be on time like Toastmasters, nothing like it. So, time management is not overrated, it is perfectly rated. Contest Master, I see the red card and I'm in time. Thank you, Preeti. Now, who Preeti. wants to go next? Manju Jacob. Okay, Manju Jacob. Yeah. Okay. I would request every speaker to wind up the speech within 3 to 4 sentences as soon as the red card is displayed. I can't see Manju Jacob name. I can see Manju is there. Pretty Manju is there. Manju is there. Manju is there. I left off. Yes. Just let me go ahead. Arrange in order of priority: time, health, money, and knowledge. Time, health, money, and knowledge. Kindly arrange in order. Thank you, Table Topic Master, for that beautiful question. Greetings, one and all here. Arrange in order: time, health, money. I'm sorry, what was the fourth and one? Knowledge. And knowledge. In my perspective, I would think knowledge, time, health, that would be the priority. But actually, in reality, our health is always our priority. If health is not there, then nothing else, right? But at the same time, each of these aspects that you have mentioned, all the four, goes together hand in hand. For example, time. As my previous friend did mention about time management. If we cannot manage time, then how is it that we move about in our life, right? So, equally important is time. Knowledge. Without knowledge, we are nothing, right? Right now, we are here in Toastmasters. We are aware of what Toastmasters is all about. We are aware of the policies. We are aware of the principles. We are aware how to do public speaking. We are aware about leadership courses. We are aware about leadership skills. So that's knowledge about it.
So, my friends, I think all the four are equally important, but when it goes, each one of us have our own priorities. And to sum it up, live your life, seize the moment, and that's about it. Over to you, Tabletop Toastmaster. Thank you, Manju, for teaching us about the four actions which need to be prioritized. With that, we come to the third speaker. I'll call upon Sunish Babu. Sunish Babu. Yes. Kindly spotlight Sunish. Yeah. An experience that taught you the importance of time. An experience that taught you about the importance of time. It is true when they say time and tide waits for none. I still remember when I completed my MBA, I was very enthusiastic to get my first job. I was so enthusiastic that I was waiting for it. All my classmates out of the batch of 40, 35 got placed. I was one of the 5 who didn't get placed through the college, and I was ready to get job wherever I could. And finally I got a job for which I had to travel 2 hours one way. And I said, yes, it is okay to get that first job. I grabbed on it. But what I forgot was, in pursuit of money, that time is important. Every day, 4 hours I spent computing. Yes, I enjoyed that job. In my youth, I was pursuing my wealth and I let go of the time which I could spend with my family, time which I could have spent with friends. And I always used to hang in the local train just to get that window seat. And year after year passed. And very soon, what seemed like a 1 year turned into a decade and never realized how the time went away. And later on, as I reflected back, I realized the importance of time. We all have time, and with time, we have the choices. The time when I was traveling to and fro, the 4 hours just cribbing and complaining, I could have used that time more wisely and productively. Many times we are put in situations where we don't have the choices. What we have the choice is how we respond to that. We all have commitments where we get the job, we not have the choice. What we have the choice here, how we utilize the time. The time I spent commuting, I could have phoned a friend with whom I never connected. I rather than just scribbling about it, I could have spent the time reading books and upgraded myself. And that realized me the importance of the time. How are you spending the time right now? Are you using the time right now just cribbing and complaining about the situation, or using your mind to choose how you want to respond, to move ahead in life, cribbing about your past and present, or creating a strategic future where you want to be, and effectively using this time to place where you want to be in the future? So you always have that choice, the choice to place yourself as a victim or take that accountability. You have the power to choose the time wisely. Over to you, table topic master. Thank you, Sunish Babu, for that wonderful speech. Now I move on to the fourth speaker, and that would be Sujata Mukul. Sujata Mukul, kindly spotlight Sujata. If an hour time stood still, if for an hour time stood still, what will you do? If for an hour time stood still, what will you do? Hello, am I audible? So time flows in one direction, from past to future. And if time will stuck here, I want to spend my time in my childhood.
So childhood where I was surrounded with my family, with my granny, with my grandpa, and with my parents, where all families are there, where we are enjoying. And there are no any worries to think about any what will happen, what will be there, and what next actions are there. Like when we grow up, we have agenda to-do list, and to-do list is never ending. And to complete that to-do listing, we have to manage time. And after thinking about how to manage those tasks, we have several plans. We have several things to do in our life. And when we are planning to do those, many things are not happening as our wish. And sometimes we may be stressed. But in childhood, there is no stress, no worries. We have lots of gifts from relatives and we enjoy each moment of life. We don't think any point or any situations in negative way. Everything come to us in positive way. Everybody will try to please us, and the situation that we think that is most like problematic, it resolve like in a one year. So time is money and we all should respect it. And I would say time flies when you are having fun, but unfortunately it also flies when you are not. So thank you. Over to you, Francis. Thank you, Sujata. That was a wonderful way of telling about what would you do if time stood still. Coming over to next participant is Santamani Karan. I would like to call upon Santamani Karan. I hope I am spelling out the name correctly. Better late than never. How do you connect with this? Better late than never. How do you connect with this? Over to you. Okay. The phrase which I have got is better late than. Can you just repeat? Better late than never. How do you connect with this? Okay. As a line itself says that, yeah, first of all, sorry. Good evening, all fellow Toastmasters. Greetings to all. As the phrase itself says that better late than forever. So it says the safety precautions or the precautions we should take, like for anything. For example, I would say like if we are driving and you're getting late to reach any occasion or any meeting, so we have a tendency to like foster our vehicle like a jet speed so that we reach on time, and we in that tendency we uh, tend to miss our signal lights or the rules and regulations which we are supposed to follow. But in that some, and usually we can notice that in this if you cross one signal and if you go to the another signal also, there is hardly any time, hardly any difference of the time. So so safety is something which should always be there, and time teaches us not time teaches us in that in this way, like how it should be. So you should take all precautions before like speeding up your vehicle or breaking any rules, and hence the saying goes well that better late than ever never. Wonderfully done, Santa America. That was a real nice thing about how to be able to, so better be late than never being able to actually reach the destination. That's a really good way of putting it. Thank you. Let's move on to the next participant, Sai Kumar. Sai Kumar. Yes. No, that's Santamani. Sorry, no, I'm talking Sai Kumar. Kindly spotlight Sai Kumar. He's there. Next to you, Jagdish. Sai Kumar, I couldn't see him. Just next to you.
If you see the normal group, and you will find Sai Kumar is there. Okay. Yeah. Okay. My camera is on. Yeah, yeah. Uh, Sai Kumar, uh, why do we say time will tell one story? Why do we say time will tell one story? Thank you, table topic master. Yes, time definitely tell us many stories in life, maybe from past, present, and future. Every day, as time passes, we have some one or other flashback memories. I want to share one such incident in my life where time has taught me a big lesson, and that is not to waste time, the current time. It was way back 15 years ago when I was in college. I was little casual about the time. Maybe not today, let us do tomorrow the work, or day after tomorrow. It goes on and on. So what I realized that during the semester examination, I did not clear my semester pattern, and it's just because of some kind of thing lacking and not utilizing the current time. So it has taught me a story, though it was yesterday, but today, even when I look back my past, I say I did a big mistake when I had time to study, take some lessons, take some experience, learn new things I did not utilize. So what I want to convey here is whatever time we have, we all of us have, utilize it in one or other way in getting knowledge, reading something, because we never know today will not come again. Tomorrow when you are when you go, when it's tomorrow again, we cannot go back past and bring back those things. These are the lessons we learn, and it will always teach us. Yes, time definitely teach us one or two lessons in our life, and this just continues to go on. Thank you, topic master. Thank you, Sai Kumar, for telling us about how time telling a story. Now let's move on to the next speaker. I call upon Bhumika Ahilwani. Yes, I've got you. Bhumika, can you turn on your video? Yeah, could you spotlight Bhumika? Yes. Yes, am I audible? Yes. Yeah, Bhumika, you're audible. Is Yes. my voice So, clear to you? Yeah. yes. Yeah. Yeah, fine. My topic for you, Bhumika, is define time. Okay. Define time. Yes. Thank you, Toastmaster Sarah. A very good evening and greetings, one and all. So, thanks for the opportunity given to me. So, basically, time is the important essence of everyone's like everyone's life. Time is the most important thing we have in our life. Time, while defining time, we can just say like time. There are many phrases related to time, basically, which includes time is money, and time is the most important valuable asset we have. People keep on saving assets and valuable things, but time is the important asset in everyone's life. So basically, when like I was listening to all this fellow Toastmasters speech, everyone has their own perspective of time. Everyone has elaborated time's importance of time in their own way, which is correct. And while ordering the importance of time uh, in the order hierarchy, like time, money, health, and knowledge. So basically, money, health, and knowledge, these three things, like
when we manage time well, these three things can be managed also. So time is the most important, like, key, or like the important concept of one's life. If like, if we manage time properly, we can do every aspect of our life, even if it's professional or it's personal. We can do each and everything very efficiently, and we can execute all the things in the like desired way we want. So I think time is the most valuable thing in our life. Thank you. Over to you, Toastmaster. Thank you, Bhumika, for that wonderful description of definition of time, rather, I would say. With that, I am coming over to the eighth participant, and I call upon Manoj, who's been raising the hand for a long time. Yeah, Manoj, thanks a lot for that. Glad you saw me. Yes. Thank you for that. Coming to the topic, what do you get to hear when you hear this phrase? Time is a great healer. Time is a great healer. Good afternoon, fellow Toastmasters. Good evening, fellow Toastmasters and guest. Yesterday, I think last week, I trespassed into my wife's communication to my next door neighbor. She said, "My hubby is a human Sue's button." Human Sue's? What does that mean by? You always take 5 minutes extra to get job done. I asked him to purchase some grocery items, and he opened 10 tabs on the laptop, scrolling through it. Nothing get done. Oftentimes, I personally think time is a healing thing. You need to take time to do that thing. Growing up back in India, and I always heard this reverse technology says about, when you are running, you just stop down yourself. My morning time, when I go for a walk, that's where I am in solitude with the nature. I go in the nature, I go walk in the woods, look at the birds, quaking sounds, the trees, the fresh breath of air, the ideas going to germinate in your mind. The kind of your perspective is completely changed. No matter whether time goes or not, those time will never come back to you. What we have done yesterday is gone. What we have today is what you need to cherish about it. So the morning walk, which I do it in solitude with myself, speaking to myself, speaking to inner part of me, what exactly I have to done, what I have done in the past, I need to correct them things. So that piece of time, I will never ever get it back once it is gone. So I always cherish that one. And more importantly, with myself. I don't need anyone. I just go for a walk in the nature, enjoying the fresh breath of air, the kind of winds of the tree, the squirreling of the sound of the birds, and more importantly, you walk. When you walk in solitude, in peace, that's where you will get fresh ideas and you get a much more clearer picture where you are heading towards. You won't drive a car looking back, you drive a car looking forward. With that, back to you, Toastmaster Saral. Thank you very much for that wonderful discussion. With that, let me come over to just a minute. With that, I've come over to the next participant, Lini Elango. She has been raising the hand for a long time. I'm seeing that. Can you start your video, Lini? Yes. Hi. Can you see me? Yeah, you're visible and audible. Thank you.
So, Lini, the question to you is time is money. Time is money. Over to you. Good evening to all Toastmasters. Thank you for the topic. Time is money. I have worked in a MNC before, so I know the value of time. It is true that, every time that, there is a call that is being attended on, the expectation is to finish the call on time, write down the notes on time, and, the customer is serviced on time. And then anything related to that is completed on that call itself, because every second that is going by is actually money. Plus, if you take the home front also, I'm the mother of 3 children. So, the time that I spend with my children, I know that if I don't spend that time with them at this moment, what would happen later on is they will actually deficit their portions that they're studying, or the classworks that they have to complete. All of this will have an issue. So yes, if you actually say that, it's just not about the money, it is how much you value the time that you have in your hand. Because if we are actually in a journey called life, it is not how much we are going to be doing in the future that we are so concerned about. It is the moment that matters. Everything that is there in the moment, if you let it go right now, we cannot get it back. Thank you. Back to you. Very well said, Lini. And thanks for patiently waiting. Thank you. Thank you. With that, one of the more patient persons waiting is Preetpal, whom I spot raising the hand for the, I guess, one of the longest time persons waiting to get a chance. Thank you for that patience, Preetpal. Welcome. Now, the question for you is, timely action saves us from problems. Timely action saves us from problems. Over to you. Timely action saves us from problems. Also said like a stitch in time saves 9. Yes, it certainly does. Now imagine a situation that you are going somewhere and suddenly you realize that the dress that you were going to wear is has some problem. So now there are 2 actions that you can take. You can either alter your plans of of that dress, or you can completely change what you were going to wear. And I'm sure the ladies in the group will understand what I'm trying to say here, because our dress has to match our eyeshadow, our lipstick, our purse, and everything. We decide everything beforehand. And if one bit does not work properly, the entire thing collapses. And we say, oh my God, I might as well not even go there. But if you take a timely action of immediately, altering that thing like a stitch in time, it will really save you 9, and you will be perfectly dressed for the occasion that you want to go to. So yes, timely actions do save a lot of time. Thank you. Over to you, Toastmaster. Thanks a lot, Preetpal, for actually interpreting it also very nicely and just in time season 9. With that, we have covered all the 10 participants from TCS Maitri Toastmasters Club with the help of the Zoom Master Jagdishwari Jila and timer Keta Bharti. Now I would ask for the polls to be uh, conducted for the same.
Right, table topic master members who are present in this meeting. We've got around 45% vote nearly done. So request all of you to fastest finger first. I know it's a lot to read and a lot of participants and it's a bit tough as well. But please help us by voting as early as possible. We are nearly 50% of the vote. So I'll do a countdown. 5, 4, 3, 2, 1, and I will end the poll. Table topic master, give me a minute to present the certificates. Table topic master, I'll be sharing the screen right now. You will have from second position and first position as we have got multiple votes for them. So second position, we have Toastmaster Preeti. Joining her, we have Toastmaster Sujata Mokal in second position as well. We have Toastmaster Manoj. All three of them are sharing the second position. And the first position goes to Toastmaster Pritpal Kaur. Thank you. Over to you, table topic master. Thank you. Thank you for that wonderful participation done by everyone. I would now, without any further delay, go ahead so that we are into the session number 3. And I would like to give an introduction of the table topics master of session 3. Dear guests and fellow Toastmasters, it is with immense pleasure that I introduce the table topics master of the next session. Tamil is a language of Indian origin, and we are proud that we have a club or we have clubs operating in Tamil leading the next session. Toastmaster is a clear demonstration of the fact that language is more important than a communication tool. It reflects culture, history, geography, and identity. The table topics master now is Toastmaster Vijaya Sundar. He is the member and vice president, public relations of Chennai Tamil Toastmasters Club. He hails from Neyveli, Kudalur, district of Tamil Nadu.
He works as a software engineer in Chennai. He is a passionate reader. He reads books both Tamil and English. However, he eagerly devours Tamil literature. He loves traveling, backpacking. He calls trekking and hiking as his soul-filling activities. We are eager for this session. Over to you, Table Topics Master Vijayasun. Thank you, Toastmaster Saral Megarotra. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு என்று பாரதிதாசன் அவர்கள் வரிகளுக்கு இணங்க தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்தியாவின் முதல் தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றமாக அமைந்துள்ள எங்கள் சென்னை தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த சொல்வேந்தர் மன்றமானது நாம் தெளிவாக பேசுவதற்கும் நம் மனதில் உள்ள அத்தனையும் பேசி நாம் நினைத்தவற்றை மற்றவர் கடத்துவதற்கு ஒரு முக்கிய தளமாக அமைந்துள்ளது. இப்படிப்பட்ட ஒரு தளத்தில் நாம் அனைவரும் பங்கேற்று இதில் நாம் பயின்று கொள்ள இது ஒரு அரிய வாய்ப்பாகும். இந்த அரிய நிகழ்வின் போது நான் கொடுக்கப்படும் தலைப்புகளில் பங்கேற்க கொள்ள ஆவலாக உள்ள அனைத்து பங்கேற்பாளர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நிகழ்விற்கு செல்வதற்கு முன்பு இந்த நிகழ்வின் நேர கணக்காளர் சொல்வேந்தர் எழில் அவர்களை மேடைக்கு அழைத்து நேர கணக்கின் முக்கியத்துவத்தையும் அதன் வழிமுறைகளையும் கூறுமாறு அழைக்கிறேன். நன்றி சொல்வேந்தர் விஜய் சுந்தர் அவர்களே. மதிப்பிற்குரிய தலைவரும் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நான் இன்று கால அலுவலராக பொறுப்பேற்றுள்ளேன். நமது பயிற்சி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நிறைவடைய வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவது நான் இங்கு இருக்கிறேன். முக்கியமாக ஒவ்வொரு பேச்சாளரும் தன் பேச்சை சரியாக நேரத்தில் முடிக்க வேண்டும். நான் 3 நிற அட்டைகளை காட்டுவேன். முதல் 1 நிமிடத்தில் பச்சை நிற அட்டையை காட்டுவேன். 1.30 வினாடிகளில் நான் மஞ்சள் நிற அட்டையை காட்டுவேன். 2 நிமிடங்களில் நான் சிகப்பு நிற அட்டையை காட்டுவேன். சிகப்பு நிறம் அட்டை வந்தவுடன் உங்கள் பேச்சை முடித்துக் கொள்ளுமாறு கால அலுவலராக நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். நன்றி சொல்வேந்தர் எழில் அவர்களே. அடுத்து இந்த பகுதிக்கு நாம் செல்லவிருக்கும் கால நேரம் 30 நிமிடங்கள். அதாவது இன்று இப்பொழுது தொடங்கி அடுத்த 30 நிமிடத்திற்கு நாம் இந்த தமிழ் மன்றத்தில் பங்கேற்க உள்ளோம். இந்த தமிழ் மன்றத்தின் கருப்பொருளாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருப்பது பாரதியின் நெறி. என்னடா பாரதியின் நெறிக்கும் நம்ம சொல்வேந்திர மன்றத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஆனா நம்ம பாரதி எந்த அளவுக்கு ஒரு சொல் வன்மை மிக்க கவிஞராகவும் நம்ம எல்லாரும் ஒரு முன் உதாரணமா இருந்திருக்காரு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவருடைய வழிமுறையில அவர் எழுதிய கவிதைகளில் ஒரு சில வரிகளை எடுத்து உங்களுக்கெல்லாம் நான் தலைப்பா கொடுக்க விரும்புகிறேன். இப்போ இந்த நிகழ்வுல பங்கேற்க விரும்புகிறவங்க ஜூம் மீட்டிங்ல இருக்கக்கூடிய கைகளை எழுப்பி எங்கிட்ட தெரிவிக்கலாம். நீங்கள் முன்வரும் அனைத்து பேச்சாளர்களுக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். இதில் பேசக்கூடிய அனைத்து பேச்சாளர்களுக்கும் 2 நிமிடங்கள் அளிக்கப்படும். ஒவ்வொருவரையும் அழைத்த பின்பு அவர்களுக்கான தலைப்பை நான் உங்களுக்கு வழங்குவேன். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க இந்த நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தி உங்கள் அனைத்து எண்ணங்களையும் ஒன்றே திரட்டி இந்த நிகழ்வை சிறப்பாக செய்யுமாறு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதல் பேச்சாளர் சொல்வேந்தர் கார்த்திக் அவர்கள் அழைக்கிறேன். சொல்வேந்தர் கார்த்திக் இருக்கிறீர்களா? வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். வணக்கம் சொல்வேந்தர் கார்த்திக். உங்களுக்கான தலைப்பு நேர்பட பேசு. ஆங்கிலத்தில் வேண்டுமானால் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் டாக்கிங்.
வெள்ளிக்கடல் முழுதும் நீதுலாவோம், மேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம், பள்ளித்தலம் அனைத்தும் கோவில் செய்குவோம், எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோல் தொட்டுவோம் என்ற அருமையான பாரதியின் குரல் நேர்மையாக பேசுவதற்கு ஒரு மிக சிறிய எடுத்துக்காட்டு நம்முடைய கவிஞர் பாரதியார். ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது பாப்பா, கூடி விளையாடு பாப்பா, ஒரு குழந்தையை எறியாதே பாப்பா. இதில் பாப்பாக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு அறிவுரை அல்ல, இது பெரியவர்களுக்காக சொல்லப்பட்ட அறிவுரை. இது எல்லாருக்கும் பொருத்தமான ஒரு பாரதியாரின் ஒரு அருமையான ஒரு கவிதை. பாரதியார்கள் கவிதை அல்லாத கட்டுரைகள் பலவற்றை எழுதியுள்ளார். இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்காக குரல் கொடுத்து சுதேசி மித்ரன் என்ற ஒரு பத்திரிகையில் நேர்மையாக பல முறை கட்டுரைகள் எழுதி கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய சுதந்திர போராட்ட வீரர் பாரதியார். இன்னொன்று சொல்ல வேண்டும் என்றால், அனைவருக்கும் சுதந்திரத்தின் அவசியத்தை அழகாக வலியுறுத்தி எல்லோரும் விழிப்புணர்வு சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு செய்த மிகப்பெரிய ஒரு பண்பு பாரதியாரை போய் சேரும். அவர் பேசுவதற்கு முன்பு அவருடைய மாற்றம், காசியில் சென்று அவர் தனக்கு செய்து கொண்ட ஒரு உடையின் மாற்றம், ஒரு கம்பீரம், ஒரு நேர்மையான பார்வை, ஒரு முற்போக்குரிய பார்வை அனைத்து எல்லாரையும் சுதந்திர வெறி உருவாக்கி தமிழுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தொண்டு செய்து இளைய வயதில் மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமாக சேவை செய்துள்ளார். Over to the table topics now. Thank you. மிக்க நன்றி. நன்றி சொல்வேந்தர் கார்த்திக் அவர்களே. பாரதியாரின் பல கவிதைகளை எடுத்து நமக்கு அழகாக சமர்ப்பித்தார். பாரதியாரின் நெறி என்கின்ற இந்த கருப்பொருள் அவருடைய பல கவிதைகளோடு தொடங்கியது மிக அற்புதமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது. அவருக்கு எனது பாராட்டுக்கள். அடுத்து நாம் அழைக்கவிருக்கும் பேச்சாளர் சொல்வேந்தர் ரமேஷ் அவர்கள். சொல்வேந்தர் ரமேஷ். If he starts video only, हमको உள்ளேன். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். வணக்கம். உங்களுக்கான தலைப்பு சொல்வது தெளிந்து சொல். நன்றி சொல்வேந்தர் விஜயசுந்தர் அவர்களே. பாரதியாரின் பல வரிகளில் அனைத்து வரிகளும் அவர் மிகவும் தெளிவான வரிகளாகவே அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார். அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் என்ற வரிகளின் மூலமாக நமது தீ பொறிகளை நம்முள் தட்டி எழுப்பியது மட்டுமல்லாமல் ஆயுதம் செய்வோம், காகிதம் செய்வோம், ஆலைகள் பல செய்வோம் என்று அவர் உலக அரங்கில் அனைவரும் சமம் என்ற மிகப்பெரிய வரிகளை பதிவு செய்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார். இன்று அவர் நம்முள் இல்லை என்றாலும் அவரின் வரிகள் ஆழ பதிந்து ஆயுதம் செய்வோம் என்றால் வன்முறைக்கான ஆயுதம் அல்ல, அது பல்வேறு விஞ்ஞான ஆயுதங்களால் உலகை ஆள அவர் அன்றே நம்மை பணித்திருந்தார். இன்று சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்கள் நாசா மூலியமாக விண்வெளிக்கு சென்றிருக்கிறார். அவர் திரும்புவார் என்று அனைவரும் பிரார்த்திக்கும் இந்த வேளையில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே பாரதியார் தனது வரிகளில் பெண்களும் ஆண்களுக்கு சமமாக விஞ்ஞானத்தில் ஆயுதம் புரட்சி செய்ய வேண்டும் என்று பணித்தவர். காகிதம் செய்வோம் என்றால் அனைவரும் சரி சமமாக அந்த எஜுகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய படிப்பு ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி சரிசமம் என்பதை நிரூபித்துவிட்டு சென்றார். கடைசியாக
பல்வேறு புரட்சிகளை அவர் புரட்சிகரமான வரிகளை நம்முள் பதிவு செய்திருந்தாலும் அதில் பெண்களுக்கு ஆண்கள் நிகரானவர்கள், ஆண்களுக்கு பெண்கள் நிகரானவர்கள் என்ற வரிகளை மிக ஆழமாக பதிவிட்டு சென்றவர். வாழ்க பாரதி, வாழ்க அவரின் நெறி. ஓவர் டு யூ விஜயசன். நன்றி சொல்வேந்தர் ரமேஷ் அவர்களே. மிக அருமையாக அவருடைய பல கவிதைகளை எடுத்துரைத்தமைக்கு பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும். அடுத்து நாம் அழைக்கவிருக்கும் சொல்வேந்தர் அபர்ணா அவர்கள். வணக்கம் சொல்வேந்தர் அபர்ணா. வணக்கம். தங்களுக்கான தலைப்பு எண்ணுவது உயர்வு. சொல்வேந்தர் திரு விஜய் சுந்தர் அவர்களே, தமிழ் இஸ் நாட் மை பிரைமரி லாங்குவேஜ். அதனால எனக்கு அது கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா நான் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. எண்ணுவது உயர்வு ஆங்கிலத்துல சொல்லணும்னா திங்க் பிக். எண்ணுவது உயர்வு. எண்ணுவது உயர்வு. எண்ணுவது உயர்வு. எனக்கு கொஞ்சம் சாட்ல போடுறீங்களா ப்ளீஸ்? இல்ல திங்க் பிக். அதுல நீங்க யோசிச்சு சொல்லலாம். திங்க் பிக். திங்க் பிக். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்றது. திங்க் பிக். திங்க் I பிக். understand. Yes, I got that. Yeah, thanks. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்றது ரொம்ப சுலபம். திங்க் பிக். நேர்படி பேசு, பயப்படாம பேசு, மனசு நிக்கிறது பேசு. இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றது ரொம்ப சுலபம். ஆனா இத கடைபிடிக்கிறது மிக 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 சிரமமான ஒரு விஷயம். அதுவும் சுப்பிரமணிய பாரதி மாதிரி ஒருத்தர் பெண்கள் முன்னுரையா நிக்கணும், அவங்க எல்லாம் முன்னாடி நின்று செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு. அவரு நம்மளுக்கு காமிச்ச பாதை ரொம்ப அழகான ஒரு பாதை. அந்த மாதிரி நிஜமா நடந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் நினைச்சது உண்டு. இப்ப நிறைய நடக்குது கூட. ஆனா இங்க இருக்கவங்க எத்தனை பேர் ஒத்துப்பாங்க? நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நிஜமா சாத்தியமா? இங்க பேசிட்டு நம்ம வெளில போய் கூட வீட்டுல இருக்க மனைவிங்க கிட்ட காஃபி கொடு, டீ கொடு, சாப்பாடு ரெடியா அப்படின்னு தான் கேட்போம். ஏமா நீ உட்காருமா, உன் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணு, நான் சமைச்சு போடுறேன்ட்டு எத்தனை பேர் சொல்றாங்க? திங்க் பிக் அப்படின்றது வீட்டுல இருந்து ஆரம்பிக்கும். வீட்டில இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு அது வெளில போகணும், வீட்டுக்கு போகணும், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு போகணும். நம்ம செய்யற ஒரு சின்ன விஷயத்துல போறோம். பெருசா எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஒரு புரட்சி கலப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுக்கு பாரதிய ஒரு உதாரணம். அவங்க மனைவி செல்லமாட ஒரு தடவை அவங்க ரொம்ப கீழ்த்தனமா பேசியிருக்காரு. அப்ப அவரு இன்னொரு பெரிய ஒரு பேச்சாளர், சிந்தனையாளர் அவர் கூட இருந்தப்ப சொன்னாரு, பாரதி நீ சொல்றதெல்லாம் வெறும் ஊருக்கு தானா, உன் வீட்டுக்கு இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு கேட்டாரு போல. இது ஒரு கதை. இது எவ்வளவு தூரம் உண்மைன்னு எனக்கு தெரியல, இது ஒரு கதை. அப்ப அவருக்கு புரிஞ்சுது, வெறும் உலகத்துக்கு மாத்திரம் சொல்லக்கூடாது, தானும் அதை உள்வாங்கி செயல்படுத்தணும். இதுதான் நான் சொல்ல வேண்டிய நான் இங்க பதிவு செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு, திங்க் பிக். ஆனா யூ கேன் ஸ்டார்ட் பை திங்கிங் ஸ்மால் இன் அ பிக் வே. அது போதும், அங்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம திங்க் பிக். தேங்க்யூ. அண்ட் பேக் டு யூ டோஸ்ட் மாஸ்டர். நன்றி சொல்வேந்தர் அபர்ணா அவர்களே. மிக அருமையான பேச்சு. சொல்வேந்தர்கள் அவர்களின் கருத்துகளையும் பாரதியாரின் நெறிகளையும் மிக அழகாக இணைத்து நமக்கு பலவற்றை தெரிவித்தமைக்கு பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும். அடுத்து நாம் அழைக்கவிருக்கும் சொல்வேந்தர் புனிதவதி அவர்கள். வணக்கம் சொல்வேந்தர் புனிதவதி. வணக்கம் சொல்வேந்தர் விஜயசுந்தர் அவர்களே. வணக்கம் அனைவருக்கும். வணக்கம், மாலை வணக்கம். மாலை வணக்கம். தங்களுக்கான தலைப்பு நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ. நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ. ஆங்கிலத்தில் வேண்டுமென்றால் nobody can defeat me. நன்றி. சிறந்த தலைப்பு. பாரதி மேல் மிகவும் பற்று கொண்ட நான் பாரதியின் நிறைய கருத்துக்களும் நிறைய பழமொழிகளிலும் சிறந்த எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான இந்த ஒரு வரி, நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ. அது ஒரு ஆகச்சிறந்த ஒரு வரி. எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் தன்னை தட்டி எழுப்பக்கூடிய ஒரு வரி. ஏன்னா வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு நம்மளாக தேடிக்கிற பிரச்சனைகளும் இருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வளர்ந்து வர காலங்கள்ல நம்ம சந்திக்கக்கூடிய மனிதர்கள், வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள், இது சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சோ நம்மளை எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்மளை எவ்வளவு போட்டு அமுத்துனாலும் கூட, அதாவது நம்மளை தட்டி எழுப்பி உன்னோட திறமை இவ்வளவுதானா, உன்னோட விடாமுயற்சி இவ்வளவுதானா அப்படின்னு என்ன சொன்னாலுமே நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு
ஒரு விடாமுயற்சியில அந்த அதாவது நமக்குள்ள வந்து ஓகே என்னால முடியும், எக்காரணத்துக்கு கொண்டு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு உள்ளுணர்வை வந்து தூண்டுற இந்த வரிதான் வந்து நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ. சோ இந்த வரி பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் கூட, அதாவது நம்மளோட திறமைய நம்மளுக்கும் சரி வெளி உலகத்துக்கும் சரி உணர்த்துறது வந்து இது நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ. அதாவது கீப் ரைசிங் த பார் ஆங்கிலத்துல சொல்வோம். அதாவது நம்மளோட எல்லைகள் என்ன, நம்மளோட லிமிட்ஸ் என்ன, நம்மளோட போகிற உயரங்கள் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நம்மளுக்கு உணர்த்துறதுக்கும் நம்மளுக்கு அந்த உந்துதல் சக்தியை கொடுக்கறதுக்குமான வரி வந்து நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படிங்கறத நம்புறேன். சோ யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி, சோ விடாமுயற்சியோட ஓகே ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப், ஒரு சிறு திரும்பும் பழுப்பு தத்துவம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிற மாதிரி. அட்லீஸ்ட் எனக்கு முன்னாடி பேசின டோஸ்ட் மாஸ்டர் அப்பர் நான் சொன்ன மாதிரி திங்க் பிக் அப்படிங்கும் போது திங்க் பிக் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப், ஒரு சின்ன ஒரு முதல் படியோட தொடங்கணும். சோ அந்த திங்க் பிக்குக்கான முதல் படி சிறு படியா கூட இருக்கலாம். அந்த சிறு படி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த பாரதியோட வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படிங்கிற ஒரு வரி கண்டிப்பா உகந்ததா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நான் இந்த முயற்சி எடுத்ததே வந்து நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படின்ட்டு ஒரு 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 என்ன சொல்ற ஒரு மகிழ்ச்சி உணர்ச்சியும் கொடுக்குது. தேங்க்யூ சோ மச். மிக நன்றி அனைத்து சொல்வேந்தர்களுக்கும். தேங்க்யூ டோஸ்ட் மாஸ்டர் விஜய் சுந்தர். ஓவர் டு யூ. நன்றி சொல்வேந்தர் புனித விதையறைகளே. அருமையாக உங்களின் வாழ்க்கை பயணங்களுடன் இணைத்து நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று எங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து கூறினீர்கள். மிக்க மகிழ்ச்சியும் பாராட்டுகளும். அடுத்து நாம் அழைக்கவிருக்கும் சொல்வேந்தர் உதயகுமார் அவர்கள். வணக்கம் சொல்வேந்தர் உதயகுமார். ஹலோ, கேக்குதுங்களா? எங்களுக்கு கேக்குது உதயகுமார். ஓகே ஓகே, சொல்லுங்க. அனைவருக்கும் முதலில் மாலை வணக்கம். இந்த உலக டோஸ்ட் மாஸ்டர்களின் 100வது ஆண்டு கொண்டாடுகின்ற இந்த வேளையில் என்னை போன்றவர்களை அழைத்து பேச சொன்னமைக்கு முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி நன்றி சொல்வேந்தர் உதயகுமார் அவர்களே. உங்களுக்கான தலைப்பு வைய தலைமைகொள். வைய தலைமைகொள் சொல்வேந்தர் உதயகுமார். வைய தலைமைகொள், இதை பற்றி பாரதியின் நெறியிலிருந்து பேசுவதென்றால், பாரதி மிகப்பெரிய போர் வீரன் இல்லை, அவன் மாபெரும் கவிஞர். அந்த கவிதையை வைத்தே அவன் சுதந்திர போராட்டத்தில் மாபெரும் தலைமை கொண்டான். அவனை போன்று சுதந்திர போராட்டத்தில் ஏராளமான பேர் கவிதை வழியில் சுதந்திரத்தை தேடி இருக்கலாம். ஆனால் பல மொழிகள் தெரிந்த அந்த மாபெரும் கவி தமிழில் இந்தியாவின் ஒற்றுமையை முதலில் பறைசாற்றினான். வெள்ளி பலிமலையின் மீதுலாவுவோம், மேடை கலர் முழுதும் கப்பல் விடுவோம் என்று பாடிய அந்த மகாகவி அந்த பாடலில் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களை எல்லாம் ஒருமித்து அழைத்து மிகச்சிறந்த கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார். அவர் போன்று கருத்துக்களை இந்த அளவுக்கு தெரிவித்தவர்கள் இந்திய கவிஞர்களில் எவரும் இல்லை என்றே சொல்லுவேன். ஏனென்றால் அவர் பெரும்பாலான கவிஞர்கள், இந்திய கவிஞர்கள் அன்றைய காலகட்டங்களில் கூட செல்வந்தர்களாக இருந்தார்கள். ஆனால் மிக மிக ஏழையாக இருந்த இந்த மகாகவி தன்னை பொறுத்தவரையில் அரசனை போன்று வாழ்ந்திருந்தான். எனவேதான் அவனுடைய கவிதைகளில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம், இங்குள்ள மனிதர்கள் அனைவருமே அரசர்களுக்கு இணையார்கள் என்று பேசியிருப்பார். அவர் அத்தனை மனிதர்களுமே அரசர்கள் என்றுதான் நினைத்து அதன்படி எல்லோரையுமே ஊக்கப்படுத்தினார் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக. அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவருடைய மனைவியை அழைத்து கொண்டு அவர் வாழ்ந்த அந்த திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் அங்கே உள்ள ஒரு இஸ்லாமியரின் கடைக்கு சென்று தேநீர் அருந்துவது வழக்கம். அந்த காலகட்டங்களில் அவர் வாழ்ந்த சமுதாயத்தில் அது இயல்பானதாக இல்லை. இருந்த போதும் அவர் நம் அனைவருமே
ஒன்றுதான் இங்கு ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை என்பதை பறைசாற்றிய மாபெரும் கவிஞன். அந்த கவிஞை பற்றி பேசுவதற்கான வாய்ப்பை கொடுத்தமைக்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சொல்வேந்தர் உதயகுமார் அவர்களே. தங்களின் பாரதியாரை பற்றிய ஒரு சிறு வரலாற்று குறிப்பையே நமக்கு எடுத்துக்காட்டி அழகான ஒரு கால பயணத்தை நமக்கு எடுத்து சென்றவைக்கு மகிழ்ச்சியும் பாராட்டுகளும். நன்றி. அடுத்ததாக நாம் அழைக்கவிருக்கும் சொல்வேந்தர் பட்டாபிராமன். சொல்வேந்தர் பட்டாபிராமன் இருக்கீங்களா? அவருக்கு கைப்பட்ட அப்புறம் காணல. இப்போ வேற யாரையும் பேசுறாங்களா கேளுங்க, இல்லைன்னா நான் பேசுறேன். ஓ, சரிங்கம்மா. வேற யாராவது முன் வருகிறீர்களா தலைப்பை எடுத்துக்கொள்வதற்கு? தங்கள் கைகளை உயர்த்தலாம். சரி, நாம் நமது நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமதி சொல்வேந்தர் கிரிஜா அவர்களை அழைக்கிறேன். வணக்கம் சொல்வேந்தர் கிரிஜா அவர்களே. தங்களுக்கான தலைப்பு இனி ஒரு விதி செய்வோம். இனி ஒரு விதி செய்வோம். சொல்வேந்தர் கிரிஜா தேஷ்பாண்டே. பாரதியாரின் இந்த வாக்கு முன்னோக்கி நம்மை செலுத்துகிறது. வாழ்க்கையில் பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம். ஆனால் நாம் இவ்வாறு நடந்துவிட்டது, அதனால் அதை நினைத்து மாய்ந்து போய்விட்டால் ஒன்றுமே நம்மால் முன்னால் போக முடியாது. வாழ்க்கையில் பல கஷ்டங்கள் வரும். அனுருமா பேருந்தில் வண்டியில் போய்கொண்டிருந்த பொழுது யாரோ ஒரு திருடர்கள் வந்து அவர்களை தள்ளிவிட்டார்கள். 2 கால்களும் உடைந்து விட்டன. அவர் நான் என்ன பண்ணுவேன் என்று அழுது கொண்டிருக்கவில்லை. நான் விதியை மாற்றுகிறேன் என்று நினைத்தார். மிக கஷ்டப்பட்டு அவர் எவரெஸ்ட் மவுண்டன் மலையேறினார். கால் இருக்கிறவர்கள் ஏறுவதற்கு பயப்படும் சிகரம் வரை அவர் 2 காலையும் இழந்த பின்னர் போனார். தன்னுடைய விதியை தானே எழுதலாம் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. நாம் நினைக்கிறோம் விதி மதியை வென்றுவிடும் என்று. அது எப்போது நாம் மதியை மறந்து விட்டோம் என்றால் விதி மதியை வெல்லும். நமக்கு மதி இருக்கிறது, நமக்கு என்று ஒரு சுய கை இருக்கிறது, நமக்கு ஒரு தனியுரிமை இருக்கிறது, தனியாக செயல்பாடும் உரிமை இருக்கிறது, தனியாக சிந்திக்கும் உரிமை இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டோம் என்றால் இந்த கஷ்டங்கள் நம்மை தடுக்காது. கஷ்டங்கள் கடலில் அலை போல வந்து கொண்டேதான் இருக்கும். சில அலைகள் சிறியதாக இருக்கும், சில பெரிதாக இருக்கும். ஆனால் அதை கண்டு அப்படியே பயந்து நின்று விட்டால் தென் அலை நம்மை அடித்து கொண்டு போய்விடும். எப்பொழுது நாம் அதை உணர்ந்து அதற்கு தகுந்தபடி எதிர்நீச்சல் போட முடியுமானால் எதிர்நீச்சல் போடு, இல்லை என்றால் அலைக்கு மேலாக இருந்து அதனோடு கூட போய் பின் வரும்படியான ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு ஒரு தைரியத்தோடு செயல்படும். அப்பொழுது வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். பல சமயங்கள் கஷ்டம் வரும்போது நான் போல் வளைந்து கொடுத்தார் பின் முன்னால் போக முடியும். பல சமயங்கள் கஷ்டம் வரும்பொழுது திடமாக நின்று அவற்றை எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். எப்படிப்பட்ட கஷ்டம், அது நமக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டுமா இல்லை கூட சென்று அதை வெல்ல வேண்டுமா என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். யார் நமக்கு எதிராளியாக இருக்கிறார் அல்லது எந்த சூழ்நிலை நமக்கு எதிராளியாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு நமக்கு என்ன சக்தி இருக்கிறது, நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை புரிந்து கொண்டு சூஷ்ம புத்தியுடன் நாம் செயல்பட்டோமானால் நமக்கு எந்த கஷ்டத்தையும் எதிர்கொள்ளும் தைரியம் வரும். அப்பொழுதுதான் நம்முடைய விதியை நாம் எதிர்கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் நாம் விதியை மதியால் வெல்ல முடியாது என்று சோர்ந்து போக வேண்டியதுதான். நன்றி, உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். நன்றி சொல்வேந்தர் கிரிஜா தேஷ்பாண்டே அவர்களே. மிக அருமையான பேச்சு. இனி ஒரு விதி செய்வோம் என்பதை விதியை மதியால் மாற்ற முடியும் என்ற ஒரு பழமொழியோடு தொடர்புபடுத்தி பேசியமை மிக அருமை. தங்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். அடுத்த சொல்வேந்தர் சுனில் அவர்களை அழைக்கின்றோம். நன்றி சொல்வேந்தர் விஜய் அண்ணா அவர்களே. வணக்கம் சொல்வேந்தர் சுனில் அவர்களே. தங்களுக்கான தலைப்பு அச்சமில்லை 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 அச்சமில்லை. சொல்வேந்தர் சுனில் அவர்கள்.
அச்சமில்லை 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 அச்சமில்லை. எனக்கான தலைப்பு மிகவும் பிடித்ததாக இருக்கிறது. இது பாரதியாரின் தலைப்பு என்று நான் கருதுகிறேன். அச்சமில்லை அச்சமில்லை உச்சிந்த வானபோலும் அச்சம் என்பது இல்லையே. தங்கள் தலைப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி. இந்த வரியை கேட்கும்போது எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எனது கடந்த காலங்கள் ஞாபகம் வருகிறது. நான் சிறு வயதாக இருக்கும்போது எனது பல விஷயங்களுக்கு நடுங்கினேன். அதை பற்றியும் மற்றும் ஒரு தேர்வு எழுதும் போதும் அச்சம் அச்சம். இப்பொழுது எதை கண்டாலும் அச்சம் இல்லாமல் இருக்கிறது. அது காரணம் நமது சொல்வேந்தர் மன்றத்தால தான். அச்சமில்லை அச்சமில்லை. இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை கூற விரும்புகிறேன். இந்த அச்சமில்லை அச்சமில்லை என்பதற்கு, ஒரு மிகப்பெரிய காட்டில் ஒரு கரடி ஒன்று 5000 ஏக்கரில் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தது. அந்த கரடி அந்த காட்டை நன்றாக ஆண்டு வந்தது. அப்பொழுது அந்த கரடிக்கு ஒரு ஆசை வந்தது. நாம் ஒன்று கல்யாணம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் என்பது. கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளும் என்றது வந்தவுடன் அங்கு தேனீக்கள் நிறைய இருந்தது. அங்க தேனீ பறிக்கொண்டு அப்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது, ஒரு கல்யாணம் மன்றம் என்று எல்லா தேனியும் எடுத்துட்டு போய் நடு ரோட்ல போட்டு பாக்குது. யார் அந்த பெண்மணி எடுக்கிறாங்களோ அவங்களதான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு. அப்ப அங்க வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தேனை ஒரு பெண்மணி எடுக்கிறாங்க. இந்த கரடி போய் கேக்குது, என்னை நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு. உடனே அந்த பெண்மணி இரு 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 எனக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு அந்த பெண்மணி கேட்க, அந்த கரடி சொல்லுது, என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை, பேங்க் பேலன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது. உடனே என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, எனக்கு 5000 ஏக்கர் இடம் இருக்கு, இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லா நம்ம ஏரியா தான் டார்லிங் அப்படின்னு சொல்லுது. உடனே அப்படியா, சரி அப்படின்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நாட்கள் செல்லுது. அந்த கரடியும் அந்த பொண்ணும் போயிட்டு அவங்க அம்மா அப்பா முன்னாடி நிக்கிறாங்க, மாமியார் முன்னாடி. ஓகே கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க உங்க இஷ்டம் அப்படி இப்படி பேசி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கடுத்து நாட்கள் அப்படியே செல்லுது. ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு குழந்தை பிறந்துச்சா அப்படின்னு அந்த பெண்மணியும் கரடியும் பாக்குறாங்க. அவங்களோட மாமியார் அந்த பெண்மணி கிட்ட கேட்கும் போது, எப்படி இந்த கரடி நல்லா வச்சிருக்காரா அப்படின்னு. உடனே அந்த பெண்மணி சொல்றாங்க, நல்லா வச்சிருக்காரு, ஆனா ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு. என்ன விஷயம்? அதாவது நாங்க 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தான் குளிக்கிறோம். அதுக்கடுத்து எங்கேயுமே இல்லாத அளவுக்கு 5000 ஏக்கர் இடமும் சுத்த தேனு, ஒரு தேன் கேட்டா எனக்கு 500 லிட்டர் தேன் கிடைக்குது. இது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது அந்த அம்மா சொல்றாங்க ஒரே வார்த்தையா, எவ்வளவு நல்லா வாழ்ற, அப்போ எனக்கு ஒரு உதவி பண்றியா அப்படின்னு கேட்டேன். என்னது? ஒரு வயசான கரடியா பார்த்து இந்த இருக்கார ஈஸி சேர்ல எங்க அப்பா அவருக்கு பதிலா கொடுத்துருங்கன்னு சொல்றாரு. அந்த கரடி என்பது யாருன்னு முக்கியமான இப்ப இருக்க ஒரு மனுஷங்க அந்த அச்சம் அந்த மனைவிக்கும், அந்த கரடி எப்படி ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல ஒரு பெண்மணியை பார்த்து மனுஷனை பார்த்து பயந்துச்சோ, கல்யாணம் பண்ணிட்டு நிம்மதியா வாழுது. அது போல அச்சம் அச்சம் இல்லாமல் வாழணும். நன்றி சொல்வேந்தர் விஜய் சுந்தர் அண்ணா அவர்களே. நன்றி சொல்வேந்தர் சுனில் அவர்களே. அச்சமில்லை அச்சமில்லை என்பதை ஒரு கரடி கதையுடன் தொடர்புபடுத்தி மிக நகைச்சுவையாக நமக்கு கூறியமைக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். அடுத்து நாம் அழைப்பதற்கும் சொல்வேந்தர் பட்டாபிராமன் அவர்கள். சொல்வேந்தர் பட்டாபிராமன் இருக்கிறீர்களா? எஸ் இருக்கிறேன். உள்ளேன் ஐயா. நன்றி 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 திரு சொல்வேந்தர் பட்டாபிராமன் அவர்களே. தங்களுக்கான தலைப்பு நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே, நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே சொல்வேந்தர் பட்டாபிராமன். நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே. திடீர் பேச்சு நிபுணர் ஆரா சொல்வேந்தர்கள் மற்றும் எப்படி நெஞ்சு பொறுக்க முடியும்? கையால தான் நம்ம பொறுக்க முடியும். கைகளால் பொருட்களை பொறுக்கலாம், ஆனால் நெஞ்சத்தால் உணர்வுகளை பொறுக்க முடியும், ஆசைகளை பொறுக்க முடியும், உற்சாகத்தை பொறுக்க முடியும். இது போல பல ஆங்கிலத்தில் சொல்றதா அந்த இமோஷனல் கேரக்டர்ஸ், இமோஷனல் ஆட்ரிபியூட்ஸ். பட் இங்க சொல்ல வர மீனிங் கொஞ்சம் போன டாபிக்கோட சேர்ந்தா போல இருக்கு. அச்சம். அச்சம் உருவாகுவது நெஞ்சில. எப்படி பல பண்புகள் போல அச்சமும் நமக்கு
வேண்டாத விஷயம் நடக்கும்பொழுது நம்மளால இந்த ஒவ்வாமை இல்லை, ஒத்துக்கொள் போக முடியவில்லை. இன்று அதுதான் நம்ம சமூகத்துல பார்க்கும். சில சமயம் இந்த லஞ்ச பேய், தென் பசி பேய், தென் உணர்வு பேய், அந்த ஒருத்தரோட உணர்வை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை சமூகத்துல உருவாகும் போது, வீட்லயும் உருவாகுது, வேலை செய்யும் இடத்துலயும் உருவாகுது. பட் சமூகத்துல பார்க்கும்போது ஒரு கொந்தளிப்பு நமக்கு வருது. அந்த கொந்தளிப்பு அந்த நெஞ்சத்தால தாங்க முடியல. ஆனா அதுக்காக தான் பாரதி அன்னைக்கு போயிட்டான், அச்சம் என்பதில்லையே, உச்சி மீது வானி இடிந்த போதிலும் அச்சம் என்பதில்லையே. இன்னைய காலகட்டத்துல நமக்கு பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு, நல்ல முதிர்ச்சி இருக்கு, உணர்வுகளை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய பர்டிகுலர் நம்ம குறிப்பா சொல்ல போனா சொல்வேந்தர். சொல்வேந்தர்களுக்கு அந்த திறமை இருக்கிறதுனால நெஞ்சு பொறுக்க முடியாத சூழ்நிலை உருவாகினாலும் அந்த இடத்துல மூளை இல்லைன்னா மனசு அது கொஞ்சம் அந்த உதவி செய்யும் போது அந்த இடத்த நம்ம புரிஞ்சுக்க கொள்ள முடியுது, அதுக்கேத்தாப்புல நம்ம மாற்றிக்கொள்ள முடியுது. இதை ஒரு ஆஸ்திரேலியன் சைக்காலஜிஸ்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்ட், அவங்க சொல்றாங்க இங்கிலீஷ்ல, பில்ட் அ ஃபில்டர் அரவுண்ட் யூ, ஒரு இன்விசிபிள் ஃபில்டர். அந்த மாதிரி ஒரு இன்விசிபிள் ஃபில்டரை நம்ம வளர்த்து கொள்ளும்போது எத்தகைய சூழ்நிலை வந்தாலும் நம்மளால தாங்க முடியலனாலும் அந்த நெஞ்சு பொறுத்து மூளை சிந்தனை செய்யும் பொழுது அதுக்கு ஒரு நல்ல வழி கிடைக்கும். ஆகலால் கையும் பொறுக்கும், நெஞ்சும் பொறுக்கும். நன்றி புலிவேந்தர் பட்டாபிராமன் அவர்களே. மிக அருமையாக பல கருத்துக்களை நெஞ்சு பொறுக்குதிலேயே இன்று தொடர்பு படுத்தி பேசியமைக்கு நன்றிகளும் பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும். அடுத்து நாம் அழைக்கவிருக்கும் சொல்வேந்தர் சந்திரா. சொல்வேந்தர் சந்திரா அவர்கள் இருக்கிறீர்களா? சொல்வேந்தர் சந்திரா ராமசாமி இணைப்பில் உள்ளீர்களா? உங்களுடைய ஆடியோ கேட்க கொஞ்சம் பேசி காமிக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கேக்குது. சரி, நம்ம இப்ப தொடங்குவோம். உங்களுக்கான தலைப்பு வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும். வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும். சொல்வேந்தர் சந்திரா ராமசாமி. அருமையான ஒரு தலைப்பு. வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும். வாக்கு என்றால் நம் பேச்சும் பேச்சு எப்போதும் இனிமையான பேச்சாக இருக்கணும். அதாவது வள்ளுவரே சொல்லியிருக்காரு, நம்ம சொல்லும் ஒரு சொல் பிரிதொரு சொல் அதை விட வெல்லாத மாதிரி ஒரு இனிமையான சொல்ல கொண்டு பேசணும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆக நம்ம மற்ற சக மனிதர்களோடு பேசும் பொழுது இனிமையான சொற்கள் இருக்கும்போது எதற்கு நாம கடுமையான சொற்கள் பயன்படுத்தி மற்றவர்களுடைய மனதை புண்படுத்த வேண்டும்? ஒரு சுவையான பழம் இருக்கும்போது எதற்கு துவர்க்கும் ஒரு காயை கொடுத்து அவர்களுடைய மனதை புண்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கின்றது. ஆக நம்முடைய வாழ்வில் நம்ம பல மனிதர்களை சந்திக்கின்றோம். ஆக சந்திக்கும் மனிதர்களிடம் இனிமையாக, அன்பாக, அக்கறையோடு, கனிவோடு பேசும் பொழுது அவர்களுக்கும் மனது சந்தோஷப்படும், நம்முடைய மனதும் சந்தோஷப்படும். ஆக இப்பொழுது அண்மையில் ரட்டன் தாத்தா அவர்கள் தவறிட்டாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, மற்றவர்கள் என்ன சொன்னாலும் அதை நம்ம பெரிதுபடுத்தக்கூடாது, துருப்பிடிக்காமல் நம்முடைய மனதை பார்த்து கொண்டோமானால் நம்ம என்ற காரியத்தையும் வெற்றியோடு செய்து முடிக்கலாம். ஆக அந்த வெற்றியோடு செய்து முடிப்பதற்கு மற்றவர்களின் ஆதரவும் உறுதுணையும் தேவை. ஆக அந்த இனிமையாக பேசும் பொழுது நம்மளுடைய அந்த இனிமையான பாவனையை மற்றவர்களை நம்மோட சேர்த்து வைத்து நாம் நம் வாழ்க்கையில இன்னும் பல வெற்றிகளை காண்பதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆக இந்த மாதிரி வழிகளை என்னுடைய வாழ்க்கையிலும், நான் ஒரு ஆசிரியர், ஆக ஆசிரியர்கள் எப்பொழுதும் இனிமையான வார்த்தைகளை மாணவர்கள் மீது பயன்படுத்தினால் மாணவர்கள் நம் மீது அன்பும் பாசமும் பரிவும் கொண்ட மாணவர்கள் நாம் படித்து கொடுக்கும் போதனையை எளிதாக
விளங்கி கொண்டு அதில் அவர்கள் சிறப்படைவார்கள் என்பது என்னுடைய கருத்து. ஆக வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் என்ற இந்த பாரதியாரின் கருத்து மிக முக்கியமானது. ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும் இது நம்ம உந்தி செல்வதற்கு, மேலும் வெற்றிகள் பல காண்பதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும். நன்றி. நன்றி சொல்வேந்தர் சந்திரா ராமசாமி அவர்களே. அனைத்து சொல்வேந்தர்களுக்கும் இனிமையான பேச்சு கைவர வேண்டும் என்பதே ஆசைப்படும் ஒன்று. அதை கனியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று என்ற அருமையான ஒரு பழமொழியின் மூலம் நமக்கு தெளிவுபடுத்தமைக்கும் நன்றி, பாராட்டுகளும், வாழ்த்துக்களும். அடுத்து நாம் அழைக்கவிருக்கும் சொல்வேந்தர் ஜெயமாலா அவர்கள். சொல்வேந்தர் ஜெயமாலா, இணைப்பில் இருக்கிறீர்களா? இருக்குள்ளேன். நன்றி. வணக்கம் சொல்வேந்தர் ஜெயமாலா. வணக்கம் விஜய் சுந்தர் அவர்களே. வணக்கம். வணக்கம். தங்களுக்கான தலைப்பு ஓடி விளையாடு பாப்பா. ஓடி விளையாடு பாப்பா. சொல்வேந்தர் ஜெயமாலா. வணக்கம். ஓடி விளையாடு பாப்பா பாரதியார் சொன்ன கவிதை வரிகள். சிறு பிள்ளையா இருக்கும்போது படித்த கவிதை. ஓடி விளையாடு பாப்பா, நாம் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் அப்படின்ற அர்த்தத்தையே நான் உள்வாங்குறேன். அந்த விஷயத்துல இருந்து நம்ம எப்போதும் சோர்ந்து போகாம, சின்ன வயசுல கேட்ட கவிதையா இருந்தாலும் இந்த வயதிலும் நம்ம ஒரு சில காரணங்களால் சோர்ந்து போய்விடும். வேலை பலனால இல்ல சில வேலை விஷயங்கள்னால சோர்ந்து போயிடுவோம். இருந்த பொழுதிலும் சோர்வு அது ஒரு நேரம்தான். மற்றபடி நாம் எப்போதுமே உற்சாகமாக ஓடி நமது கடமைகளை செய்யும் பொழுது நமது சோர்வு கலந்து போய்விடும். அதனால் நம்ம எப்போதுமே உற்சாகமா சந்தோஷமா இருக்கும்போது சில நல்ல விஷயங்களை நாம் ஈர்க்க முடியும். ஓடி விளையாடு பாப்பா, இந்த விஷயத்த நம்ம எப்போது சோர்வு அடைகிறோமோ அப்போது நம்ம மனதுக்குள்ள இந்த கவிதை வரிகளை படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு உற்சாகம் வரும். நாம் செய்யற செயலிலும் நாம் சிறப்பாக அதை செய்து முடிப்பதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும். அதனால் எப்பொழுதுமே உற்சாகமாகவும் சந்தோஷமாகவும் பல நல்ல விஷயங்களை நாம் ஈர்ப்போம், ஓடி விளையாடி கொண்டே. நன்றி, வணக்கம். நன்றி சொல்வேந்தர் ஜெயமாலா அவர்களே. மிக அருமையாக சுறுசுறுப்பாக சொல்வேந்தர்கள் அனைவரும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் இதன் மூலமாக கற்றுக்கொண்டுள்ளோம். இத்துடன் 10 பேச்சாளர்களை நாம் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளோம். அடுத்து சிறந்த பேச்சாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஓட்டிங் உங்களுக்கு ஜூம் மூலமாக வழங்கப்படும். மிக சிறப்பான ஒரு தமிழ் பகுதியை நாம் இந்த நூற்றாண்டு கொண்டாட்டத்தின் மூலமாக சந்தித்திருக்கிறோம். உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் அன்பர்களும் தங்கள் கருத்து பின்னூட்டங்களை வாட்ஸ்அப் மூலம் தெரிவித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தலாம். Table topic master, 53% voting aye. I will count down. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, I'm closing the poll. Give me 1 minute. இங்க சென்னையில ஒன்னோட நிறுத்த மாட்டோம். ஆஃப் வாட்டர்
Solvinder Renosh, can I press share results and go to the next session? Yes, you can introduce the next speaker in the I meantime. will share you the screen. I'm ready. Yeah, sure. Thank you. நாம் இந்த நூற்றாண்டு கொண்டாட்டத்தின் உங்களுக்கான சர்டிபிகேட்டுகள் இங்கே ஒளிபரப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. சான்றிதழ்களை போட்டியாளர்கள் தாங்கள் பெற்ற பகுதிகளை நிலைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம். இரண்டாவதாக சொல்லுகின்ற ஜெயமாலா அவர்கள் வந்துள்ளார். வாழ்த்துக்கள் சொல்லுகின்ற ஜெயமாலா. முதல் பரிசு வெல்பவர் சொல்வேந்தர் அபர்ணா அவர்கள். சொல்வேந்தர் அபர்ணா அவர்களுக்கு சென்னை தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். இத்துடன் சென்னை தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றத்தின் பகுதியை நிறைவு செய்து அடுத்து நாம் 4வது பகுதிக்கு செல்லவிருக்கிறோம். 4வது பகுதியும் ஒரு தமிழ் மன்றம் என்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். 4வது பகுதியை வழிநடத்துவதற்காக நம்முடன் இணைய போகிறவர் சொல்வேந்தர் ஆட்ரினா சானி ஆல்பர்ட் அவர்கள். அவர்களை வரவேற்று அவர்களுக்கான ஒரு அறிமுகத்தை கொடுப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவர் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் செயலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார். தன்னுடைய வேலை நேரங்கள் தவிர அவர் கிளாங் வேலி ரோட்டரி மன்றத்தில் உறுப்பினராக பணிபுரிந்து வருகிறார். அவர் செயலாளராகவும் வேறொரு மன்றத்தில், அதாவது பெண்களின் சுய தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான கூட்டமைப்பில் செயலாளராக பணிபுரிந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் சொல்வேந்தர் மன்றத்தில் 2021ஆம் ஆண்டு இணைந்து இதுவரை 3 சொல்வேந்தர் மன்றங்களில் மிக முனைப்புடன் பணியாற்றி தற்பொழுது அன்பு தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றத்தின் தலைவராக பதவி வகிக்கிறார். சொல்வேந்தர் ஆட்ரினா சானி ஆல்பர்ட் அவர்களை மேடைக்கு அழைப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வணக்கம். Welcome to Toastmaster Centennial Celebrations Online Extempore Speech Marathon. In Toastmasters, speaking spontaneously is called table topics. It is at a dinner table, pool table, or business table that we have small talk and take a big decision. Witty, brief, and clear expressions win hearts and business deals. At table topic sessions, we perfect the art of thinking calmly, organizing our thoughts clearly, and presenting concisely. Today, we will practice that here. Before I proceed, let me introduce the timer who will give you timing guideline. Today, we have with us Toastmaster Yadav, and he is an IT technician by profession. He is very focused and attentive. I invite Toastmaster Yadav to present the timing guideline. Toastmaster Yadav, the screen is yours. Good evening to valued guests and esteemed Toastmasters. I'm happy and proud to take up this role. Following the timeline is the hallmark of professionalism to help us. Toastmaster Yadav, can you hear me? Yes. Yes, am I audible? Yes, you are audible. Okay. Good evening, valued guests and esteemed Toastmasters. I'm proud and happy to take up this role. Following timeline is the hallmark of professionalism to help us become experts in time management. Toastmasters has given us this excellent tool. As when a speaker completes a speech, I will post the time taken by you immediately on the Zoom chat. All the very best. Over to you, table topics master. Thank you, Toastmaster Yadav.
The theme for this session is Voice of Unity. I have some simple topics based on our theme. Let me start with the first speaker, DTM Andakrishnan. Madam, are you ready? Yes, I am. Can you hear me? Yes, loud and clear. Your question is, madam, how do different voices contribute to the strength of a club or a workplace? I repeat the question. How do different voices contribute to the strength of a club workplace or a workplace? Sorry. Over to you, madam. It is well known now that diversity is the hallmark of creativity. In the, well, I won't call it olden days, but traditionally, we have often thought that everyone should agree if you want to have a united workforce. But things have changed. Now, they want to hear different kinds of opinion. It is no longer necessary, either at the club or the workplace, to completely agree with the leader. In fact, the group gets more information and more strength if the people will have a varied number of ideas. Only then, when we discuss and we are robust in our arguments, do we get the best kind of ideas. So different voices, loud and soft, men and women of different kinds of regions, all of them will contribute towards a very good, creative, innovative environment. So, ladies and gentlemen, when next time somebody disagrees with you, please don't be angry with them. Please thank them for giving you a different sort of ideas, because we are enriched by the diversity of all kinds of thoughts, experiences, and exposures. So I like to say that we are in the world now where diversity is the key, and let's welcome all these kind of different voices into our midst. Over to you, Table Topic Master. Thank you, DTM Andal. Very nicely worded. We go to our next question. DTM Sivanyanyi, sir, are you ready for the question? I'm ever ready every day. What does unity means to you in today's society? DTM, sir, I want you to speak out in Tamil language because we are bilingual. So please give your answer in Tamil. Over to you, sir. ஒற்றுமை ஒற்றுமை ரொம்ப முக்கிய வாழ்க்கையில. எங்க இருக்கணும் ஒற்றுமை? குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இருக்கணும், கணவருக்கும் மனைவிக்கும் ஒற்றுமை இருக்கணும், தந்தைக்கும் மகளுக்கும் ஒற்றுமை இருக்கணும், வேலை செய்யற இடத்துல ஒற்றுமை இருக்கணும். நீங்க கேட்கலாம், ஒற்றுமைனால என்ன கிடைக்குது? இப்ப உலகம் எப்படி, இந்த கலியுகத்துல உலகம் எப்படி இருக்கு தெரியுங்களா? சச்சரவு, சண்டை, குத்து, கொலை. ஒற்றுமையா என்னது? ஒற்றுமையா இருக்கீங்களா? எப்படி ஒற்றுமை இல்ல? ஏன் ஏன் ஒற்றுமை இல்ல? ஏன் ஒற்றுமை இல்ல? இந்த கேள்வி நீங்க கண்டிப்பா கேட்டாகணும். ஏன் தெரியுங்க ஒற்றுமை இல்ல? அவங்க உள்ளுக்கே சமாதானமும் இல்ல, சமாதானம் இல்ல. ஒற்றுமை ஆக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உங்களோட சமாதானமாக இருக்க வேண்டும். அப்படித்தான் அந்த சமாதானம் பெரியோருக்கு போய் சேரும் போது ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். எந்த காரியம் இருந்தாலும் ஒற்றுமையாக இருந்தீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த காரியம் வெற்றி. என்ன நினைக்கிறீங்க? எல்லாம் சார் என்னால ஒண்டியா முடியும், இப்படி பலர்கள் இருக்க உலகத்துல. பின்னால திரும்பி பார்த்தாங்கன்னா யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அம்மாவா இல்லையா? அதனால இந்த ஒற்றுமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கு பாருங்க,
இந்த வருடம் 100 வருடம் சொல்வேன்ற மன்றம் எப்படி ஒற்றுமையாக பல நாடுகள் சேர்ந்து, அமெரிக்கா சரி, இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, மலேசியா, பல நாடுகள், துபாய் இணைந்து ஒற்றுமையாக இன்றைக்கு சொல்வேன்ற மன்றத்தை வழி நடத்துறாங்க. அதனால ஒற்றுமை ரொம்ப முக்கியம், ஒற்றுமை ரொம்ப முக்கியம், ஒற்றுமை ரொம்ப முக்கியம். பேக் டு யூ, டேபிள் டாப்பிங் மாஸ்டர். Agree said. Well said, sir. I'm agree. Otume. Otume is very important. Thank you, sir. Now, to read out the topic in Tamil, I would like to pass the floor to my colleague, Mr. Ravindra, for the question number 3 to Toastmaster Subhatra. TM Ravindra. சொல்வேந்தர் சுபத்ரா அவர்களே, நீங்கள் தயாரா? நாங்கள் தயார். தயார். சொல்வேந்தர் சுபத்ரா, வணக்கம், சொல்லுங்க. தயார். ஆரம்பிக்கலாமா? உங்கள் வாழ்வில் ஒற்றுமையை பற்றி ஒரு அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா? உங்கள் வாழ்வில் ஒற்றுமையை பற்றி ஒரு அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா? சுபத்ரா தேவி, உங்கள் வசம். நன்றி ஐயா. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ இந்த நேரத்துல நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த 100வது ஆண்டுக்கான விழாவை நடத்துறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இதுல நானும் பங்கெடுத்ததுல ரொம்ப பெருமை. எனக்கான தலைப்பு ஒற்றுமை அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை, என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு அனுபவம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தா நிறைய விஷயம் இருக்கு. நிறைய அனுபவம் இருக்கிறது. அதுல ஒண்ணு நான் சொல்லணும்னா, முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா, நம்ம குடும்பத்துல ஒற்றுமை. அது சிவஞானி ஐயா சொன்ன மாதிரி நம்ம குடும்பத்துல ஒற்றுமை இருக்கணும் இல்லையா? அந்த ஒற்றுமை நம்ம குடும்பத்துலதான் நம்ம கத்துக்கிறோம். எப்போதுமே நம்ம அக்கா தங்கச்சிக்குள்ள, அண்ணன் தம்பிக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் வழக்கம். நம்ம வீட்டுல என்னோட சேர்த்து 3 பொம்பளை பிள்ளைங்கன்றதுனால நல்லா அடிச்சுக்குவோம், சண்டை எல்லாம் போட்டுக்குவோம். ஆனா யாருக்காவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும் பொழுது, யாருக்காவது உடல் சரியில்லாத பொழுது, அந்த ஒற்றுமையை நம்ம கண்குளிர பார்க்கலாம். நம்ம என்ன நினைப்போம், நம்ம சண்டை போட்டுக்கிட்டோம், நம்ம கண்டுக்க மாட்டோம், நான் அவனை கண்டுக்க மாட்டப்போ, உனக்கா தண்ணி கொடுக்க மாட்டப்போ, அப்படி பேசிக்குவோம். ஆனா திடீர்னு யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைன்னா அந்த துடிப்புன்றது நம்ம பார்க்க முடியும். எல்லாரும் சேர்ந்து உதவி செய்யறதுன்றது நம்ம பார்க்க முடியும். இப்போ தீபாவளி வேற வந்துருச்சு. எல்லாருக்குமே தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். இப்போ தீபாவளி அதுமா எல்லாருமே வீட்டுல ஒத்துமையா சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு முறுக்கெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? அதுலயே நம்ம ஒரு ஒற்றுமையை நம்ம குடும்பம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒரு குழந்தைக்கு ஒற்றுமை வீட்டுல சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுதுதான் அது அவங்களுக்கு என்னன்றது தெரியும். அது அவங்க வெளியே போகும் பொழுது, அவங்க பள்ளிக்கூடம் போகும் பொழுதும் சரி, பல்கலைக்கழகம் போகும்போதும் சரி, அங்கிருந்து நம்ம வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு அந்த ஒற்றுமை வெளியே கொண்டு போயிட்டு அதையும் காமிச்சு மத்தவங்க கூட இனம், மதம், எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாமல் மனிதர்களுக்கு மனிதன் சமமாக பார்க்கணும், ஒற்றுமை இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கறது நம்ம குடும்பம் தான். இந்த ஒற்றுமை நம்மளுடைய டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ்ல இருக்கணும், எப்பொழுதும் இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்களிடம் ஐயா. நன்றி நன்றி. இந்த ஒற்றுமை நம்ம வீட்டுல மட்டும் இல்ல, நம்ம டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப்ல இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தெரியுது. இத்தனை பேர் நம்ம கிளப்ல இன்னைக்கு ஒற்றுமையா இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. Next, now I call upon Toastmaster Kuhan for question number 4. How can we encourage more diverse voices to participate in conversation about unity in a club? Toastmaster Kuhan. Okay, can you repeat the question, please? How can we encourage more diverse voices to participate in conversation about unity in a club?
So diverse minds in talk about unity in the club. Yes. Okay. Thank you very much to the Table Topics Master, and a very good evening to everyone. Now, how can we encourage people with a diverse mindset to come and speak about unity? Well, I think we have to revert to our core values. Now, what is the TI core values? It's RISE: respect, integrity, service, and excellence. So let's start with a little bit of respect. I mean, we all have that already. I'm not saying we lack of respect. We have a lot of that respect. So let's encourage people from diverse backgrounds. Maybe you're a lawyer, the other person might be a doctor, the other person might be an architect. We welcome everybody. Nobody is superior to the other person. We are all here to learn, right? And we have to emphasize to the other person that here in a club, we can make mistakes. It's a safe place to make mistakes without being judged. So by having that respect for each other, with the emphasis that you're not going to be judged when you make a mistake, naturally, you will foster unity among your club members. Secondly, the leader plays a pivotal role. He must practice integrity. If a leader does not practice integrity, if you have a shrewd leader, naturally, the club is not going to be united, isn't it? So that is the second thing we have to look into. And third is service. We are here to serve ourselves and also to serve one another. The mutual help must be there for one another. I help you, you help me. We are all here to grow together. And last but not least, we aim for excellence. Now, when I'm saying aim for excellence, I'm not saying DTM, I'm not saying becoming the world champion, I'm not saying becoming the accredited speaker, no. Just saying aim to overall improve as a speaker and to gain your confidence in speaking. The rest will come naturally. So there you have it. How do you foster unity among all the diverse minds? Respect, integrity, service, excellence. Thank you very much. Thank you. Well said. Thank you very much. Now we have our fifth speaker, Toastmaster Vani Mohandas. Your question is, do you, Toastmaster Vani, are you there? Toastmaster Vani Mohandas? Okay, no worries. Toastmaster Manvi, are you there, Toastmaster Yes, Manvi? yes, Okay. I'm there. Can you clearly hear me and see me? Yes, dear. Thank you. Your question is, do you think arts and painting can promote unity among different groups? Do you think arts and painting can promote unity among different groups? To you, Toastmaster Manvi. To all the people who actually are on camera, how many of you loved those crayons in your school days? Please give a raise of. Majority did. Do we ever wondered this is the red one and I don't want to use it because this color symbolizes the color of anger? We were not even aware of it. Being a child, we are not aware of religion, politics, gender, and every specific thing that comes to us slowly and steadily as we grow up. And that growing phase, I won't say unite us, but detach us on these criterias. If we, being a child, do not differentiate between colors, when in school, do not fear of eating lunch from our friends, may it be Hindu, Muslim, may it be of any religion, any caste, then why do we actually fear when we grow up? Why
cannot we be the same beautiful soul that as a small child we were? Arts, I'm not sure, can bring unity or not, but what I know is those crayon colors or those watercolors, different shades of colors, never differentiated anyone being a child. And as soon as we grow up, those differentiation comes in. We don't like wearing red. We don't like wearing black. We don't like to talk to the specific gender. We don't like to. I don't want to say all this because Toastmasters do not promote all these things, but all these things are actually important in our lives because when we are united, we have to be equal. It is not about gender, religion, or any or everything. So arts, not sure can bring diversity into it, but colors for sure can. Table topic master. Vani. Thank you. Well said. Colors. Crayons. Nice. Nicely put it. Thank you very much. The next speaker, Toastmaster Vani Mohandas. Are you there? Toastmaster Vani? Okay. Your question is, how can technology facilitate the voice of unity in our communities? I repeat the question. How can technology facilitate the voice of unity in our communities? Over to you, Toastmaster Vani. Good evening, everyone. How technology unite in our community? That's the question, and my answer is, how are we celebrating this 100 years Centennial celebration through technology? So there is no doubt that technology is uniting us right now, right here in Zoom. Hope you all agree with me. I want to give an argument. When the whole globe, the whole world was still during pandemic, how were we united as Toastmasters? We united through Zoom, and also we never restricted inside a country, inside area, inside district. We went globally. And one of my friend, Toastmaster, he used to connect to in every part of the globe. And that's how we unite. Hope you all, everyone agrees with me. And I also wanted to tell you, I'm here in Malaysia, being an Indian. I'm here with a Toastmaster community in Malaysia, and we are all united here. And Toastmaster is the right example how we are united through technology. And thank you for giving me this opportunity. Back to you, Audrey. Thank you, Toastmaster Vani. Well said. Technology really united everybody, and we all are here because of technology. Yes, well said. Thank you very much. Now, let me move on to contestant number 8. Toastmaster Rajeswari, are you there? Your question is, what challenges does your society face in our community? What challenges does your society face in our community? Back to you, Rajeswari, Toastmaster Rajeswari. Toastmaster Rajeswari, are you there? Okay. Topic master, we did not see him. So if you can call someone who has raised the hands, it will be good. We have 2 people who are raising the hands. TM Ananda, Anandata, can we have TM Anandata? Let me repeat the question again. What challenges does your society face in our community? To you, TM Anandata.
Tell me once again what challenges? What challenges does your society face in our community? In our Toastmaster community. Yes. Okay. Because this is a bilingual club, let me speak some in English and some in Tamil also. Sure. வாழ்க்கையில நமக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் ஆனா தடங்கள் இருந்தா அதை பத்தி நம்ம பயப்படக்கூடாது. லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் ஆன் ஃபேஸ் த சிச்சுவேஷன் அண்ட் நமக்கு தொந்தரவுகள் தடங்கல்கள் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில நமக்கு முற்கோளா அதாவது ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு, ஒரு கோல் வில் பி தேர். அது என்னன்னா சாதிக்கணும்னு. The success is the end result of our journey. Okay, and that is a journey only, that's not the end of it. அதே மாதிரி வாழ்க்கையில நமக்கு தடங்கல்கள் வந்தாலும் நம்ம நம்ம பயணத்தை அடையணும், அதுதான் நமக்கு ஒரு குறிக்கோளா இருக்கணும். The challenges are the steps for our success. And that's what I do that. I mean, I appreciate that because everyone has got challenges in life. Unless you face the challenges, you will not be successful. ஒரு நல்ல ஒரு ரோடு இருந்ததுன்னா, ஸ்மூத்தா இருந்ததுன்னா அதுல நம்ம பயணம் பண்ணா நமக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அவ்வளவு பெரிய கிக் இருக்காது. ஆனா மேடு பள்ளமா இருந்தா, if the roads are rough and tough, then only the art of driving is there. அதே போலதான் வாழ்க்கையில தடங்கள் இருக்கணும். அதாவது challenges have to be there in everyone's life, then you will get a kick, a way to achieve it. If everything is going to be smooth, then there is no seriousness or innovativeness. So I feel that in this society and in any society, whether it is Toastmasters or anywhere, unless you are ready for a change, you will not be able to face the life. Unless you have the challenge, you will not be successful in life. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு மிகவும் நன்றி. Thank you very much for the opportunity. God bless you. ரொம்ப நன்றி ஐயா. நல்லா சொன்னீங்க. லைஃப்ல சேலஞ்சஸ் இல்லாட்டினா லைஃப் சந்தோஷமா இருக்காது. Very nicely said ஐயா. Thank you very much. Now let me call upon to read out the topics in Tamil. I'll pass the floor to my colleague Mr. Ravindra. Mr. Ravindra, please take up. அடுத்து நாங்கள் அழைப்பது ஒரு அழகிய பெண்மணி ஜெயமாலா. ஜெயமாலா, நீங்கள் தயாரா? நாங்கள் ரெடி. ஜெயமாலா, நாங்கள் ரெடி. தயாரா? தயார். ஓகே, உங்களுக்கான கேள்வி இதுதான். கதை சொல்லால் எப்படி மக்கள் இடையே நெருக்கத்தை உருவாக்கி ஒற்றுமையை ஊக்குவிக்க முடியும்? கதை சொல்லால் எப்படி மக்களிடையே நெருக்கத்தை உருவாக்கி ஒற்றுமையை ஊக்குவிக்க முடியும்? ஜெயமாலா, மேடை உங்கள் வசம். மறுபடியும் அந்த தலைப்பை சொல்லுங்க. கதை சொல்வதால் உங்களது ஒலிமை கொஞ்சம் ஏற்ற முடியுமா? ஓகே சார். சார் மறுபடியும் தலைப்பை சொல்லுங்க சார். சார் மியூட்ல இருக்கீங்க. சரி, உங்களுக்காக. கதை சொல்லால் எப்படி மக்களிடையே நெருக்கத்தை உருவாக்கி ஒற்றுமையை ஊக்குவிக்க முடியும்? கதை சொல்லால் எப்படி மக்களிடையே நெருக்கத்தை உருவாக்கி ஒற்றுமையை ஊக்குவிக்க முடியும்? ஓகேவா? சரியா? சரி. வணக்கம். நாம் இந்த சமுதாயத்தில் பலதரப்பட்ட மனிதர்களோட பழகி கொண்டிருக்கிறோம். எல்லோரும் ஒவ்வொரு சிந்தனையில் இருக்கிறார்கள். இந்த மக்களை எப்படி ஒற்றுமையா ஒன்று சேர்ந்து வழி நடத்துவது? முக்கியமாக நாம் பழகும் நம் குடும்பத்தினர், நம் நண்பர்கள், நமது வேலையில் உள்ள நமது சக நண்பர்கள், தொழில் பார்க்கும் இடத்தில் இவர்களிடம் எப்படி நமது ஒற்றுமையை வலுப்படுத்த முடியும்? அதாவது சில
நல்ல விஷயங்களை அவர்களுடன் கலந்துரையாடி நல்ல விஷயங்களை கலந்துரையாடி இந்த ஒற்றுமையை வலுப்படுத்த முடியும். இந்த ஒற்றுமை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் என்ன நமக்கு நன்மை அப்படின்றால், ஒரு கை தட்டினால் ஓசை எழாது, 2 கையும் தட்டினால் தான் ஓசை எழும். அதனாலே இந்த ஒற்றுமை மிக ஒரு முக்கிய பங்கு நமது சக நண்பர்களிடமும் சக உறுப்பினர்களிடமும் நம்ம பழகும் பொழுது. இந்த ஒற்றுமையை நாம் கதை எப்படி கூற முடியும்? எப்பொழுது நமது நண்பர்கள் உறுப்பினர்கள் ஃப்ரீயா இருக்கிறாங்களோ அப்போ அவங்கள ஒரு காஃபி கூப்பிடலாம். அங்கு சில உரையாடல்கள் மூலம் நமது ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தலாம். இந்த ஒற்றுமையின் மூலம் நமது வியாபாரம், நமது சமுதாயம், நமது கல்வி, பொருளாதார பற்றிய விஷயங்களை நமது கலந்து உரையாடலாம். இதன் மூலம் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தையும் நல்ல மனிதர்களையும் உருவாக்க முடியும். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து எங்களது பைங்கிளி சந்திரா அவர்களை அழைக்கிறேன். சொல்வேண்டர் சந்திரா, நீங்கள் தயாரா? தயார். உங்களுக்கான கேள்வி. நம் சமூகத்தின் தனித்தன்மையான குரல்களை எவ்வாறு கொண்டாடலாம்? நம் சமூகத்தின் தனித்தன்மையான குரல்களை எவ்வாறு கொண்டாடலாம்? உங்கள் வசம். ரவி, இன்னும் ஒரு முறை திரும்ப சொல்லுங்க ரவி. ரவி, இன்னொரு முறை சொல்ல முடியுமா? நாம் சமூகத்தின் தனித்தன்மையான குரல்களை எவ்வாறு கொண்டாடலாம்? நாம் சமூகத்தின் தனித்தன்மையான குரல்களை எவ்வாறு கொண்டாடலாம்? சரியா? எல்லோருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய வணக்கம். கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா ரவி? Am I audible? சூப்பரா. ஓகே, ரொம்ப நன்றி. ஓகே, நம்முடைய சமுதாயத்தில் எழும் தனி குரல்களை எப்படி நாம் சமாளிக்க முடியும்? தலைப்பு வந்து ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் ஒவ்வொருவருடைய குரலும் தனிமையில தான் ஒழிக்கும். காரணம், ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்துவமான சிந்தனை இருக்கின்றது. ஆக ஒவ்வொருவரும் அவரவர்கள் சிந்தனைக்கு ஏற்ப அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கும் அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதற்கும் உரிமை உண்டு. ஆனால் தனித்த குரலாக இருந்தாலும் நாம் எல்லோரும் ஏதாவது ஒரு குடையின் கீழ் ஒன்றுபட்டால்தான், அந்த ஒற்றுமையில் தான் நம்முடைய காரியங்களை நாம் சரியாக ஒரு மனதோடு செய்யும் பொழுது அங்கு வெற்றி கிடைக்கும். உதாரணமாக நாம் சொல்வேந்தர் மன்றத்தை எடுத்துக்கொண்டால், நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்துவமான சிந்தனைகளும் எண்ணங்களும் இருப்பினும் நாம் எல்லோரும் சொல்வேந்தர் மன்றத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்று சில இருக்கின்றன. ஆக அதற்காக ஒற்றுமையாக நாம் வேலை செய்யும் பொழுது அல்லது பாடுபடும் பொழுது நாம் அந்த வெற்றியை காண முடிகின்றது. உதாரணத்திற்கு பேசுவது எப்படி பார்க்கும்போது, நமக்கு ஒரு மெய்யுறிஞர் இருக்கின்றார் நமக்கு வழி நடத்துவதற்கு. அவருடைய வழிநடத்தலில் நாம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அவனை திருத்திக் கொள்வதற்கும் சிறப்பாக இயங்குவதற்கும் அது உதவியாக இருக்கும். ஆக குரல் தனித்து இருந்தாலும் நாம் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கும் பொழுதுதான் ஒரு சரியாக ஒரு காரியத்தை செய்து வெற்றி அடைய முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்து. மீண்டும் மேடை உங்கள் வசம். நன்றி. நன்றி, நன்றி. மிக அருமையாக பேசினீர்கள். ஒற்றுமை இல்லை என்றால் எல்லாமே சரியாக வராது. அடுத்து நாம் அழைக்கவிருப்பது டிடிஎம் பாத். ரொம்ப நேரம் கை உயர்த்தி இருக்கிறார். சார், would you like to have the question in English or Tamil, sir? போன முறை தமிழ், இந்த முறை ஆங்கிலத்துக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போமே.
Seri. You're most welcome, sir. Right. Thank you. The topic for you will be, what steps can individuals take to promote unity in their everyday lives? What steps can individuals take to promote unity in their everyday lives? Over to you, sir. Unity in diversity. Mankind, rather any living being in this world, cherishes, nourishes, garnishes, and varnishes on variety. That is why there is a very popular saying, variety is the spice of life. That variety is like mutton biryani or chicken biryani. The question is, what stand can individual promote for this university? W.W. Slander, an American philosopher, said, people talk of principles, but those principles even do not influence them, for they act on self-interest. So it is a self-interest that troubles today the unity, in any walk of life, in any country for that matter. Yes, as a person, for example, this is a table topics contest. I want to win. I want to become number one. That is selfishness. But I must alone win every time. That is self-interest or self-centeredness. So the first ingredient I promote is both selfishness and selflessness. Selfishness, I want to win. Selflessness, I want others also to win. When you have this kind of attitudinal perception, then comes trust amongst people, a nice communication and understanding between them, recognize others' weaknesses and strengths, and recognize my weaknesses and strengths. And with that understanding, I'm able to collaborate with others. Mark my word, it is collaboration. It's not just cooperation, operation, collaboration. When we build in us such wonderful attributes, that love grows when we care, relationship grows when we share, unity grows when we pair, strength grows when we dare. If we can combine all these ingredients that stand, and that will definitely promote the unity amongst us. One such lovely example is that 100 years young Toastmasters International. Back to you, Table Topics Master. Thank you very much. Nicely explained variety of spices. With that, give a big round of applause to all our contestants today. Congratulations. We have now completed our session and would like to call upon member of session 5. Or before that, we have best table topic speakers. Please vote for the best table topic speaker. I can't seem to vote. No. Where's the voting place? Request the audience to please kindly vote. We have got around 34% voting is done. We are around 71 participants in this meeting. Wow. I request all of you to please kindly vote for the best table topic speakers. We will have certificates for the first, second, and third. We're nearly 45% voting is done, nearly. Another few seconds I'll give and then I'll count down. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. I'm ending the poll. Table topic master, give me 1 minute. I will prepare the certificates and I will display on the screen, which you can then announce the results. Give me a minute.
In the meanwhile, you can introduce the next master when the certificates are getting ready. You are muted. You are muted. All right. Sorry. Yes. I am Sorry. ready. I am ready with the certificates. So we will go ahead. We have 2 third place, and we can announce that on the screen. I'm going to share it now. Congratulations, Toastmaster Kuchen, for the third position. Congratulations. And third position goes to another Toastmaster, Anadatta. Congratulations. Second position goes to Toastmaster Manvi. Congratulations. Finally, first position, Toastmaster Parthiban. Thank you very much. Congratulations. Pattabhiraman. Pattabhiraman. Congratulations. Thank you very much. Raman of all Ramans. Yeah. Finally, we have concluded our session, and now I would like to call upon member of session 5, Madhavan Kuti Pillai, or Madhavan, is a journalist working for a national magazine. He joined the Mumbai Toastmaster Club a year ago to learn public speaking, something that he had avoided all his life. Congratulations, sir. He has been thoroughly enjoying it and was the first runner-up at the club level HSC contest held upon a couple of weeks ago. A huge congratulations. Friends, put your hands together and applaud him. Over to you, Toastmaster Madhavan Kutiple. Wish you a great table topic session. Over to you, sir. Thank you very much, Toastmaster Audrina. Welcome to the Toastmaster International Centennial Celebrations Online Extempore Speech Marathon. For those who have just joined, for those guests who are not aware what table topics is, it's the extempore speaking component of a Toastmasters meeting. Normally, people get a topic and you get about 10 seconds to think, and then you have to give a speech for about 2 to 3 minutes. And this makes you not only a sharp speaker, but also a sharp thinker. And it's a skill very useful. It's 8 o'clock. It's a skill very useful to have both in life and in business. And hopefully we'll see some of that in practice today. But before we get to it, I'd like to call on our timer, Harshita Trilokani, to introduce Harshita. She's a third-year graduate student pursuing economics and recently joined Toastmasters to boost her communication skills. So I now invite Harshita to present the timing guidelines. Good evening, everyone. I am Harshita Tulukani, and I'll be playing the role of the timer for this session. The timing guidelines are as follows. The timer window will have a white screen on with the clock on it. It will turn to green after 1 minute and will remain green. At 1 minute 30 seconds, it will turn yellow and will remain yellow. And at 2 minutes, it will turn red and will remain red. It is advisable for the speakers to wrap up their speech as soon as they see the red screen. Thank you. Thank you, Toastmaster Harshita. The theme of this session today is lines from great novels. These are lines you would have often heard if you are a reader. These are very famous, most of them are. But they're simple lines, they're not complicated. And participants are welcome to interpret it in any way they choose to. They have all the freedom to come up with their own version of it. So let's get it rolling. And those who wish to participate, please raise your hands, your virtual hands, by clicking on the react icon at the bottom. I am ready.
Yeah, there are 6 people who have put up their hands, so we can call anybody. Yeah, so let's start with Vijay Malepu, Toastmaster Vijay. Hi. So the first, so this line is from a novel called Gone with the Wind, and it's written by Margaret Mitchell. And it used to be one of the most selling books of all time. And the line goes like this: after all, tomorrow is another day. So I will now say your name, repeat the line, and then say your name again. So Toastmaster Vijay, after all, tomorrow is another day. After all, tomorrow is another day. Toastmaster Vijay. Good evening, everyone. I hope all of you have recently watched the test match that is happening between India and New Zealand. We have scored one of the lowest runs in the history of cricket. We were all out at 46 runs. From Rohit to Virat Kohli to all other players, they could not perform well, and we collapsed at such a lowest score. However, we were not defied by this challenge. Of course, New Zealand players were playing really well. The kind of bouncers they bowled, the kind of bowling strategy they had, and more importantly, the thing is that it was raining, so therefore the pitch was also not in our favor. However, we can always look for tomorrow. We've risen from that challenge. We have gathered courage. We said that, of course, we will also do our best to the opponent and to control them as well in the journey to score runs. So what we have done is that we have come out with a strategy and we managed to restrict them as well with a certain score, and we bounced back. You could see today our players scoring centuries, scoring half centuries, be it Rishabh Pant, be it Virat Kohli, and one of our players even scored 150 runs. So this is what the grit is all about, the emotions are all about, and we always have a better day next day. We always look forward with motivation, with inspiration. This is an example that we could see today and everyone can relate to it. So therefore, there is always tomorrow. Look forward for it. There is always a best days to come. Thank you. Thank you, Toastmaster Vijay. We'll now call upon our next contestant, Toastmaster Naman Sharma. N.K. Sharma. Yep. Can you hear me? Yeah, I can. Yeah. So this is one of the most famous opening lines in any in the history of literature, and it's from Anna Karenina, a novel by Leo Tolstoy, and it goes like this: all happy families are alike. Each unhappy family is unhappy in its own way. So Toastmaster Naman, all happy families are alike. Each unhappy family is unhappy in its own way. I'll repeat it. All happy families are alike. Each unhappy family is unhappy in its own way. Toastmaster Naman. Over my entire life, especially academic career, I have lived in 4 states, 6 cities, and studied in some 8 different schools. Due to this, I had friends and families and accompaniments from various backgrounds. And I came to
came in contact with their families. I came into contact with their larger group and their larger association. And when you think about it, all the functioning families that there were, all the friends who had some functioning family, all the friends who were happy in their own right, they had similarities. There was not a common theme that they were all poor or they were all rich, they were all educated or they were all illiterate. There were differences in demographics, but there was similarities in the sense there was always love. People talked with care and concern and genuinity. There was love in there was softness, there was gentleness when they spoke to each other. It's not that they did not fight, but even when they did, the fight was not about who is right, but about what is right and how to move forward. Therefore, it is rightly said that all happy families are alike. They have those common ingredients of love, of care, of gentleness. But whenever I met a family which was dysfunctional, a family where fights were often, when families where my friends were not happy around their elders, where my friends felt unsafe at times, they all had different things going on. Some were unhappy because they lacked money. Some were unhappy because they were not happy with the scores of my friends in exams. Some were unhappy because everything was going right and there was no reason to be unhappy, so they created problems. The thing is, in life, if you want to be happy, there are few things which are your anchor points and you need to stay connected to them regardless what happens around you. And if you want to be unhappy, you can find n number of reasons, you can find million reasons to be so. And I believe that is why it is said that all happy families are alike, but each unhappy family is unique in its own sense. Thank you. Thank you, Toastmaster Naman. We'll now call upon the next participant, Toastmaster Soham Gowde. Am I audible, sir? Yeah, you're audible. And visible? And visible. We'll just wait for 2 seconds for the Zoom master to spotlight you. Right. So this is you will recognize this author if you have seen Lord of the Rings. It's J.R.R. Tolkien. This is from a book of his called The Two Tower. And the line goes like this: there is some good in this world and it is worth fighting for. So Toastmaster Soham, there is some good in this world and it is worth fighting for. There is some good in this world and it is worth fighting for. Toastmaster Soham. According to the Hindu mythology, the current age is that of Kali Yuga, where a person in itself is having good qualities. At the same time, the person in itself is having bad qualities as well. But what is important for us is to identify those good qualities. But is that so that every person is going to behave the same way? Every person is going to have the same good qualities which each and every person, or rather which some people are having? Definitely not. For that reason, we need to fight for the good things in this society. Whether it's kindness, whether it's discipline, whether it's humbleness, whether it's helping attitude, all these qualities are the essence of a strong society. And to make these qualities a reality, definitely we need to have that fighting attitude. Currently in this world, there are many conflicts going on. Whether it's a Middle East conflict or the trade war between two superpowers. But everything and each and every aspect needs to be taken into consideration, that everything needs to be fought or everything needs to be done for the good things. No one should use their own power or use their own influence just for the sake of influencing their own ideologies. From that aspect,
fighting for the good thing is definitely was definitely happening, is going to happen, and in future as well. Good things need to be fought and taken because no one is going to give you it at free of cost. Apart from that, while I say that we need to fight for good things, it is also important to understand that for fighting for good things, we need to destroy the bad things as well. While we are destroying bad things, it is really important that we are taking those good things away and keeping the bad things away from ourselves. In this way, we can truly conquer the good things. Thank you. Over to you, Madhavan. Thank you, Toastmaster Soham. For our next speaker, we will call Toastmaster Kushi. Hello, can you see me? Yeah. We'll just wait for 2 seconds for you to get spotlighted. I can't hear you. Hello. Can you hear me now? Yeah, yeah. All right. This is from a book called A Farewell to Arms by Ernest Hemingway. And the line goes like this: the world breaks everyone, and afterward, many are strong at the broken places. So I can't see you, Kushi. So. The world, can you please repeat? Yeah, the world breaks everyone, and afterward, many are strong at the broken places. So I'll just repeat it again with your name. Toastmaster Kushi. The world breaks everyone, and afterward, many are strong at the broken places. The world breaks everyone, and afterward, many are strong at the broken places. Toastmaster Kushi. Let me know when the timer is starting. Yeah. It has started already, I guess. Okay. Growing up, I had my grandparents. I was born in a not so great family. My parents are divorced, and that kind of had an impact on me in a way. I didn't have the mother figure that I wanted all my life, and that figure was fulfilled by my grandparents. Well, that I still remember to this day. It was Mother's Day, and people would come to school to drop their children. However, I would look at it in awe of it. However, I knew that I had my grandparents and they gave me the same love that I would get from any parent otherwise. Well, that didn't break me. That only made me stronger, and that made my relationship stronger with my grandparents. It actually brought us closer together. So what happens in life is that there are a lot of challenges, and there might be not things that might go a certain way, but probably that's the best thing that can happen in that situation. And now it has made me stronger, and it has made me the person I am today. Over to you. Thank you, Toastmaster Kushi. Next, we will have Toastmaster Chandrasekhar.
Toastmaster Yeah, hi, Chandra. Madam. Chandra. Hi, Chandra. So this is from a book called Norwegian Wood by Haruki Murakami. And the line goes like this: when you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. So I'll now say it again with your name. Toastmaster Chandra. When you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. When you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. Toastmaster Chandra. So there was two younger brothers of brothers of 5 members, and they are from United States, and they are the one who had a business of all is good T-shirts, and they went into had a billion based entity organization, and while they was in kindergarten, so there was a big mishap which has happened with their family, and their parents, father, mother had a near to death accident, and with that accident, her mother survived, and but his father had a lot of physical injuries. In spite of this incident, her mother used to always motivate. And when in the end of the day, when they are to sit, the entire family sit together for the dinner, she used to say that just tell us one thing which was positive throughout your day. And the entire environment at the home was positive energy was there. So, this example motivate them to to have that T-shirt which all is good, and they used these two brothers used to use them doing the organization also whenever they discuss with the employee, and they come during the meeting they used to ask what is the positive thing happened in our day to day. So this may be a good example, and this way this had helped, and they had written that in their book also, which is called All Is Good. So as it said, we have to come out of this storm, and it can not be a same person always. So this is the one I like to share. Thank you, and back to Toastmaster, Table Talk Master Madhavan. Thank you. Thank you, Chandra. I'll now call upon Toastmaster Bhaskar for the next table topic. Am I audible? Yeah, you're audible. So this is also an opening line, a very famous opening line from a novel by Charles Dickens called A Tale of Two Cities. And it goes like this: it was the best of times, it was the worst of times. So I'll take your name again and repeat it. Toastmaster Bhaskar. It was the best of times, it was the worst of times. It was the best of times, it was the worst of times. Toastmaster Bhaskar. The story goes back to 2020 when I was doing one of my last startups that I picked up. The idea was to work with these few guys and make a system that could do a B2B sale between an e-commerce and a pharmacy, and a manufacturer and a pharmacy. I still remember the days we had. I was working 16 hours a day, just going back to my bed and going back to sleep, waking up and restarting the whole process again. At that moment, I was being tested like the ends of a broken flag. But you know what? Those were the best times for me. As strong or as 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 troublesome as it may sound,
the real grit and the real charm of working on a startup, on those codes, was something that I could never get over. I was with my friends, I was with my colleagues. We had an idea, we had the motivation, getting into meetings, talking about ideas, brainstorming again on each other. That was the life back then. But that's how it is in life, right? It's not about the journey, it's about the destination, it's about the company that you're keeping, the people who you're with. At the end of the day, the best or the worst time do matter completely on your mindset of that moment. It is totally on how you decide to take it, is how you will remember those days. Thank you. Thank you, Bhaskar. The next speaker to go will be Toastmaster Chintan. Yes, am I audible and visible? You're not visible yet, but we'll wait for 2 seconds. Okay. Yeah, you're visible now. Can you see the timer card? No, I cannot. The timer screen, can you see the timer screen? Yes, I can. Okay. Yeah, so this is a really famous line. Everyone knows it, even though they might not know which book it is from. So this is from a book called 1984, and it was written by George Orwell. And the line goes like this: Big Brother is watching you. So I'll say it again. Toastmaster Chintan, Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Toastmaster Chintan. It was Monday evening, 8:30 p.m. I was attending my accounts lecture for one of my management classes. 30 minutes later, I receive a call. From whom? From my mother. She said, Chintan, come home. We need to go to the hospital immediately. I was scared. What had happened? What could it be? I went out of my class. I quickly rushed to the railway station, caught the train, and within 1 hour, I reached at Borivali station. I went to the hospital, and in next 1 hour, I see a small, cute little child in my hand. How amazing. That face, that thrill, that excitement of holding a child in your hand. It made me feel like amazing. I was on the cloud 9. I was so excited. I asked the nurse, can I see the wife? Can I see my wife? How is she doing? She said, wait for 20, 30 minutes and we'll let you in. I was playing with my kid. I was just looking into his eyes and I was completely excited. In next 20 minutes, the doctor comes rushing and says, Chintan, the situation is difficult. I think we will not be able to save your wife. You need to get this particular thing. You need to get the blood bottles. And it was so difficult. The next 1 hour, I was rushing from the hospital to the blood bank, from the blood bank to the hospital. I was crying and I was in pain and I was praying. I was praying to God, I don't want to have this experience. And on the one side, I'm excited. On the other side, I don't want to be sad. I want to celebrate this moment of my life, God. I don't want to experience the pain right now. And what happens? In next few moments, the doctor comes out and says, Chintan, the situation is in control. We are out of danger. I went in front of God and I said, thank you. And that day I realized the big brother is watching. Over to you, Toastmaster Madhavan. Thank you, Chintan. Next, we'll have Toastmaster Harsh. Hi, Madhavan. Am I audible and visible? Yeah, you're not spotlighted yet. We'll just wait for 2 seconds. Yeah, now you are. Yeah. Am I audible, visible? Yeah. Can you see the timer screen? Yeah, I can. Okay.
So this is from a Harry Potter book, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban by J.K. Rowling. And the line is, I solemnly swear I am up to no good. So Toastmaster Harsh, I solemnly swear that I am up to no good. I solemnly swear that I am up to no good. Toastmaster Harsh. Who remembers those interesting school days? Or rather, let me say, those boring math lectures that were taken over during the PT lecture that we had, or the games period. Maths teacher walking in with a with a very big belly and taking, guys, I'm going to take your class today. No games for you all because the maths portion is lacking. It was one of such mornings, let me tell you, or rather around afternoon 12 o'clock, when the maths teacher came in. And I, at that point, I'm swearing, my head was blasted because the previous lecture was by a physics teacher and she had completely pulled me down in front of the whole class. And I was excited and pumped up to go for the games period. But the maths teacher completely shook my brain off. That day, what I did was unimaginable. Every student in the class was stunned to look at me. I have been an average student, silent middle bencher, but that day I decided to become the bad backbencher. What I did, that as soon as the teacher came in, I started hooting loudly, and I had, fortunately, a small piece of chalk in my hand. Very silently, I threw one at him. And he was like, hey, who hit me? Who hit me? I'm going to throw you out of the class. I was still very silent at that moment. 15 minutes into the lecture, and I threw another piece of chalk at him. And at that point, unfortunately, I had a big bully friend besides me. And he pointed his finger at me. I was caught. Again, I was taken to the principal's office. This is the first time me walking into the principal's office. And I put my case forward to them saying, guys, listen, I mean, I understand that studies is important, but already the physics teacher has pulled me down so much. How do you expect me to keep a calm in this situation? And you taking my games period, is this even authorized? I mean, is this even in your course book that you say, okay, a maths teacher can come and walk in and take your lecture? I mean, I'm telling you, I'm no good if you are going to mess with my schedules and my times. That day, the school knew that a villain has arrived. And that villain from that day was me. Over to you. Thank you, Harsh. Next, we will go with Toastmaster Arjun Bhatt. Hi, I'm audible. Yeah, you're audible, but we'll just wait for 2 seconds for you to get spotlighted. Sure. Yeah, you're spotlighted now. So this is from a book called The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. And it goes like this. Nowadays, people know the price of everything and the value of nothing. So, Toastmaster Arjun, nowadays, people know the price of everything and the value of nothing. Nowadays, people know the price of everything and the value of nothing. Toastmaster Arjun. Thanks, Madhavan. It was 1992-93. I was around 5 to 6 years of old. I used to come home from school. The lunch was ready. My mom, she used to make the plate ready and the food was served. I used to eat my food, watch Cartoon Network, and go for classes. In the evening, when I came back, my mom was waiting. We used to go out, small pleasures in life, go out in the garden, play games, come back. That feels like a life, some else life. Growing up, as we enter teens, obviously there are differences. We feel I am the man now in this house. A difference is opinions between me and the other male, which is my dad, of course. Life goes on. There are difference of opinions. We start feeling like, what is this? What is this happening? I have no voice, I don't like this. And you start hating all of these things which is actually loved in the childhood. Times flew by. Now we are in 2024.
that feels that price, the value of that price is something that, which I cherish now a lot. It feels like that was something that was worth millions, but I did not value it then, right? And now, today we are in a situation where we crave for all of those small pleasures in our life. That's it. Over to you. Thank you, Arjun. That was our ninth speaker. We have one more to go. And let me call for the 10th and the last speaker, Toastmaster Kshitij. Yeah, hi Toastmaster Madhavan. Am I audible? You're audible. You're slightly dark, so if you're okay with that, it's fine. Yeah. So this is a classic Russian novel called Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky, and it goes like this: to go wrong in one's own way is better than to go right in someone else's. I'll say it again with your name, Toastmaster Kshitij. To go wrong in one's own way is better than to go right in someone else's. To go wrong in one's own way is better than to go right in someone else's. Toastmaster Kshitij. All right. This is a story which dates back to 2019 or 2020 when I just started my corporate career. And I was reporting to my manager. And I was given a specific task. Since it was my pretty decent recent job, so I was not able to give my 100% and the expectations were not met. I was given some of the tasks which I had to complete and share the report. Though I did the work on time, but as I was not able to meet the expectations, whatever the required stuff was asked for me, I was not able to do it. Then my manager reached out to me. She settled down me, she calmed down me, and she helped me. What is the expectation and what were the things you're doing wrong? And after that, I started doing things in a different way, and my life went smoother in that particular office. After 2 or 3 years in the same organization, I grew up and I was given more work. I became manager, then I had to handle a lot of other stuffs also. In next 5 to 6 months, there were 2 people who were now reporting to me as compared to those 3 years when I was reporting to someone else. Since at that point in time, I was a manager who used to peep into what my mentees are doing, what those people are doing. I used to ask them every 1 hour, every 2 hours, what are you doing? Why this still is not updated? That was the feedback which I got from those 2 mentees after around 3 or 4 months. Since we used to have monthly meetings of feedback, but that never came out. Then afterwards of 4 months, when they were about to leave out of the internship, then they shared this positive feedback for me. Then I realized earlier I was going wrong in one way, which meant for me, maybe I was doing things differently, or maybe I was doing things which were not expected. Then when I had the authority of doing things differently, I too much went into the lives of those 2 mentees, which I shouldn't have done them. I should have given them space to live, to breathe, and to express themselves. But that was the biggest lesson of my life back that point in time. Back to you, Toastmaster Madhavan. Thank you, Kshitij. That was our last participant for this session. Thank you all for these great speeches and for your participation. We can do the poll now, I think.
I'd request all of you to kindly vote. We have got nearly 50% of the vote While we coming do the in. poll, the one you must have seen Spotlight, who kept the meeting on track. Gaurav is a business insurance consultant. He also happens to be the president of the Mumbai Toastmasters Club. You request a few more to please vote. We'll do a countdown soon. I Here we understand go. it was going on in Tamil and many people couldn't vote, but now everybody should be able to vote. Please vote quickly. Yes. I'll Thank do a you. countdown soon in 5, 4, 3, 2, 1. Right, I'm ending the poll now. Table topic master, give me a minute and I will display the results on the screen shortly. Closing the poll now. Yes, the poll is already closed. Okay. I'll be displaying the results on the screen now. Okay. We have 2 third place winners. And table topic master, you can announce the results. Here we go. So at third place, we have Arjun Bhatt, Toastmaster Arjun Bhatt, and Toastmaster NK Sharma, Naman Sharma. For the second place, we have Chintan Shah. And at the top is Toastmaster Harsh Shah, the scourge of teachers. So I think we'll now move on to the next session. It will be a different table topics master with a different theme. And this one is hosted by the Pallava Toastmasters Club. And the table topics master will be Sakti Panigrahi. He's a professional with 15 years of experience in corporate sales and facility management, who also loves to play badminton and cricket. So over to you, TTM Shakti. Thank you, Toastmaster, Mr. Madhavan Kutti. Thanks for such a lovely introduction. I'd like to welcome to all this Toastmasters Centennial Celebration online extempore speech marathon. In Toastmaster, for everyone benefits, I'll explain. In Toastmaster, speaking spontaneously is called table topics. It's a dinner table, pool table, or business table. That we have a small discussion, it leads to a big decisions. At the table topic session, we perfect the art of thinking calmly, organizing our thoughts, very clearly, and presenting ourselves concisely. That is we called as a table topic master specifically. And what are the parameters I mentioned? So today we are going to practice here for this session number 6. Before I proceed, let me introduce the timer who would give you the timing guidelines. Today we are here, Toastmaster Pitbull. She works for Crimson Interactive as a head of the learning and development. She is also the president for the our Pallava Toastmaster Club. I invite Toastmaster Pitbull to present the timeline guidelines.
Thank you, Titi and Shakti. Hello, everybody. A very good evening to all the guests and Toastmasters. I hope I am audible and visible. I'm happy and proud today to take up this role. Following timelines is a hallmark of professionalism. And to help us become experts in time management, Toastmasters has given us this excellent tool. Now, you can see that I have a white background. At 1 minute, the virtual background will turn green. At 1 minute 30 seconds, and it will continue to stay green till 1 minute 30 seconds. At 1 minute 30 seconds, the screen will turn yellow, and it will stay yellow till 2 minutes. At 2 minutes, the screen will turn red and remain red. My suggestion, when you see red, wind up your speech within 3 to 4 sentences. As and when a speaker completes a speech, I will post the time taken by the speaker immediately on Zoom chat. All the best. Over to you, Table Topic Master. Thank you, Toastmaster Principal, for giving all the guidelines for the timing. As our previous Toastmaster has clearly mentioned, we have moved to a different theme. Yes, he was right. The theme for the session is IRSC. For those who are the guests, for everyone's benefit, what is IRSC stands for? It is integrity, respect, service, and excellence. These four are the four core values of the Toastmasters. All these four core values are equally important to all members and our leaders. So considering that we have some sample topics based on the theme, so I will ask some volunteers to raise their hand when they want to eagerly participate for the sessions. They can choose the reaction icon button and raise their hand. So before we start, I'd like to go for some volunteer. If you can raise your hand. Yeah, I can see. Theophilus. Empire Toastmaster. Hello. Indonesia. Okay. Hello. Toastmaster. Yeah. Toastmaster. Elosis theme, right? Am I spelling it Yes. correct? How does honesty save for a responsible leadership? Repeating, how does honesty save for a responsible leadership? Thomas Elosis. Over to you. Am I audible? Yes. Can you hear me and see me? Yes. Yeah. Okay, I'll start. Ilios, come here, come here. Then I came. My mother said to me, Ilios, don't be naughty. You heard the word, don't be naughty. But I only heard the last word, naughty. So I chose to be naughty boy that time. So I was being a very good liar. When my mother asked me, Ilios, where are you? I said, I'm in your heart, Mom. Not dead. Where are you right now? Tell me. Well, I'm in my friend's house. Who's your friend? My mom knows that I don't have any friends. Yes, I admit it. That time, so many rules made by my parents, especially my mother, because she taught me honesty is the most important value. And once you got the honesty, you can be a responsible person. It's like you have the power. With the greater power, the greater responsibility. With the greater honesty, you get the greater responsibility. And honestly, right now, I feel like I'm not being responsible because I'm just blabbering. I'm just talking without any meaningful message that I can give to you. But I'm speaking with heart. I'm speaking with honesty. That my mom taught me, Ilios, you should not be naughty.
And then I follow her. I follow her because Santa will come in Christmas. Back to you, Vivian. Right, nice. Latif, it's really you spoke from your heart. It's nicely articulate your expression and what is your say for your leadership style. I'll go to our next speaker. No, that is Sanjay, Mr. Sanjay, Toastmaster Sanjay Talreja. Sanjay, I'll give an option to choose between 1 to 10. You can choose the number, then I'll go for a topic. Okay, I mean, 6 has always been lucky number for me, so I will go with 6. Okay. Toastmaster Sanjay Talreja. How does continuous learning lead to excellence? How does continuous learning lead to excellence? Toastmaster Sanjay Talreja. Over to you. Okay. Wow, what a wonderful topic it is. I would just like to elaborate more on it. When I started, I just told you 6 has always been my lucky number, and I would like to narrate a story about it. The story is about year 2009. I was in second year of my college. I was pursuing B Pharma, and one fine morning I was working in my lab, and then there was a lot of celebrations around. Some of my seniors in fourth year they had secured second rank in GATE examination, and they were celebrated. And I thought, wow, what a wonderful way to achieve it. But when I went to my seniors and asked them, but how can I do it? They told me, see, it will take you time because you are now a second year student. The exam happens in fourth year. But I was a little bit impatient because I wanted not to. My aim was not to pursue a good rank, but my aim was to improve myself in my education and learning. So I didn't wait it. I went to my seniors again and asked them, sir, what's the path? Then from third year onwards, I started continuing practicing the exams which the final year students were writing. And there came a time in 2010 when I sat with the students from the with a group of students who belong to final year, and I was discussing the problems which they were facing. So I was not, I didn't feel that okay, see, this is not my time. I should not do it because I believed in one thing that continuous learning is always going to be the stepping stone of success. This has been my mantra always. And the 2 years of grit and hard work and determination for third year and final year made me in such a comfortable position that when in 2011 I sat for an exam, I can tell you the passing ratio that year was really, really low. And the reason our new university was assigned task to conduct an exam and they really made it hard. And that day I realized that if I would have not studied for 2 years, that is third year and final year, probably the results would have been different. And ladies and gentlemen, I'm very proud to say that I scored All India level rank 6 in that exam in the year 2011. And that's why I told you 6 has always been my lucky number. Over to you. Great, great. After hearing the entire speech, and I'm sure 6 is your lucky number. I can get confirmation on that. I'll go for the next speaker. That is Toastmaster Tata Subramanian. Tata, Toastmaster Tata, Yeah. are you ready? Yes. In the same process, Tata, even you are, barring 6 and 1, you can choose between 1 to 10. Okay. I would choose 4. 8. How to build cultural respect in a global workplace? Toastmaster Tata, how to build a cultural respect in a global workplace? Toastmaster Tata. How do you build a cultural workspace? So what do you mean by culture, right? So that is the first question which comes to our mind. Culture is nothing but a group of people who believe in one thing, share the values, and even then they have different, let's say, values and thoughts. They come together and they achieve the required objective. Let's take an example of the Palava Toastmasters Club, which is also a workplace in itself. Why do I call that it's a workplace? Because several members of the club, they are coming together for a meeting and they all work with each other to make the meeting successful. And in that process, they improve themselves. But that meeting would not be successful if there is no culture. In Palava Toastmasters, we have a culture of
sharing our knowledge with others. We believe in trust. We trust the member that the evaluation that they are giving me is actually true. There is honesty between the members. There is a camaraderie between the members. I can list so many members' names over here, including the TTM master here and the other members who have joined here, that I have developed so much bond over the course of the year where I've been the member of this club. All these things was possible because there was the bond of trust, the love and the care that we had for each other. So the workplace culture, in order to develop, you need to have the trust, because the IRSC values which Toastmasters actually propagates, that's what it is all about. So I would like to say that Palau Toastmasters have done wonderfully well with all the members coming together in this TT Marathon as well to showcase how it is done. And that's how you develop the workplace culture. Over to the table topic master. Superb data, again reinstated the core values of Toastmaster and nicely articulate the entire topic. I'll go to the fourth speaker, Toastmaster Someshwar Bamma. Are you ready? Yes, yes. Am I audible? Yeah, you are very much. So again, the same process. If you can choose the topic out of 1, 4, and 6, be out of 1 or 10, and you can exclude 1, 4, 6. 7. 7. Yes. How do you display integrity in everyday life? Toastmaster Someshwar Bamma, how do you display integrity everyday life? Again, I'm repeating, how do you display integrity in everyday life? Toastmaster Someshwar Bamma. Okay. Thank you, Toastmaster Shakti. For me, integrity is not just a word, it's an emotion. For as a human, because until and unless you are sure about what you are doing, you can't be sure about what others are doing. So integrity is all about being trustful to yourself, whether you are sure about what the kind of work you're doing or not. And it is somewhere it is written, I'm not sure what exactly it is written, but it is said that if the job that you're doing, if you can do it correctly without others looking at you and without others telling you that what is right, it is the best part that it is the best part that you can go ahead with. So integrity is all about how others can trust you. And in our job life or in any personal life or professional life, one thing is 100% for sure, that no matter how hard or how good you try, there is always a scope of area where you'll always feel that somewhere you can enjoy that moment of luxury, somewhere you can take that chance that you can give some time for yourself and then avoid that work that people are not looking at you. You can take that advantage, that undue and vested advantage that people call for yourself, can be utilized wisely. But then that integrity calls upon you and then says like, okay, no, you can't do anything beyond this. I think you have to be trustworthy no matter how hard that feels. This gap between your constant calling from your side, internal calling, that okay, there is somewhere that complacency or inner comfort zone that you want can be avoided by just choosing the word called trust and integrity. So I completely feel that whenever there's no one looking at you, it is you who is seeking yourself. So I think that's the best thing. Over to you, Toastmaster Shakti. Great, Toastmaster Someshwar. Even I completely relate with it. Integrity is a very personal and emotional also. It's nicely articulate. I'll go with our next speaker. That is Toastmaster Arvind. Toastmaster Arvind, you ready? Am I visible and audible? Yeah, you're very much audible and visible as well. Thank you. Can you choose a number between 1 to 10? 8. Great. How can one achieve work-life balance? Toastmaster Arvind, how can one achieve work-life balance?
I'm repeating the topic. How can one achieve work-life balance? Toastmaster Arvind. Thank you. This is a great topic, especially in recent times, because we all know of one tragic incident that happened in one of the top companies. Work-life balance is a trending topic. I feel work-life balance, it is hard to achieve, but it is very much possible. How can we achieve work-life balance? First, we can set the priorities. We can set the boundaries. For example, if we are working, we can set the boundaries as how much of work can we achieve? Can we achieve with a maximum capacity? And we have to communicate that boundaries with other people, with the managers, team leaders, everyone, so that they are aware of our capacity. The other thing that we can do is we can include many activities like meditation, exercise, yoga, anything that we enjoy doing, because it boosts our mental health, it boosts our energy, it calms us down, it motivates us to keep going. And we have to understand that it is always a challenge to maintain work-life balance, but with certain measures and with our own commitment to ensuring a good work-life balance, we can certainly achieve that. And yes, it is very much possible, and I strongly believe that everyone should maintain a good work-life balance. Thank you, and over to you, table topic master. Thank you. Thank you. It's nicely mentioned and nicely explained. You also given an example of how you're going to do that with the certain yoga and other activities, which will help you the work-life balance. Greatly explained. I'll go for the next double topic master of speaker 6. Toastmaster Dilip Gopkar. Toastmaster Dilip, are you ready? Yeah. Am I audible? Yeah, you're very much audible. Thank you. Can you choose a number between 1 to 10? As number 6 as goal, I will choose for number 9. Okay. How can leaders serve their teams? How can leaders serve their teams? Toastmaster Dilip Gopkar. How can leaders serve their teams? Okay. Thank you, table topic master, for providing this topic, and which is it's very much close to my heart, and I do practice into that. Yeah, so in right now in our corporate life or any life, so our sorry, our subordinates are very much helpful to us. But as a leader, we also need to understand and know that how we can give it back. And there are one topic which we have heard before, that is a work-life balance. So the leader's job is to provide them a healthy environment, then the career path, because team members are not enough, they are not on a one position at certain moment of a time. We need to, we are being, as a leader, we need to provide a ladder step and give it to move ahead. And that certainly that gives you a power back. And this is what I feel about the leader's job to the team member to serving them. Over to you, Toastmasters Master. Thank you. Thank you, Toastmaster Dilip. Very well explained. According to you, how you, being a leader, how you're going to serve your teams. I'll go for the next
table topic speaker. Speaker number 7, Toastmaster Pratham. Toastmaster Pratham, are you ready? Yes, I'm ready. Choose a topic between 1 to 10 number. 4. 4 is already chosen by Tata. Okay, Toastmaster sorry. Tata. 9. 9 also gone. So you tell me. I'm okay with anyone. No problem. Okay, I'll go for you. How to demonstrate respect in everyday interaction. Toastmaster Pratham. How to demonstrate respect in everyday interactions. Again, I'm repeating the topic. How to demonstrate respect in everyday interaction. Toastmaster Pratham. Yeah. Thank you so much. The topic is very, very important for everyone because in normal life, we all expect that everyone should respect us. And at the same time, it is very rare to see that people are not, people are willing to listen. So this is a very good quality. If we want respect, first we have to listen, and definitely listening will come if we will respect the person. And respecting means you have to value the person's views, opinions, and definitely that matters a lot. When you will give, the reciprocation will come from the person. So that way, it will be justified. If we want respect, we have to give respect. So at the end, I will say that it is not one way communication. It is a two-way communication. If we want, we should give, and definitely it will come through a good practice of listening to others, giving, trusting on people with whom we are communicating, and respecting their values. It will definitely help. And empowering the things, like if we want to, uh, sometimes we have conflicts with some people, but it is possible that they are not aware of the things what we want to communicate. So it is very important that we make the people understand what exactly we want them to understand. So if we give some examples, and then make the life easy for everyone, and that will definitely help the person to understand the things. And when we understand, we try to listen, we try to give importance to the values of other person. Definitely the respect will come, and it is then automatic, a normal process. So for receiving, we should first give. Thank you so much. Yes, good one, Aditya. Well, to say, as rightly mentioned, give respect and take respect. Also, you have specifically mentioned it should be the one of the best practices of the person to be have a day-to-day interaction. I'll go for the next speaker, speaker number 8. So I'll choose a volunteer for this. If anyone wishes to go. I think Okay. Toastmaster Aparna and Toastmaster Saral have been raising their hands for a long time. Okay, so I'll go for Toastmaster Aparna. Are you ready? Yes, sir. What is the role of transparency in creating lasting bonds? Toastmaster Aparna, what is the role of transparency in creating lasting bonds? Again, I'm repeating the topic. What is the role of transparency in creating lasting bonds? Over to you, Toastmaster Aparna. This was in the year 2010. My friend Nupur came to me and said, "You know what?
I almost kissed a guy. And he's not my boyfriend. I got the shock of my life. Now, I knew both Nupur and her boyfriend, and she asked me for advice. That's the worst place to be in when you have to give advice because there's a lot weighing on you. She asked me, should I tell him right away or not? Well, I was young and naive, and I thought he would break up with her. So I said, you know what? Don't tell him right away. Take your time. Maybe after a few months, when you find the time and the context and the situation, you can probably tell him. And I thought, oh, wow, I'm such a great friend. But eventually, it backfired because Nupur went to her boyfriend and she told him what had happened. And she also mentioned that Aparna asked me not to tell it to you. Well, guess what broke? My friendship with the couple broke. Now, this might be a very humorous, at least now, situation that we can think about. But when you think back, trust is built on transparency, or at least the idea of transparency, knowing that someone, the person at the other end, the group of people or the relationship that you're in, there is a certain level of transparency. This is a person that I can trust wholeheartedly comes when you know that person fully, or at least to whatever extent. And that can start only with transparency. But there is also the other side of it. As someone who's been married for a very long time with kids and a lot of in-laws, I've come to the realization that transparency, well, I'm not saying be opaque, but transparency can be weighed depending upon the situation and the relationship that you have with them. You don't have to be 100% transparent with everyone. It's not needed. You don't have to tell everything to the entire world. But if you really want someone to trust you and you want to build a lasting bond, someone who will go all the way with you, then their transparency is non-negotiable. So that is my take on transparency and relationships. Back to you, Table Topics Master. Superb. I know it's clearly mentioned with a certain examples, which is very, connected also. Nicely articulated. Thank you. I'll go for the ninth speaker, Toastmaster Krishna Tripathi. Toastmaster Krishna Tripathi. Are you there? Okay. Then I'll go for one volunteer. Now you can see Saral Malhotra has raised his hand. Sure, ma'am. Toastmaster Saral Mehta. Are you ready? You are on mute. Can you unmute yourself? Yes, I am ready. Is my voice audible? Yeah, very much. How does helping others accelerate personal and professional growth? Toastmaster Saral Mehta. How does helping others accelerate personal and professional growth? And I'll repeat the topic. How does helping others accelerate the personal and professional? Toastmaster Saral. Over to you. Thank you, Table Topics. Repeat for that beautiful topic. Saral, I want to start, a tuition class now. I've got bored of this daily desk job. There's something inside me which tells me that I should actually, I'm telling you because, I trust you. I have some faith that you'll give me some proper advice. This was one of my very closest friends, colleagues, who sat just across me and who took care of me also in many manners by, when I was sad, so let's see, today you don't look to be in a good mood. Let's go and have a cup of coffee. And there we can talk. It looks as if you're sad today, na? So with that talk, you'll become pepped up. Okay. So when she stood there and was telling me that she wanted to start her coaching class, basically, or some kind of a business, and she sought my advice that
Should I do that or not? She was actually trusting me that this guy is worth trust and will give me the good advice. Well, I did so. As per my understanding, I told her, go ahead, go ahead and do whatever you want to do. I am there with you. If you want my help in any manner, I am there. And she took my advice. She started her own coaching class, and today it is blooming. Her world is also blooming. My friendship with her is also blooming. Everything is going fine. So, yes, take that extra step of helping others. Lend me your hand, Tisena. So, yes, lend your hand. Over to you, Table Talks. Thank you. Thank you, Toastmaster Cyril. No, after hearing your story, I remember one Hindi kavat. आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटो तो ज्ञान बढ़ेगा. This is what the concept you are trying to explain, and I think superbly explained with a very personal story. So I'll go for a last one. This is the 10th speaker. I'll go for a one volunteer again. This is Toastmaster Beetle. I think he's raised his hand from long time. Sir, are you ready? Please unmute yours. Yes, I'm ready. Thank you. Yeah. Shall I? Yes, I'm visible and audible. You're not visible, sir. You're audible. Am I visible? Yes. Yeah, you are visible. What is more important, striving for excellence or perfection? Toastmaster Whittle. What is more important, striving for excellence or perfection? I'll repeat the topic. Shakti, there is some What is confusion more here. important? Sorry, Shakti, to interrupt. There's some confusion. Are you asking Toastmaster Vittal or are you asking Yes. Toastmaster Azil? Whittle. Toastmaster Whittle. Okay. Okay. Shall I continue? Yeah, please go ahead. Sorry. Okay. Toastmaster Whittle, are you ready? Yeah, you can repeat the topic for me. What is more important, striving for excellence or perfection? I'm repeat the topic. What is more important, striving for excellence or perfection? Over to you, Toastmaster Whittle. Yes. Mr. Table Topic Master and fellow Toastmasters and distinguished guests. Whether you are thriving for excellence or perfection, both are very good topic and we can go on talking for hours together on this. Recently, I attended one of this Art of Living program by Sri Sri Ravi Shankar. I was surprised to hear from his mouth that leave some space for perfection. I was surprised. So normally in office or at home, all of us think that we should be perfect in everything. No. Take the example of, I'm sure, married people, particularly husbands. If you compare at home, your wives always expect perfection. Everything should be in speck and span, and you can't throw the things so here and there. So they want everything to be nicely kept. But I belong to the other category. I go by what Ravi Shankar said, leave some space for perfection. See, normally what happens? The perfection, yes, most of the stories I heard that if you go for perfection, it leads to the heart attacks. Scientifically, it has been proved, it seems. So sometimes it's better to leave something just like that, and the time will take care. So that last 1%, you don't have to really worry and make your mind cluttered and your mind, the peace of mind. So better not to go for perfection. I always go
or leave something for perfection, and excellence will come automatically. So you don't have to worry. So this is my advice to all of my friends here. Over to you, table topic master. So superb, nicely explained with very personal, I mean to say, connected example. Everyone, got, connect with that example of everything cannot be perfect. It's always go for excellence rather than success. You nicely articulate, sir. So you are the last speaker for this session 6. Before I conclude this session, we'd like to go for a voting. Then we'll decide the winner for this session. Request all the members over here to kindly vote. We are nearly 55% voting done. That's great. Request a few of you to please press the button, vote for the best table topic speakers. We have certificates for the first, second, and third. All right, I'll do the countdown. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. And I'm closing the poll. Table topic master, give me a minute and I will display the certificates on screen. Shakti, to save on time, could you start introducing the next table topic master? Yeah. So to introduce him, he is a pediatric dentist at Ministry of Health, Kuwait since 2009. For 14 years, he has been the winner of Excellence Award from the Ministry of Health. He was a gold medalist during graduation. He topped with honors PG certificates courses from University of Finland. He acquired masters in clinical pediatric dentistry from Queen Mark University, London in UK. He is currently a member of 4 clubs and president of Manager Communicators. List is so long, I think it will take I probably 5-10 minutes more. So with big round of applause, let's welcome Toastmaster Dr. Sumit Mishra. Over to you. Right. Table topic master, the results are out for session 6 and I'll be displaying them on the screen right now. We have 3 winners for the 3rd place. Toastmaster Ilios in 3rd place. Congratulations. Toastmaster Dilip Babkar, 3rd place. And Toastmaster Saral Mehrotra, 3rd place as well. Congratulations. In 2nd place, we have Toastmaster Aparna Raja. Congratulations. And the 1st position is Toastmaster Vital Madiwal. Congratulations. Congratulations, everybody. Over to you, Toastmaster Dr. Sumit Mishra. Just like a dentist turns the nervous patient's jittery frown into
a dazzling smile. In the same way, today, we are celebrating our Toastmasters Internationals, where we transform the jittery thoughts into dazzling speeches. Good morning, good afternoon, good evening. As for the time zone you're watching this contest today, I invite all of you in the last final segments of our Toastmasters table topics session, wherein we would like to see who is going to dazzle up the hearts with their speeches and polish the final show of this impromptu speech, the table topics, also known as thinking on our feet or impromptu speech segment. And we are under the banner of Manga Communicators Toastmasters Club from Kuwait. And we have a fabulous theme of united voices across borders. To present our session, we have excellent team players coming from Egypt, based in Kuwait, Bahrain, Qatar, of course, India, and as well as roots from Zimbabwe and South Africa. So look forward to an exciting session. But before we start, why not invite our fantabulous timer, Toastmaster Thurston Fisher, on the virtual stage. With warm applause, kindly welcome our timer, Toastmaster Thurston, to explain his timer role, please. Toastmaster Thurston, the virtual podium is yours. I asked him to come on video, then only I'll be able to call him. I've asked him to start video. He hasn't yet. Yeah. Dr. Samad asked him to show up his face in the video or virtual hand. Toastmaster Thurston, you are muted. Can you unmute yourself, please? There we go. Can you all hear me and see me? Yeah, perfect. Loud and clear. Toastmaster, carry on, Perfect. please. Good evening, guests and Toastmasters. I am happy and proud to take up this role. Following timelines is the hallmark of professionalism to help us become experts in time management. Toastmasters have given us this excellent tool. Now you can see my background is white, but at 1 minute, the virtual background will change to green. At 1 minute and 30 seconds, my screen will turn yellow. Then at exactly 2 minutes, then my screen will turn red. And of course, my screen will remain green throughout for 30 seconds, yellow for 30 seconds, and it will remain red for 30 seconds. My suggestion to you, when you see red, wind up your speech within 3 to 4 sentences. As and when a speaker completes his speech, I will post the time taken by you immediately on Zoom chat. All the very best to all of you. Over to you, Table Topics Master. Thank you very much. Cheers, Toastmaster Thurston, our timer for the day today, for the evening. And without much ado, I would like to invite our fascinating speakers on the virtual podium who are going to show you how impossible can be made I am possible. And none other than to start with the very dynamic leader, more than a leader and a speaker. He is a great and fantastic, fantabulous human being as well. With warm applause, I kindly invite DTM, Distinguished Toastmaster Pitambram Palakat, who is based in Bahrain, and he represents
Falcon Toastmasters Club and a gem of a human being. Toastmaster DTM Pitambram, my question to you is, what do you feel? How do you feel about United Voices Across Borders as the theme? How do you explain to our viewers? United Voices Across Border, DTM Pitambram. 1905. A gentleman started a movement somewhere in the corner of the globe. It didn't click, it didn't work out. It took another 17 years to get it bit rolling. Still failed, accomplish. Another 2 years, 1924 is officially the date when Ralph C. Smedley started this wonderful movement called Toastmasters, and since then, it has crossed all the borders, all the continents, and attached a string of love and affection, camaraderie, and beyond that, human beings are well connected now. This moment is what Toastmasters International is all about. And we are here with the same theme today, United Voices. Beyond boundaries, we are here today. I can see the role player is from somewhere else. Tribal Topic Master is joining from somewhere else. You can see Girija Deshpande from India. I am from Bahrain. We are connected for a noble cause, that is connecting beyond the boundaries so that we remain united. Ladies and gentlemen, I am thankful for each and every one of you, and special tribute to the founder of this wonderful moment, which is Toastmasters International and Dr. Ralph C. Smedley. Without his envisioned leadership, we would have never been sitting from different corners and connected, gelled together for a simple reason that let us make 100 topics today. Ladies and gentlemen, united we stand. I don't want to continue the rest of the thing. United we stand. Back to you, Topic Master. Excellent. Perfect. Thank you very much, DTM Pitambram. Now, when I started in my infancy, early days of Toastmasters International, I was told about the various leadership styles, and my face was like this, confused mass of protoplasm. My head was spinning. What is that? What is that? Till I met a very fantastic leader, personality he was one of the few leaders in the world to have achieved all the 11 pathways. He has cleared all the 11 pathways, one of the very few from the Toastmasters International. Inviting DTM Ram Kumar Nachupalli on the virtual podium. DTM Ram Kumar Nachupalli as the second speaker. Thank you. Thank you, Dr. Suman. Can you hear me? Am I audible? Loud and visible. Your session starts now. You are on the hot seat, and I want to request on behalf of all the viewers, how can United Voices create changes across the border? How can United Voices create changes across the border? DTM Ram Kumar Nachupalli, please. Topic Master, I totally agree with this topic. Ruling with the high values of integrity, respect, the generosity and the great kindness and humanity, humility. That's the foremost thing that every leader should step up. Across the border, wherever you are in,
I have a story. How many of you here actually misled with the Google Maps? Raise your hands. Almost, I think many of them have experienced it. Maybe it is a 5 kilometers distance, but you ended up going 50 kilometers. I ended up going 130 kilometers with the wrong diversion again and again. I reached to the Saudi border. With my humbleness, yes, you heard it right. With inner peace and meditative mindset as a leader, and the upbringing matters, but the true king is the one who subdues the internal enemies of his own mind, body. He is the true king. That's what said by Yoga, our sister. Do you have that righteous mindset within you? Raise your hands. Be proud. Harmony in your relationships. Fulfillment in your life. And more inspiring people are always there when you uplift the spirit of anybody. It doesn't matter the diversity. It doesn't matter from where you come. Caste, creed, religion. No. It's your true giving. Did you forget the famous leaders such as Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Dalai Lama, Martin Luther King? What did they say? Peace. Be at peace with the values what you have. Over to Toastmaster, Topic Master. Excellent. Once again, showing us the way of being a leader. Now, how's the Josh, ladies and gentlemen? How's it going? How's the Josh? Yes. Now, on the virtual podium, we are going to invite to give his presentation another dynamic personality who is originally from Zimbabwe, based in Kuwait, and he's started his journey in the Toastmasters fraternity very recently. And he's taking, as he was taking the baby steps, little shoy, as in Arabic, he has slowly nurtured himself as an excellent speaker. With me, ladies and gentlemen, kindly welcome with loud applause Toastmaster Michael Chindova. Toastmaster Michael Chindova on the virtual stage, please. Thank you very much. Thank you very much. I would like to give thanks to everyone who is listening, giving me the chance. Thank you very much for being here and going to enlighten our viewers. If you had one message for the world about uniting across the border, what will it be? What is your one take-home message to all for uniting across the border? One message that I will give to everyone around the world, fellow Toastmasters, is we are all connected. Look here. Everyone is looking at me, but how far is it from Kuwait to Zimbabwe? But if I count 1, 2, 3, 4, does those numbers differs in any country? No. A 4, a 5 in another country remains a 5. If I want to convey a message to everyone, it doesn't matter where I come from. We unite our voices. We can cross borders, no matter what.
we make the world a better world by uniting our voice. You might be from another dialect, you might be across the border, but you have something that can help me. The other party might have the other thing that might help the other person. This will become a circle. Then we are all connected. Fellow Toastmasters, thank you for giving me this chance. Thank you. Thank you very much, Toastmaster Michael, for your insight. As we venture ahead in our journey, we have another essential role player. In the same way, we are not objectifying, but in the same way as vitamins are a very essential part of a balanced diet, in the same way, we have in our role players list, DTM Dr. Nasreen Sheikh. DTM Dr. Nasreen Sheikh is the VP membership of Empowered Women Toastmasters Club based in Kuwait, but online presence. So we now invite with thunderous applause the vitamin factor of our team today, DTM Dr. Nasreen Sheikh on the virtual podium, please. DTM Nasreen Sheikh. Are you there, DTM Nasreen Sheikh? Thank you so much for that warm welcome and introduction. And the Josh is on. Excellent. So the Josh should continue to the last segment as well. My question, without further ado, how does diversity in communication enhance unity? And you're the ambassador. Over to you, please. How does the diversity in the communication enhances? I totally agree with this. Good evening, my fellow Toastmasters and lovely members and attendees and guests out there. We are the living example. In fact, I am a living example of this particular perception. I am an Indian, married to a Pakistani, living in Kuwait, and enjoying the diversity of different nationalities, different cultures, different countries. And here we are. We stand together as one unit. Unity, according to me, is being human. And language and communication is the key to it. We are so fortunate that we belong to this beautiful organization called Toastmasters Internationals, where we are learning the art of communication. And the best thing that I discovered here was that they don't teach you how to speak. They also teach you how to communicate when you don't speak. So, my dear friends, understand the beauty of diversity, understand the importance of communication, and more importantly, in today's world, understand the importance of unity. Stay together, keep communicating, and enjoy the beauty of diversity. Over to you, table topic master. Excellent thoughts. We have some raised hands, but we try to involve them at some point of time whenever I think it's an apt topic for our guests to be involved. But for the time being, we have another dynamic personality coming way from Qatar, Doha, the capital of Qatar. And then he is one of the members of the first club in Doha, Qatar, TMC, Doha Toastmasters Club. Ladies and gentlemen, kindly welcome DTM Anil Narayanan Nair, who is an epitome of TLC dose, tender, loving, and care. DTM Anil Narayanan on the virtual podium, please.
GTM Anil, are you there? Thank you. Yeah, yes, I'm here. Thank you so much. Thank you. My And good question evening to to all. you, straight away, thank you very much for joining with us. And we have guest speakers coming soon. And thank you for being with us as well. Straight away, without much ado, how can Toastmasters International unite communities globally? How can Toastmasters International unite people globally, communities globally? Over to you, please. Toastmasters International has already united the globe with such a huge presence in more than 140 countries. Toastmasters from all across the globe, different languages, different nations, different colors, different heights, and all shapes and sizes. The best thing about Toastmasters, it doesn't discriminate against anybody. Anybody can join this organization. So our foundation itself is very strong and easily accessible to everyone across the globe. Now, how could you go further on this? Yes, we already have community outreach programs. We can reach out to other communities who are not involved in Toastmasters and help them understand what we do as an organization, what are our values, and definitely these values can be inculcated in a daily life, and it will be of benefit to persons individually, personally, and professionally. We have seen that this is a time-tested program where millions of people have benefited. People walk in, where they come in, they hesitate to speak. They are too shy to go for table topics, but eventually they get into a time where you cannot move them off the stage. Once they start talking, they just go on and on from one point to the other, organize their speeches, opening body, closing, and all the mentoring that happens definitely aids each and every Toastmaster, irrespective of where we are. So this is a wonderful program which is already doing a lot, and I'm sure a lot more can be done by involving non-Toastmasters, which is always our aim. The district itself has a policy, has a mission to create new clubs. We're already going at it great guns, and I'm sure we'll get better as we go on, and we can definitely unite people across borders with these simple things. When we give something without expectation, that is the best thing that Toastmasters does. I'm sure everybody will draw value from that. Over to you. Thank you very much, GTM Anil Nair, for your insightful remarks. Now, I'm going to invite someone on the podium. The guests, kindly watch out. We will take you as well at some point of time. But for the time being, I'm going to invite somebody who believes in being tender and is loving and is caring. And that person is an epitome of unity across the border. She hails originally from Egypt, raised and based in Kuwait. Toastmaster Asil Saeed. Toastmaster Asil Saeed is a member of Desert Pioneers Toastmaster Club, and we invite Toastmaster Asil Saeed to be on the virtual podium, please. Toastmaster Asil, yeah? Yes. Yes. So straight away coming to the question for you. How does listening to other cultures help us all grow? How does listening to other cultures help us all to grow? Over to you, please, Toastmaster. We get products from different countries. Sometimes we get bananas from Palestine. Sometimes we get oranges from Japan. And sometimes we get carrots from China. Okay, we get products from different countries. And it doesn't have to be products. It doesn't have to be. When someone comes to visit us, they want to feel like at home. That's why in malls or supermarkets, we put up holidays or cultures that help them feel at home. But how does all this help them grow? Well, ladies and gentlemen,
If we don't learn more about the cultures, how are we supposed to make them feel welcome? I was born in Kuwait, as the table topic master mentioned, Egyptian but living in Kuwait. How did I feel at home? Simple. They allowed us to bring products from Egypt, my Egyptian products, and they had holidays we celebrate. We can do it here on Kuwait. So we were able to grow up in Kuwait, learn more about our cultures and their cultures, and we will be able to work together to make our days amazing. So how are we supposed to make the person feel at home if we don't learn about their culture? So ladies and gentlemen, we learn about their culture not only to grow, but to make each other feel welcome. We can be more understanding. We can be closer than ever. We can be united because we respect each other, we respect their culture, and we respect anything we celebrate. Even if we don't disagree, we just say, okay, but in more understanding way, even if we don't have to agree. Ladies and gentlemen, let's learn about our culture so we can grow. Over to you. Thank you very much, Toastmaster Asil, for your energetic performance. Now we are inviting another dynamic personality, who is the president of Timber Talkers Toastmaster Club based in Kuwait, and she's an epitome of TLC dose. Her favorite dialogue is not a luxury, but it's a necessity. Any issues, just talk to DTM Rohina Tanveer and you will calm down. DTM Rohina Tanveer is an epitome of calmness and a great, excellent leader. With warm applause, I would like to invite DTM Rohina Tanveer on the virtual podium, please. Thank you so much, Table Topic Master, Dr. Sumant Mishra. DTM Rohina Tanveer, straight away on the hot seat, please. What is the universal language beyond border? What is the universal language beyond borders? DTM Rohina Tanveer. Thank you so much, Table Topic Master. Don't you agree that the universal language beyond borders is just about love? Love and care. Without that, how can you just adopt or adapt to another place, which is across the border? I myself am an Indian, married to a Pakistani. My girls are all Pakistanis, born in Kuwait, never stayed there, but then they are by default Pakistanis. But the culture, it's the same. And when we go out somewhere, when we travel, we love to see other cultures. And what we see is simplicity. We see people meeting us, greeting us with love. And that is exactly what is the language. When we go there, we don't speak their language. Especially when I went to Turkey, they hardly spoke Turkish. They only speak Turkish. They don't speak more of English either. When I had gone to Germany, the same thing happened with me. But I could get my message across. Why? Because of the voices. The voices that we have learned through communication. And communication is the key, which actually builds this beautiful bond of love. Without that, I don't think that we could live in this world where there's so much of hatred, pain, wars happening. What is actually keeping us all together and making us survive and sustain? It's the love. It's that feeling that we get. We in Toastmasters are all across the world. But when we meet somebody, I met somebody yesterday who came down from Bahrain, it was like, oh my God, that's family. So, that family, that feeling, and it's just because of love and care. So I would like to say that that is the real language across borders. Excellent thoughts, DTM Rohena. And without further ado, we are running out of time. So we'd like to invite the next speaker on the virtual podium, Toastmaster Vani Subramaniam. Toastmaster Vani Subramaniam is a member of C2A Toastmaster Club in Bahrain, and she's in fact the DPPR, Public Relations Vice President. Toastmaster Vani Subramaniam on the virtual stage. All yours, please.
Are you there? Toastmaster Vani, are you there? Vani? Yes, can you hear me, Dr. Sumat? Yeah, loud and clear, Toastmaster Vani. Welcome on Thank the you. virtual podium, please. Straight away coming to the question, what role does empathy play in global unity? What role does empathy play in global unity? Over to you, Toastmaster. Good evening, my dear fellow Toastmasters and the other respected members of the session today. The question given to me is, what does empathy have to play in global unity? Wow. How many examples can I talk about it? How many examples can I talk about it? We all remember the world famous pandemic, which each one of us at every stage of life went through recently. Am I right? Every country, every nook and corner of the country were affected. Things were stopped. All supplies were halted. Educations came to a close. Hospital facilities were abandoned. But because people were empathetic, they all joined together. Each one decided mutual help is the only key to fight this strong and come out again. So, my answer is empathy is there in all walks of our life globally. To talk about the very own Toastmasters journey, if you take our club's journey, I would say I'm the club member for the last 2 years, and I see that whenever there is an opportunity given, not everyone comes forward to speak. Each one have their own hesitance and the stage fear factor, etc. But it is in the hands of the the mentor, who puts herself or himself onto the other person's shoes and tries to think what can be done to overcome the stage fear. What can be done to improvise the personal communication of a person? What can be done to improve the quality of communication? So that way, I'm very proud to say that the club that I belong to, which is the C2A Toastmasters Club in Bahrain, has always been a very empathetic club, not just for my own members, but we also have joint meetings every now and then. And we also listen from our mutual clubs in the district and the division, etc. So empathy is a very strong language when it comes to global unity. That's why a great scholar once said, united we stand, divided we fall. Thank you, and over to you, Table Topics Master. What an excellent presentation thought, Toastmaster Vani, on the empathy. Now, another member, an esteemed member of C2A Toastmaster Club, who is a math graduate. Many of my schoolmates were used to afraid of mathematics as a subject, and she is mathematics graduate working in British school in Bahrain since the last 5 years. On the virtual podium, let me introduce our speaker number 9, Toastmaster Nidhi Gupta. Toastmaster Nidhi Gupta on the virtual podium, please. Good evening, everyone. This is Nidhi, and I'm very keen to know the topic that I will be giving now. Yeah, straight away coming to the question, how can words bridge cultural gaps? How can words bridge cultural gaps? Over to you, Toastmaster Nidhi Gupta, please. Good evening, everyone, and thank you very much for the wonderful topic. The topic given to me is how can words bridge the gaps among the people? So it is quite related to the topic united across borders. Now, in today's world, we are global citizens, we are guided by 21st century skills like communication, like collaboration, like creation and innovation. So we do not belong to a particular country, although the country we belong to, it gives us values and roots. But being a global citizen, it tells us how to behave in an environment where we gel with others and we go well with others. For example, in the recent past, we have the pandemic of COVID, and all the countries across the world, they came together to fight against this disease. Now, one more example we can talk about is about the climate change. It's a kind of a situation which is not being faced by one single country, but across the world. It spreads across the borders, and it has to be something which has to be tackled in a unified way. And so a global voice is important to deal with situations like these.
Besides climate change, besides COVID, there are other things, which is like the wars and the conflicts going on in the Middle East. So it's a united voice of different countries, like European Union, like different nations, which can actually work together to get us out of this situation. So it is not an individual, it's a global citizen that is working in an arena of today's world. And it is a shared vision which will bring us all together to face and deal with the problems across the world. The maps and the boundaries that we have created are the creation of human beings, but it is a humanity which spreads across the borders. It's a feelings for each other which helps us to move further in life. And this is what it actually counts. And a typical example of this is this meeting which we were having on this platform, on a global platform where we have people across different countries expressing their views, expressing their thoughts, and moving towards a common goal of celebrating this 100th year of Toastmaster celebration, which is a true essence and a true voice of people who feel for this particular opportunity. So signing off from here, this is TM Nidhi Gupta, back to Toastmaster, Table Topic Master, Mr. Suman Mishra. Thank you. Excellent, wonderful session, Toastmaster Nidhi Gupta. And I would like to take sessions from our wonderful esteemed guests as well. I could see earlier, now they have not there, the raised hands, and one Toastmaster Afshan sent me message as well. Toastmaster Afshan, you're there. Toastmaster, now we have two. Who is there? You can ask him. Azil and Pat Chanay. One of them, who is coming now? Azil, I think Azil was raising his hand now. Yeah, Azil is here. Toastmaster Azil, are you there now? Yes, I am there. Am I audible and visible? You're welcome. Yeah. Straight away to the question, if you could break one barrier between nations, what would be that barrier? Over to you, please. If I want to break one barrier across the nation, that is unhumanity. People having humanity, there will be unity. Yes. Yeah. If people are not having humanity, that will break the nations. So the only way to unite the nations is humanity. Understand the people feelings, understand the requirements, and sharing the resources. That will make the nations unity. So some people are storing their resources for their future uses and not thinking about the humanity and the day, what is required today to survive, to extend their life. So that they are not thinking, and they are securing their resources within them and not allowing other people to get it. So they have surplus amount of resources and they want their future, but currently people are suffering without any resources. They have to think about that. That's a part of humanity. The people like us, they have to live us. They have to live with us. They have to, if they are not able to live the normal life, what is the use of humanity? So the people across the world develop their humanity, the unity will come automatically. Thank you very much. Very well said. Excellent. And with this, now we come to end of our session with 10 speakers under our banner. Now we would like to invite on the virtual podium our Zoom master, DTM Renosh, for the poll, please. DTM Renosh, on the poll, please. Thank you, Table Topic Master. The poll is already displayed on the screen. Yeah. I request all of you to please kindly vote. We will have the third, second, and first place winners certificate as well.
We have got around 55%. You have voted. It's getting to 60. So I'll do a countdown. 5, 4, 3, 2, 1. The votes are still coming in now. Okay. And here we go. I'm closing the poll. Over to you, Table Topic Master. I'll take a minute and we'll display the certificates. Thank you very much, DTM Renosh, doing a wonderful job of doubling up and is one of the mentors. Before I sign off, let me introduce the next Table Topics Master from Dharan Toastmasters Club, Nepal. Welcome, Nepal. Our TTM for the next session number 8 is Dr. Girija Mishra. Dr. Girija Mishra is a doctor by profession, acting as an associate professor biochemistry at BP Koirala Institute of Health Sciences, Nepal. Dr. Girija Mishra is a mother to 2 wonderful, lovely boys, and she lives with gratitude, humility, and simplicity. She is fond of singing and reading. She is a learning enthusiast and is working on a dream proposal to initiate newborn screening programs at her workplace. Welcome, Dr. Girija Mishra, with thunderous applause on the virtual platform podium, please. Over to you, Dr. Girija Mishra. Good luck. Thank you so much, Dr. Sumant, for that warm introduction. Good morning, good afternoon, good evening, and namaste, everyone. Welcome to Toastmasters Centennial Celebration Online Extempore Speech Marathon. Table Topic Master, just give me a minute. I'm going to display the certificate for the winners of session number 7 on the screen. Okay. So we have the 3rd position going to Toastmaster Rohena Tanveer. Congratulations. 2nd position going to Toastmaster Nidhi Gupta. Congratulations. And the 1st place goes to Toastmaster Nasreen Sheikh. Congratulations. Over to you, Table Topic Master. Thank you so much. And congratulations to all the winners. So yes, in Toastmasters, speaking spontaneously is called table topics. It is at a dinner table, pool table, or business table that we have small talk and take big decisions. Witty, brief, and clear expressions win hearts and business deals. At Table Topics session, we perfect the art of thinking calmly, organizing our thoughts clearly, and presenting concisely. And today, we will practice that here. Before I proceed, let me introduce with you all my team. We have Zoom Master as Toastmaster Parinita Thapa, who will be doing all the major work of spotlighting the speakers and doing the fine technical work. She is an anesthesiologist, a mother to a lovely boy, and is one of the sweetest and humblest human being I have known. And as timer, we have Toastmaster Aryan Khadka, who is currently pursuing BBA. He is fond of reading novels, and Yuval Noah Harari is his favorite writer. And let us all invite Toastmaster Aryan to present the timing guideline. Toastmaster Aryan, the floor is yours. You need to unmute yourself, Toastmaster Aryan. Sorry for that. Good evening, guests and Toastmasters. I'm happy and proud to take up this role. Following timelines is the hallmark of professionalism. To help us become experts in time management, Toastmasters has given us this excellent tool. Now you can see I have a white background. At 1 minute, the virtual background will turn green and continues to become green. At 1 minute and 30 seconds, the screen will turn yellow and remain yellow. At 2 minutes, the screen will turn red and remain red. My suggestion is when you see red, wind up your speech within 3 to 4 sentences.
As and when a speaker completes the speech, I will post the time taken by you immediately on Zoom chat. All the very best. Over to you, table topic masters. Thank you so much, Toastmaster Aryan. Speakers, please do keep in mind the timing rules. Now, the theme for this session is life through the lens of quotes. I have some simple topics based on some beautiful quotes, and I will ask all of you to volunteer. Please tap the reaction icon in the toolbar at the bottom of your screen, choose raise hand, and also type, I want to speak in the chat box, and I will be calling your names as per the name that has been typed by the tech master, the Zoom master, Toastmaster Parinita, because I might miss out on the raising of the hands and all. So Toastmaster Parinita as Zoom master will be helping me with that. So do we have anyone volunteering for the first topic? So Toastmaster Sandhya Vashist. I can see Toastmaster Parinita. So Toastmaster Sandhya, you may choose any number between 1 to 10. And I will announce the topic. Good evening, everybody. I will choose number 5. Okay. It always seems impossible until it's done. There is this quote. So when have you accomplished something that seemed impossible at first? When have you accomplished something that seemed impossible at first? Thank you so much, Toastmaster Girija, the table topic masters. Something very impossible, which seemed possible long back. 15 years, when I was just 15 years old, I dreamt of coming to Nepal. It was my dream to stay there. When I saw a movie, Hare Rama, Hare Krishna, I am an Indian and I wanted to visit that place only. But dreams come true. When a job was created in Delhi, in Dharan, DPS. DPS Mathura Road is the parent school and DPS Dharan, it's child school. I opted for that. And when my plane was landing in Nepal, I had goosebumps all over because I never realized that dreams come true like that. And the impossible became possible. I was married with 3 children, all going to DPS Mathura Road. How could that dream be fulfilled after so many years of married life? That was just impossible for me. It became possible. A dream come true when I landed there, the land of gods, the land which I love the most, the land which is a second home. No, the first home for me now. I'm here for 30 years now, living so happily, blissfully, as if someone had urged me to come to this place. For me, this is my biggest dream, and I love this place like nothing. For me, Nepal is my dream, the land of God. Over to you, the tabletop master. Thank you so much, Toastmaster Sandhya. Now, do we have another volunteer? So I can see Toastmaster Arun Casey as from the Zoom master. So Toastmaster Arun, can you select any numbers from 1 to 10 except for number 5? I'll go for number 9. Okay, so number 9, the quote is, it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Now share a story about slow but steady progress in your life. Share a story about slow but steady progress in your life. Thank you, Table Topics Master. This quote brings me back to the story of
here in tortoise, where the tortoise doesn't stop and wins the race, but the hare stops in the middle and loses that race. For me, losing weight was a Herculean task. 7 years back, I was like 84 kgs, and I always dreamt of shredding my weight, but I had no idea how to lose my weight. I thought of going on walks in the morning, but I had no idea how to wake up early in the morning. I was like waking up at 7:30. So I turned my alarm clock to 6:55. For 3 days, I was in 6:55. Then after 3 days, I turned it to 6:50. Slowly, 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes. And now I wake up at 5 o'clock in the morning. Consistently, slow and steady, I have been going in morning walks, and now I'm 72. That's a great achievement for me. And as the quote says, slow and steady wins the race. I think I have won the race. Back to you, Table Topics Master. Thank you so much, Toastmaster Arun. Now, the third speaker, as from the Zoom Master, is Toastmaster Priya Paudel. Toastmaster Priya, can you select a number from 1 to 10 except for 5 and 9? 2. Yeah, Toastmaster Priya. Yeah. Number? Number 2. Number 2. Okay. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Tell us about a time when persistence led to success in your life. Tell us about a time when persistence led to success in your life. Wow. September 14, 2024. Citation 2024. It was a dream when I saw the picture of many Toastmasters clicking photo on that stage, their photos on the background, everything that was like a dream. I could never ever imagine to be on that stage. And it was like a dream that was impossible for me. I used to talk with my friends, with my fellow Toastmasters, that wow, clicking photo on that stage is really a huge success. But I don't think I can ever step on that stage and get any applause or get any appreciation. I have joined Toastmasters for just 6 months or 8 months, and I can never dream of going there. I already lost my hope, and I never thought that I would be there. But with my friends, my fellow Toastmasters, my mentor, what I did was I took a part in Division K Humorous Speech Showcase. With some practice and guidance from a lot of my friends, I took part there, and luckily, I got a chance to represent my division, and I went on that stage. Really, it was a dream that came true, and I practiced a lot. My friends helped me a lot, where I came to know that persistence leads to success. Over to you. Thank you so much, Toastmaster Priya. Now, the next volunteer for the speech is, I can see Toastmaster Parinita writing, Toastmaster Pat from Chennai, India. Toastmaster Pat. Yes. Yeah. So could you select a number from 1 to 10 except for 2, 5, and 9? Born 8, March 8, therefore 8. 8, okay. To live is the rarest thing in the world. Most people just exist. What does truly living means to you? What does truly living means to you? The quintessence of humane, Humane, humane life is live, let others live. John entered the bus, myself is John, with a nice bouquet.
After a few stops, a Jerry entered with a bouquet with few flowers, very thin it is. He got seated next to me. He asked me, "You're carrying this to some special person?" Yeah, obviously to my wife. And he kept staring at the bouquet which John was holding. John could understand his feelings from his eyes, from his facial expression. "You seem to like this bouquet. Would you like to have it? We will exchange." No, you're carrying for your special person. But I also understand, I feel that you're also carrying for a special person. "Yes, John, I am going to propose today to my girl." Then the exchange took place. After a few stops, John got down from the bus. The bus took a right turn, and Jerry saw John entering into a cemetery. Jerry could understand that John was carrying to his late wife. If such feeling exists in each one of us, which is called the humanness, HUMANESS, then all other qualities can easily embrace us, which can be love, trust, sympathy, or empathy, or collaboration. If each one of us can be injected this feeling, in fact, it should begin from the very basic school. If that happens, we will see a world without borders, without the feeling of caste, creed, community, and there won't be any hatred towards it. Love loves love. Love loves hatred too. Back to you, Table Topics Master. Thank you so much, Toastmaster Pat. Now, anyone for the next topic? Okay, Toastmaster Neetu Jain. Toastmaster Neetu, can you select any number except for 2, 5, 8, and 10? 1. 1. Okay. Be the change you wish to see in the world. So how has this quote influenced your action or mindset in life? How has this quote influenced your action or mindset in life? I was literally wiping my eyes, telling, I cannot do this. I really cannot do this. Fellow Toastmasters and dear guests, 5 years back, when I was going for my PG education, leaving my 6-month-old daughter, it was just impossible for me to imagine to leave her and go. But as we say, you need your 3 bones. One is wishbone. I had that wishbone. I wish to do it. We say being a mother, it's difficult. There are social boundaries. There are so many boundaries, but I choose to count my blessings over my boundaries. I appreciated we have that blessing of technology that I can see my daughter every day over video chat. I counted the blessing that every second week I can fly and meet her. I counted the blessing that I did not miss any of our milestones because of technology, and I did not let me stop. So I had the second backbone, that is my backbone, which supported me to bear all the hurdles. And at last, I had the funny bone to laugh at all the challenges that the community, that the society, and that the time gave me. So I laughed at it and beat at it all. And at last, I came up with a gold medal in oral pathology. And I truly believe, let's not waste time on thinking about the past. So the best time to sow the seed was yesterday, but another best time is today. So today I got the time to enjoy with my family, with my daughter, and I proudly say that yes, I did it both. I ruined nothing, but I got a lot. I cleared my exams, and at the same time, I'm a proud mother. So for me, don't waste time. Just live your dreams. I believe in it. I wanted the change. For me, the change is being a mother, you can do everything. That's what I think. What do you say, Madam Toastmaster?
Thank you so much, Toastmaster Neetu. Now, next we have Toastmaster Umesh Saud. So, Toastmaster Umesh, so can you choose one number? So you have 3, 4, 6, 7, and 10. I would prefer to choose number 10. Okay. The greatest glory in living lies not in never failing, but in rising every time we fail. How have you bounced back from a setback? How have you bounced back from a setback? The true glory of life is not in never failing, but rising every time you fail. This is the quote that I often tell my students to motivate them. Talking about my own story, I have failed many a times. Many times when I fail, I never give up. I just look at the people around me, what they are doing, because there are very few who succeed in one or the second attempt. There are people, almost, majority of the people, they fail in life many a times. So I learn from them. And talking about my failures, well, so far in academics, I never failed. But in my career, I failed many times. Like, I wanted to, pursue my career in university. So for this, I attempted exams many times in university exams. I failed twice, thrice I failed. But every time I failed, I learned from those failures. I learned from failures. I, went for more rigorous sort of study and practice. So in my third attempt, I was able to crack university exams. And just 3 months back, I was appointed as assistant professor at Nepal Sanskrit University. That is how I have learned from my failures, and I have, not achieved much, but it has given me some hope that, anything can be done if you have that willpower, if you never give up. The same thing I tell my students, and I myself, do it. Thank you very much. Back to Toastmaster Vijay. Thank you so much, Toastmaster Umesh. Now we have Toastmaster Elios as the next speaker. So Toastmaster Elios, please select a number from 3, 4, 6, and 7. 7. 7, okay. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. How do you find joy during difficult times? How do you find joy during difficult times? Am I audible and visible before I start? Yes, absolutely. Okay, I'll start. Joy to the world when God is come. Well, it is almost Christmas Day. And I would like to say that that's the birth of my beloved God. But I don't want to go there, but I want to say that every single difficulty, I always try to find joy. For example, when I was in the elementary school, I have no friends. So I should have to find joy. I go deep into my own house, to my own room. I played my PlayStation. I found joy. That's my first joy. And then goes into the senior high school. I got rejected by girls. Not only once, not only twice, not only 10 times, but every single ladies that I proposed to become my girlfriend, she reject me.
And yet I tried to find the joy. I was very happy that time. Oh yeah, I'm single. I don't need to give my updates to my girlfriend. I don't need to introduce my girlfriend to my family, and so on. When I goes into the office work, I also got a lot of difficulty. Rejection in the interview, rejection for a raise, and also a lot of rejection happening. And I need to find the joy. Yay! I am still working. It means that I can pay my living. So yes, try to always find joy in every single difficult times. And you will count blessings starting from now. Back to you, Jai. Thank you so much, Toastmaster Elias. Now the next speaker is Toastmaster Jaya. Toastmaster Jaya, can you please select a number from 3, 4, and 6? I'll take 4. 4. The only way to do great work is to love what you do. How has passion played a role in your career or personal life? How has passion played a role in your career or personal life? A very good morning, evening to Toastmaster and your guests. Thank you for this topic. How passion has played a big role in my personal life and career. Well, I have many passions. And out of many passions, there are 3, 4 which are very important for me. And it has helped me in both in personal as well as in career. Number 1 is doing good, doing social service, being helpful to the needy people, such as people of determination, elderly people, cancer patients, and animals, and also in your own community and family members who need them the most. That gives you some kind of, satisfaction that you have done something good for others. And that's what we have learned, right, in school, to contribute doing good things to others in any form, as a helping hand, in a money form, in teaching form, whatever. Second, creativity. Creativity in all forms, in art, in dance, that has kept me going on during bad times and good times. It helps you to come out of your bad times, makes you feel good factor. And this I have self-taught myself, plus whatever I have taught, I have made sure that I contribute in teaching others my creativity. That also makes me feel good. And I want to continue doing that. And life is, after all, full of learning experience and contributing whatever you have learned, right? So, yeah, in all these passions, they help you to grow and become a better version of yourself and to make this world a better place to live in.
Over to you. Thank you so much, Toastmaster Jaya. Now, the next speaker is Afsan. So, Afsan, can you select a number from anyone number from 3 or 6? I think 6 is okay. Okay. Believe you can and you are halfway there. How has belief in yourself influenced your achievement? How has belief in yourself influenced your achievement? Okay, so first of all, a very good evening to fellow Toastmasters and guests all over the world, and good morning to those who are attending from the other side of the world, and also a very good night to the other people. So the topic that is given to me is that how does self-belief impact myself, and how does it motivate myself? So actually, I did not have any kind of self-belief. I am a person who always never believed in myself. I always kept putting myself down. And even for today's meeting, I thought this is a big international meeting. There are many Toastmasters that are coming from countries like USA, UK, and all those countries. But I am just coming from India. But I don't know. English is not my, it's not my cup of tea. English is not my first language. So I did not have belief in myself. But later, my friend, he called me and he insisted me that you need to come out of your shell. You need to break that shell. You need to have that courage. So I came and I thought that yeah, definitely. Even so what, even if we are new to the Toastmasters, doesn't even it doesn't hurt in giving a try. So yeah, I just came here and I came to try to speak to other Toastmasters, and I thought that if they can do, then why can't I build that self belief in myself and tell them, like world champion Dhananjaya Hettirazzi once said, I see something in you, but I don't know what it is. Similarly, I'm asking that if I see something in myself, I might see that how the self-belief, how it motivates myself, how I can learn from it, and how I can use it in my future meetings. Like for example, today also there was a speech class. Nobody was volunteered for the speaker's role in my Toastmaster Club meeting, but I delivered an impromptu speech, and that speech everyone had liked it, and they had appreciated me, even though it was not that great. So anything, before you do anything, you need to have self belief, and that is something that motivates you, and I think that is what builds confidence. So thank you, and back to the table topic master. Thank you so much, Toastmaster Afshan. And we have the last topic, and the speaker name is Toastmaster Amita Agrawal. Toastmaster Amita, you are left with no choice, but it is, I think, one of my favorite topic that you are left out with. Your time is limited. Don't waste it living someone else's life. How do you stay true to your own path despite external pressures? How do you stay true to your own path despite external pressures? Good evening, everyone, and also good morning and good night to everyone. Can you repeat the question? Yes. How do you stay true to your own self despite the external pressure? Yes, this is what I am. I'm Amita Agrawal, but no one knows me. I need someone to push myself, to push me all the time. I never realized this, never ever realized this. Why? Why am I like this? Why do I need a push from someone? Why don't I get out of my comfort zone on my own? So, after joining Toastmaster, I realized that after giving a small push also,
I can stand on my own. Now I don't need that push from any of my family members or friends to live my own life. Toastmaster has really changed my life. It has allowed me to speak out, to stay true to what I am today. Thank you. Over to you. Thank you so much, Toastmaster Amita. With this, we come to an end of the session at 8 of this event. I would like to express my thanks to all the wonderful participants and timer Toastmaster Aryan and Zoom Master Toastmaster Parinita. Now I request the host to launch the polls, and I request everyone to cast the vote for their favorite speaker. And you may remove me from co-host as well so that I can also. Yeah, thank you. As the poll is being launched and the votings and the certificates are being ready, let me take this opportunity to welcome and introduce the table topics master for the next session, session 9, who is Distinguished Toastmaster Annadhata V. Murali Manohar. He lives in Hyderabad, India. He is an active member of Toastmasters in California, USA, Bahrain, Kuwait, Dubai, Sharjah, and United Arab Emirates. That's quite a lot. Professionally, he has life insurance, medical insurance, and real estate consultancy in Hyderabad and has business interest in electric vehicles marketing. He is also a personal coach and mentor and corporate trainer. Distinguished Toastmaster Annadhata is proficient in 7 languages, including all South Indian languages. So he will be conducting the upcoming session, but before I hand over the session to him, I would like the host to kindly display the certificates of the winners. So the moment is here. We have in the 3rd position okay, Toastmaster Patta. Yes, I was confused with the full name. Toastmaster Patta Biraman. The 2nd position is Toastmaster Afshan. Let's all clap for the winners. And the winner is Toastmaster Neetu Jain. She's from the Ran Toastmasters Club. Congratulations to all the winners. Thank you once again. And I would like to hand over the floor to a distinguished Toastmaster Annadhata. Thank you very much. Good evening, good afternoon, good morning, because I'm going behind the time zone. Okay, I think we have the co-host, co-convenor to ourselves. Yeah. சொல்வேந்தர் பேரவையின் நூற்றாண்டு கொண்டாட்டங்கள் ஆன்லைன், அதாவது நேரலையில் பேச்சு மராத்தானுக்கு வரவேற்கிறோம். சொல்வேந்தர் பேரவையின் தன்னிச்சையாக பேசுவது உடனடி பேச்சு என்று அழைக்கப்படுவது. சாப்பாட்டு மேசையிலோ, குளம் மேசையிலோ அல்லது வணிக மேசையிலோ நாம் சிறிய அளவில் பேசி பெரிய முடிவுகளை எடுப்போம். நகைச்சுவையான, சுருக்கமான மற்றும் தெளிவான வெளிப்பாடுகள் இதயங்களையும் வணிக ஒப்பந்தங்களையும் வெல்லும். இந்த உடனடி பேச்சு நிதானமாக சிந்திக்கவும், நம் எண்ணங்கள் தெளிவாக ஒழுங்கு அமைப்பாகவும் மற்றும் சுருக்கமாகவும் வழங்கவும் நாங்கள் கலையை மேம்படுத்துகிறோம். இன்று நாம் இங்கே பயிற்சி செய்வோம். நாம் இந்த தொடரை, இந்த நிலையை தொடர்வதற்கு முன் உங்களுக்கு நேர வழிகாட்டுதலுக்காகவும் நமது ஞானவேந்தன் இருக்காரா? நேர காப்பாளரை அறிமுகப்படுத்துகிறேன். ஞானவேந்தன் இருக்கிறேன் ஐயா. எங்க நன்றி. இன்று நம்மளுடன்
சொல்வேந்தர் ஞானவேந்தன் இருக்கிறார். அவர் குவைத்தில் பணிபுரிந்து இருக்கிறார். இப்போது அவர் தொழில் காரணத்துக்காக சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார். அவர் மிகவும் கவனம் மற்றும் கவனத்துடன் இருக்கிறார். நேர வழிகாட்டுவதை பற்றி நமது நேர காப்பாளர் சொல்வேந்தர் ஞானவேந்தன் அழைக்கிறேன். ஐயா. அனைவருக்கும் மாலை, இரவு, காலை வணக்கங்கள். இன்று எனது பணி நேர காப்பாளராக எடுத்துக்கொள்கின்றேன். பேச்சாளர்கள் 1 to 2 நிமிடம் பேச வேண்டும். 1 நிமிடத்திற்கு பச்சை வண்ணத்தை காண்பிக்கப்படும். 1 நிமிடம் 30 வினாடிகள் மஞ்சள் வண்ணத்தை காண்பிக்கப்படும். 2 நிமிடங்கள் சிவப்பு நிறம் காண்பிக்கப்படும். கூடுதலாக 30 வினாடிகள் கொடுக்கப்படும். அதற்குள் பேச்சை முடிக்க வேண்டும். அப்படி முடித்தால் வாக்களிக்க தகுதியானவர்களாக கருதப்படுவார்கள். மீண்டும் மேடையை நெறியாளரிடம் ஒப்படைக்கின்றேன். நன்றி ஐயா. நன்றி, நன்றி. இன்று நமது பயணங்கள் முடிவதில்லை. 100 வருடங்கள் முடிந்து நமது சொல்வேந்தர் பேரவை இன்னும் பயணம் நடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோள். இந்த அடிப்படையில் சில எளிய தலைப்புகளை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். நீங்களே முன்வந்து இந்த தலைப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். உங்கள் திரையில் கீழே உள்ள கருப்பட்டியில் உள்ள எதிர்வினைகள் ஐக்கானை தட்டவும், அதாவது ஹேண்ட் ரைஸ். நான் பார்க்கும் முதல் எஸ் ஆம் சொல்வேந்தர் சிங்காரவேலு பாலசுப்ரமணியன் அவர்களே, என்னிடம் 10 தலைப்புகள் இருக்கின்றன, 1 முதல் 10 வரை. உங்களுக்கு என்ன எந்த உங்களுக்கு தேவையோ அதை நீங்கள் என்ன? இலக்கம் 7. இலக்கம் 7. ஐயா, நமது பயணங்கள் சென்று கொண்டே இருக்கிறது, ஓய்வதில்லை. இந்த உங்களுடைய வாழ்வில் நடந்த உரையாடல் இயக்கவியல் வழி செலுத்துதல், நேவிகேட்டிங் கன்வர்ஷனல் டைனமிக்ஸ் என்ற தலைப்பில் நீங்கள் பேசலாம். மீண்டும் குறையலுமா? ஆங்கிலத்திலும் கூறியவுடன் உரையாடல் இயக்கவியல் வழி செலுத்துதல். உரையாடல் நேவிகேட்டிங் கன்வர்ஷனல் டைனமிக்ஸ், உரையாடல் இயக்கவியல் வழி செலுத்துதல். உங்களுடைய பயணங்கள் முடிவதில்லை. நன்றி ஐயா. உடனடி பேச்சு ஆசான் அவர்களே, சக சொல்வேந்தர்களே, இனிய விருந்தினர்களே, அனைவருக்கும் இனிய மாலை தமிழ் வணக்கம். பயணங்கள் என்றுமே மனிதனுக்கு முடிவதில்லை. பிறக்கின்ற காலம் வரையில், கருவறை தொடங்கி கல்லறை வரையில் ஒரு மனிதனுடைய பயணம் தொடர்வது போல் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே பயணம் என்பது எந்த கட்டத்திலுமே நிச்சயமாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த பயணங்கள் தான் ஒரு மனிதனுடைய அறிவை விசாலப்படுத்தி எண்ணங்களை தெளிவாக்கி பல அறிவுடைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள உதவுவது என்பதோடு, இந்த அறிவுபூர்வமான இந்த தேடலை நமக்கு ஊக்குவித்து இந்த பயணங்கள் என்றுமே நம்ம உடன் நின்று இந்த பயண அனுபவங்கள் நம் வாழ்க்கையில் துணை நின்று நம்மை வழிநடத்துகின்றன என்பது ஒரு மாபெரும் உண்மை. பயணங்களை விரும்பாத மனிதர்களே கிடையாது. எல்லோருக்கும் பிரியமான ஒரு விடயம் என்று குறிப்பிட்டோமே, ஆனால் பயணங்களை தொடர்வது அனைவருக்குமே பிடிக்கும். இந்த பயணங்களை தொடர்வதுதான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும், இளமை பருவமாக இருந்தாலும் சரி, நடுத்தர வயது பருவமாக இருந்தாலும் சரி, தன்னுடைய வயோதிக பருவமாக இருந்தாலும் சரி, பயணங்கள் தொடரப்பட வேண்டும். அந்தந்த வயதுக்கு ஏற்ப தங்களுடைய பயணத்தை அவர்கள் நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, இளமையாக இருக்கும் பொழுது சாதனை பயணமாக எடுத்துக்கொண்டு கொள்பவர்கள் தனது நடுத்தர பயணத்திலே சற்று விதமாக அடுத்தடுத்த நாடுகளை காண்பது, மற்ற தேசங்களை காண்பது, இது போல செல்லலாம். முதிய காலத்தில் கூட தங்களது பயணங்களை அவர்கள் முடித்துக் கொள்ளக்கூடாது. தங்களது பயணங்களை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். தங்களால் இயன்ற அளவுக்கு எந்தெந்த இடங்களுக்கு சென்று தங்களுடைய பயணங்களை தொடர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தொடர்வது அவர்களுடைய உடல் நலத்துக்கும் நல்லது, மனநலத்துக்கும் நல்லது. வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை பயனுள்ள முறையில் நாம் அனுபவித்து இந்த வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்றால் இந்த பயணங்கள் இன்றும் என்றும்
தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், வெல்க தமிழ். நன்றி, பாராட்டுகள். அடுத்ததாக நமது ஐயா ஜூம் மாஸ்டர் அவர்கள் அடுத்த நபரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். வேண்டுமிகு சொல்வேந்தர் மோகன்தாஸ் அவர்களே. ஐயா 1 முதல் 10 வரை 7 இல்லாமல் மீதி எண்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கவும். நம்பர் 6. 6. மென்மையான இருப்பு என நம்புங்கள். ட்ரஸ்ட் அஸ் அ டெலிகேட் பேலன்ஸ். மென்மையான இருப்பு என நம்புங்கள். அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் வணக்கம். ஐயா, மென்மையாக இருப்பது என்ன என்று நம்புங்கள். நீங்கள் மென்மையாக இருந்தால் நீங்கள் மேன்மை பெற முடியும். ஏனென்றால் எந்த ஒரு விடயத்தையும் பொறுமையாக நீங்க அணுகுனீர்கள் என்றால் அதில் வெற்றி நிச்சயமே. நீங்கள் அவசரப்பட்டீர்கள் என்றால் அங்கே அழிவுதான். ஏனென்றால் அவசரம் ஆபத்தை விளைவிக்கும். அவசரத்திற்கும் பொறுமைக்கும் மென்மைக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இதுதானே உங்கள் கேள்வி. அதற்கான விடை என்னவென்றால், உங்களிடம் உங்களது குழந்தை ஏதாவது குறும்பு பண்ணுகிறான் என்றால் அவனிடம் நீங்கள் மென்மையாகவும் பேசலாம், நீங்கள் கோபமாகவும் பேசலாம், இல்லை என்றால் பேசாமலும் இருக்கலாம். இதில் என்னவென்றால், மென்மையாக பேசினீர்கள் என்றால் முதலில் அவன் கேட்க மாட்டான், அவள் கேட்க மாட்டாள். ஆனால் அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் பக்கம் வருவார்கள். நீங்கள் சொல்வதை கேட்க ஆரம்பிப்பார்கள். நீங்கள் கோபமாக பேசினீர்கள் என்றால் உங்களை விட்டு விலகிச் செல்வார்கள். அப்பொழுது என்ன நடக்கும் என்றால், நீங்கள் அவன் அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்டான் என்று நினைப்பீர்கள், அவன் அடங்கிவிட்டான் என்று நினைப்பீர்கள். ஆனால் அங்கே அடக்கம் இல்லை, அவன் உங்களை விட்டு விலகிச் சென்று கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் நீங்கள் பேசாமலே விட்டீர்கள் என்றால் அங்கே திருந்துவதற்கே வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடும். அது அதை இன்னும் மோசமான ஒரு இடத்தில் கொண்டு சென்றுவிடும். ஸோ ஒரு குழந்தை வளர்ப்பிலேயே நீங்கள் மென்மையாக அணுகுனீர்கள் என்றால் அது கண்டிப்பாக மேன்மையை தரும். இதற்கு சிறந்த உதாரணம் எனது குழந்தைகள். எனது மகனிடம் நான் மென்மையாக பேசினால் அவள் செய்வாள், கோபமாக பேசினால் எதுவும் செய்ய மாட்டாள். இது நடக்கும். இதை பற்றி நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன், அதை நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன். மேன்மை தரும். நாம் அனைவருமே மென்மையானவர்கள். தமிழ் வெல்க. வாழ்த்துக்கள். நன்றி. மேடை மீண்டும். சபாஷ் சபாஷ். அருமை அருமை அருமை. அடுத்து முன்வருபவர் நமது பெண் புலி சொல்வேந்தர் ஸ்ரீரங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே. 1 முதல் 10 வரை 6, 7 எண்களை தவிர உங்களுக்கு பிடித்த எண்? 3. தயாரிப்பின் முக்கியத்துவம். தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். தயாரிப்பின் முக்கியத்துவம். அந்த தலைப்பில் நீங்கள் பேசலாம். ஒரு விஷயத்த நம்ம கையில எடுத்தோம்னா அந்த விஷயத்த நல்லபடியா செஞ்சு முடிக்கணும். ஒரு விஷயத்த நல்லபடியா செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னா பதறாத காரியம் சிதறாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எந்த விஷயத்தையுமே பதறாம நின்னு நிதானமா யோசிச்சு நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா அந்த காரியம் நம்மள கைவிட்டு போகாது. நம்ம கண்டிப்பா அதை நல்ல மேன்மை மிகு விஷயமா நம்மளால செஞ்சு முடிக்க முடியும். இதுக்காக நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இங்க கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கான என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ நம்ம சுதந்திரத்தையே எடுத்துக்கோங்களேன், எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு நம்மளுக்கு அது கிடைக்கிறதுக்கு. ஆனா எவ்வளவு பேர் அதுக்காக முன்கூட்டியே அதுக்காக தன்னோட இதை தயாரிச்சுட்டு நம்மளோட எவ்வளோ வீரம், எவ்வளோ அதுக்கான உழைப்பு, எவ்வளோ அதுக்கான மன உடைச்சல் எவ்வளோ இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி வந்து
அதை நம்மளுக்காக வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி ஒரு தயாரிப்பு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்குமா? சரி, நம்ம இப்போ நம்மளோட காவல்துறை எடுத்துப்போம், இல்ல நம்மளுக்காக ஆர்மில இருக்காங்களே அவங்கள எடுத்துப்போம். இவங்க எல்லாருமே இப்போ முன்னாடியே வரப்போற ஒரு வாருக்கு இப்போல இருந்தே ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க? எதுக்காகனா நம்ம எதுவுமே பிளான் பண்ணாம வந்தனா அப்படி சர்வசாதாரணமா நம்மள அடிச்சு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம பிளான் பண்ணினோம்னா, நம்ம அதுக்காக தயாரிப்பு பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா யாராலையும் நம்மள எந்த காரணத்தை கொண்டும் நம்மள விழுத்தாட்ட முடியாது. சரி, மேட்ச் எடுத்துக்கோங்க, கிரிக்கெட் மேட்ச், ஹாக்கி மேட்ச், கபடி மேட்ச், இன்னைக்கு நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் பீச்ல ஃப்ரிஸ்பி மேட்ச். தயாரிப்பு இல்லாம எதுவுமே நடக்காதுங்க. தயாரிப்பு இல்லாம நம்ம போய் அதுல போய் நின்னோம்னா தோல்விதான் அடைவோம். என்னைக்குமே பிளான் பண்ணி பண்ணணும். எப்படி நம்ம வடிவேல் சார் சொன்ன மாதிரி எதை பண்ணினாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும். அப்படி பிளான் பண்ணி பண்ணினோம்னா கண்டிப்பா நம்ம கைக்கு வெற்றி வந்து சேரும். அப்படிங்கிறது எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாம என்னோட ஆணித்தனமான கருத்து. மேடை தங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி. நன்றி, நன்றி, பாராட்டுதல்கள். அடுத்ததாக கிரிஜா தேஷ்பாண்டே, நீங்களா மெசேஜ்? கிரிஜா தேஷ்பாண்டே, எஸ். 1 முதல் 10 வரை இதில் 3, 6, 7 எண்களை தவிர வேற ஏதாவது? 1. தற்போதைய செயல்முறைகளை இலக்கு அமைத்தல், அதாவது கோல் செட்டிங் as an ongoing process. தற்போதைய செயல்முறையாக இலக்கு அமைத்தல், இதெல்லாம் பயணங்கள் முடிவதில்லை தலைப்பில். Goal setting as a process, that's what you're talking about, right? As an ongoing process. செயல்முறையாக இலக்கு அமைத்தல். வாழ்க்கையில நமக்கு ஒரு எண்ட் கோல் இருக்கும். கடைசியில நம்ம இதை அச்சீவ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் என்னுடைய சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன்னா, எனக்கு 2 பெண் குழந்தைகள் இருக்கா. அவ 2 பேரை படிப்பிக்கணும். அது பையன் இருக்கான், அவனுக்கு படிக்கணும். 2 பேரும் எல்லாரும் நல்ல விதத்துல செட்டில் ஆகணும். அது என்னோட பர்சனல் கோல் இருக்கு. அண்ட் இது லார்ஜர் கோல், நான் வந்து பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அவங்க எல்லாம் நல்ல லைஃப்ல முன்னுக்கு வரணும். அவங்க நாளைக்கு when they look back at their childhood, அவங்களுக்கு பழைய காலத்தை பத்தி நினைச்சு பார்க்கும்போது நல்ல டீச்சர் இருந்தாங்க, நமக்கு நல்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அவங்க மனசுல ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மலர்ந்த நினைவுகளோட அவங்களுக்கு இருக்கணும். டீச்சர் ரொம்ப கடுப்பா இருந்தாங்க, நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஒன்றும் நமக்கு உபயோகப்படுத்தலை அப்படின்னு தோணாம அவங்களுக்கு மனசுல எப்போதுமே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி ரோட்டரியில வேலை பண்றேன், அப்ப நல்ல ப்ராஜெக்டா எடுத்து பண்ணணும். அப்போ அதுல வந்து இம்பாக்ட், அதுல என்னென்ன நடக்கிறதோ அது நிறைய நாளைக்கு இம்பாக்ட். இதை நிறைய இந்த மாதிரி நமக்கு லைஃப்ல பல விதங்கள்ல நம்மளுடைய கோல்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஒரு வாழ்க்கையில நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் மட்டும், ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹாலிடேனா நம்ம ஒரு இடம் மட்டும் போவோம். போற வழியில நம்ம அங்க இங்கே நிறைய இடத்துக்கு போவோம். அதே மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய நமக்கு கோல்ஸ், சின்ன சின்ன கோல்ஸ் இருக்கு. அண்ட் எண்ட் கோல் ஒன்று இருக்கு. நல்ல மனுஷரா இருக்கணும். நல்ல எண்ட் ஆஃப் த டே நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை முடியும் போது நமக்கு திரும்பி பார்க்கும்போது நல்லபடியா இருந்தோம், நல்ல மனுஷியா இருந்தோம், 4 பேருக்கு நல்லது பண்ணோம், நம்ம குடும்பத்துக்கு நல்லது பண்ணோங்கிறது இருக்கணும். அதுதான் எண்ட் கோ. ஆனா வழியில இதெல்லாம் சின்ன சின்ன நம்மளுடைய இலக்கியம் இருக்கு. இந்த லட்சியத்தை நோக்கி போகும்போது நம்ம வந்து சில காரியங்கள், நமக்கு சில வேல்யூஸ் இருக்கு, அதாவது சில பண்புகள் நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். அதை வந்து நமக்கு அடிப்படையா நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கோலை செட் பண்றோம். அப்ப இது இத்தனை வருஷத்துல முடியணும்னா அதுக்காக நம்ம எதை விட மாட்டோம். எதெல்லாம் நான் நெகோஷியபிள் கோல்ஸ், எதை நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோங்கிறத நம்ம பார்த்து வச்சுக்கிறோம். எதை விட்டு கொடுக்கறதுக்கு சரிங்கிறதுக்கு ஓகே, ஒரு நாள் தூக்கம் விடுறதுக்கு சரி. ஆனா நம்மள்ட்ட வந்து ஒருத்தர் நமக்கு பிடிக்காத காரியத்தை பண்ண சொன்னா, தப்பான காரியம் நம்ம நினைக்கிறத பண்ண சொன்னா நம்ம மாட்டோம்னு சொல்லுவோம். அதுதான் நமக்கு ஒரு திடம் வேணும். அப்படி இருந்தா நமக்கு நம்மளுடைய கோலை அடையும் போது கண்டிப்பா சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும். இல்லாம இந்த மாதிரியான பண்புகளை நம்ம விட்டுட்டும் நம்ம வந்து நமக்கு கோல்ஸ் மட்டும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம்னா நமக்கு மனசுல சந்தோஷம் இருக்காது. ஒரு இடத்துக்கு போய் சேரணும்னா நம்ம 4 பேரை மிதிச்சு ஏறி நம்ம போகக்கூடாது. நம்ம போகும்போது நம்ம கூட 4 பேரும் வரணும். அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கணும். அப்படிதான் என்னுடைய எண்ணம். மிக்க மகிழ்ச்சி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு. தேங்க்யூ. நன்றி, நன்றி. இந்த பால் குடிக்குமா? நீங்களும் தமிழ்ல இவ்வளவு நேரம் பேசுங்களான்னு ஆச்சரியமா இருந்தது. அடுத்தபடியாக பாலமுருகன் ஐயா. நன்றி.
1 முதல் 10 வரை 1, 3, 6, 7 இந்த 4 எண்களை தவிர உங்களுக்கு பிடித்த எண்ணை கூறவும். 2. 2. திட்டங்களில் வளரும் தன்மை. The evolving nature of plants. திட்டங்களில் வளரும் தன்மை. நன்றி. திட்டமிடாமல் யாராவது வளர முடியுமா என்ன? திட்டங்கள் மட்டுமே நம்மை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு சேர்க்கிறது. இன்றைக்கு இப்படி ஒரு அழகான நிகழ்ச்சியை சொல்வேந்தர் மன்றங்கள் இணைந்து 100ஆண்டு விழாவாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்றால் இதற்கு பின்பால் எத்தனை அருமையான ஆழமான உழைப்புடன் கூடிய திட்டங்கள் அமைந்திருக்க முடியும். இத்தனை தலைப்புகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இங்கே தந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதற்கு பின்பு எத்தனை வகையான திட்டங்கள் இருந்திருக்க முடியும். திட்டங்கள் என்பது வளர்ச்சியின் அடிப்படை. எங்கெல்லாம் திட்டங்கள் சரியாக அமைக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் வளர்ச்சி மிகச் சரியாக அமைந்திருக்கிறது. வளர்ச்சி என்பது சரியான வளர்ச்சியா, நேர்கோட்டில் வருகின்ற வளர்ச்சியா, எதிர்கோட்டில் செல்கின்ற வளர்ச்சியா என்று பல வகைகள் அமைய முடியும். உங்கள் திட்டங்கள் சரியாக இருந்தால், உங்கள் நோக்கங்கள் சரியாக இருந்தால், நீங்கள் சென்று அடைய வேண்டிய இலக்கு சரியாக இருந்தால் நிச்சயமாக அது சரியான இலக்கை நம்மை கொண்டு சேர்க்கும். சேர்ப்பதற்கு மிகச்சரியான திட்டங்கள் மிக மிக அவசியமாகிறது. நாம் அத்தனை பேரும் பயணங்கள் வாழ்க்கையே பயணம்தானே. இத்தனை காலம் கடந்து ரால்சி சுமற்றியவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சொல்வேந்தர் மன்றங்கள் 100 ஆண்டுகளை கடந்து இன்றும் மிகச்சிறப்பான பயணங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றன என்றால் அதற்கு காரணம் சரியாக செய்யப்பட்ட திட்டங்கள். அந்த திட்டங்கள் நம்மை எல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த நிலையில் சேர்த்திருக்கிறது. அந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு ஒரு மிகச் சிறந்த இராணுவத்தை, தொழில் நுட்பம் நிறைந்த இராணுவத்தை, உணர்ச்சி மிகுந்த இராணுவத்தை, எழுச்சி மிகுந்த இராணுவத்தை கட்டமைத்திருக்கிறார்கள். நம் மன்றங்களை ஏற்படுத்திய நமது முன்னோர்கள் இன்றும் களப்பணி வீரர்களாய் நிறைய பேர் முன்னின்று ஒவ்வொரு நாளும் திட்டங்களை தீட்டி நமது இலக்குகளை முன்னெடுத்து சென்று அந்த இலக்குகள் மிகச்சரியான பாதையில் சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்காக நாம் திட்டங்களை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம், தீட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம். சரியான திட்டங்கள், சரியான செயல்பாடுகள், சரியான குறிக்கோள்கள் நம்மை மிகச்சரியான இலக்கை சென்றடைய வைக்கும். நாம் அந்த இலக்கை நோக்கி மிகச்சரியான திட்டங்களோடு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு இந்த நிகழ்வு இன்னொரு சான்று. இதுபோல நிறைய நிகழ்வு நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அருமை அருமை அருமை. அடுத்தபடியாக நமக்கு மேல்நிலைக்கு சொல்வேந்தர் குருநாதன் அவர்கள் வருகிறார். ஐயா, 4, 5, 8, 9, 10 இந்த 5 எண்களில் உங்களுக்கு பிடித்த எண்? 5 ஐயா. ஐயா, உங்களுக்கு சரியான தலைப்பு வெற்றியில் பணிவு, யூனிட்டி இன் சக்சஸ். வெற்றியில் பணிவு என்ற தலைப்பில் நீங்கள் பேச வேண்டும். நன்றி. உடனடி பயிற்சி ஆசான் அவர்களே மற்றும் சக சொல்வேந்தர்களே வணக்கம். வெற்றியில் பணிவு, பணிவு வரும்போது பதவி வரும்போது பணிவு வர வேண்டும் தோழா என்பது கூற்று. நண்பர்களே, பதவி என்பது இன்று வரும் நாளை போகும். ஆனால் இந்த பணிவு என்பது நம்முடன் பிறந்ததாக ஒன்று இருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் பணிவாக இருக்கும் பொழுதுதான் ஒருவன் கட்டளையிடும் பதவியை சேர்கிறான் என்று விவேகானந்தர் கூறுகிறார். நண்பர்களே, நான் அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன். எப்படி என்று சொன்னால், ஒரு நம்முடைய கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கரை ஒரு நாள் பேட்டியாளர்கள் பேட்டி காணுகிறார்கள். அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், அதாவது கிரிக்கெட் உலகின் கடவுள் என்று வர்ணிக்கப்பட்ட சச்சின் டெண்டுல்கர் சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்கு என்ன, நீங்கள் இப்பொழுது எப்படி உணர்கிறீர்கள், நீங்கள் அடைத்து விட்ட சாதனைகள் எத்தனையோ என்ன. அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், என் கால் தரையில் எப்பொழுதும் படும்படியே நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். நான் எப்பொழுதும் அதை டவுன் டு எர்த் என்று சொல்வார்களே ஆங்கிலத்தில், அது போல எப்பொழுதும் என் கால் தரையில் இருக்கிற மாதிரியே நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு. அதுதான் பணிவு நண்பர்களே. அது போல தானே எதுவும் நாம் பணிவாக இருக்கும்பொழுதுதான் பதவி நம்மளை வந்து சேரும். அது போலதான் ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் ஆஸ்கார் விருது வாங்கும் பொழுது எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு என்று கூறி வாங்கினார். அதுதான் பணிவு. பணிவு எப்பொழுதும் இருக்கும் பொழுது, பணிவு இருக்கும் பொழுது இடத்தில் வெற்றி வந்து உங்களை சேரும். வெற்றி வரும்போது தலைக்கணம் இல்லாமல் நாம் பணிவோடு இருந்தால் மேலும் மேலும் அது உங்களை அடுத்த இலக்குக்கு, அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி
செல்லும் ஒரு ஊக்க சக்தியாக எப்பொழுதும் இருக்கும் என்பதை கூறி, பதவி வெற்றி வரும்போது பணிவு இருக்க வேண்டும், பணிவு இருந்தால் வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, அருமை அருமை. அடுத்தபடியாக நம்முடன் இணைந்துள்ள இளங்கோவன் அவர்கள். ஐயா, நீங்கள் தயாரா? தயார் ஐயா. 4, 8, 9, 10 இந்த 4 தலைப்பில் உங்களுக்கு பிடித்த எண்? 10. 10 என்றாலே உங்களுக்கு சரியான தலைப்பு. தொழில்முறை நபர், த ப்ரொஃபஷனல் பர்சோனா. தொழில்முறை நபர் என்ற தலைப்பில் நீங்கள் பேசலாம். நன்றி உடனடி பேச்சு ஆசான் அவர்களே, மற்றும் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைத்து சொல்வேந்தர் உறுப்பினர் அனைவருக்கும், என்னை அன்னை தமிழுக்கும், என் பாரதி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த தமிழுக்கும், என் வள்ளுவன் எனக்கு கொடுத்த தமிழுக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை இங்கே கூறிக்கொண்டு, தொழில்முறை நபர் இது எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தலைப்பு. நம் வாழ்க்கையை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று தனிநபர் வாழ்க்கை, மற்றொன்று தொழில்முறை நபர். தனிமுறை வாழ்க்கை என்பது ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தது. ஆனால் இந்த தொழில்முறை நபர் என்பவர் பல குடும்பங்களை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு ஸ்தாபனம், ஒரு தொழில். அந்த தொழிலின் மூலம் பல குடும்பங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுதான் அந்த சிறப்பு. ஒரு முதலாளி என்பவன் தன்னை மட்டும் நினைக்காமல் தன்னுடன் இருக்கும் தொழில் செய்பவர்களையும் நினைத்து அவர்களுக்காக பல நல்ல செயல்களையும் திட்டங்களையும் தீட்டி தன் தொழிலின் மூலம் அவர்களையும் இந்த உலகத்தில் ஒரு நல்ல தனி மனிதனாக வாழ முடியும் என்பதை ஒரு தொழில் நபர் நிரூபித்து காட்ட முடியும். இந்த தொழில் நபர் என்பவர் இன்றியமையாத நம் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமானவர். அந்த தொழில் நபருக்கு நாம் என்றும் உண்மையாக, கடமையாக நம்முடைய வேலையை நாம் சரியாக செய்து நாமும் வாழ்ந்து நம்மை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த தொழில் நபரையும் நன்றாக வாழ வைத்து இரு சமூகமும், அதாவது ஒரு தனிநபர் வாழ்க்கை, ஒரு தொழில்நபர் வாழ்க்கை, இந்த இரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னி பிணைக்கப்பட்டது என்பதை இங்கே நான் கூறிக்கொண்டு, தொழில் முறை நபர் நம் வாழ்க்கையில் மிகவும் உயர்ந்த மனிதர், நம்மை வாழ வைத்துக் கொண்டிருப்பவர் நம் முதலாளி. நாம் அவருக்கு என்றும் உண்மையுடன், நம்பிக்கையுடன், கடமையுடன் நம் கடமையை செய்து அவரையும் வாழ வைத்து நாமும் வாழ வேண்டும் என்று கூறி இந்த மேடையை உங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி நன்றி, பாராட்டுதல்கள். நமக்கு இப்பொழுது அப்சான் என்று இருக்கின்ற ஒருவர், அவர் அடுத்த பேச்சாளராக இருக்கிறார். ஐயா, 4, 8, 9 இந்த 3இல் உங்களுக்கு பிடித்த தலைப்பு? 4, 8, 9 I think 8. Yes. இருப்பை உருவாக்குதல், பில்டிங் எ பிரசன்ஸ். நாம் இருப்பை உருவாக்குதல், பில்டிங் எ பிரசன்ஸ். நம்ம இருக்கிறத உருவாக்குதல், ஒரு இருப்பை, பிரசன்ஸ், பில்டிங் எ பிரசன்ஸ். நம்ம இருக்கிறோம்னு அதை உருவாக்குறது. சரி, ஓகே. பயணங்கள் முழுவதில் உங்களுடைய பயணம். எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். எல்லா சொல்வேந்தருக்கும் விருந்தகனுக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். என்னுடைய தலைப்பு என்னன்னா, என்னோட தலைப்பு ஐயா என்ன கொடுத்திருந்தாருன்னா, நம்ம நம்ம இருக்கும்பொழுது நம்மளை எப்படி எல்லாரும் நம்மளை சுத்தி இருக்க நம்ம எல்லாருமே நம்ம இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும், அதாவது நம்ம பிரசன்ஸ் எப்படி நம்ம டிக்னிஃபை பண்றோம்ட்டு. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போறோம், ஒரு திருமணத்துக்கு சொல்லும் போது நம்ம எல்லாரையும், நம்ம வித்தியாசமான ஆட்கள், நம்ம வித்தியாசமான எல்லா மக்களையும் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம
சொல்லலாம் இவங்க வந்து வேற ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க, நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துல இருந்து வந்திருப்பாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து தேவையில்லாம இது போய் நம்மள வந்து எல்லாருமே பாக்குற லெவலுக்கு நம்ம வந்து அந்த அது தக்கரமா நம்ம நடந்துக்கணும். அதாவது உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு சொல்வேந்தர் மன்றம் அப்படி ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது நம்மளுடைய இது நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டிய வந்து நம்ம எல்லார்ட்டையும் காமிச்சோம்னா அது எல்லாரும் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அதை பொறுத்துதான் எல்லாரும் நம்மள்ட்ட வந்து பழகுவாங்க. உதாரணத்துக்கு வந்து நம்மள வந்து ஐஸ் பிரேக்கர் ஸ்பீச் கொடுக்க சொன்னானா அந்த ஐஸ் பிரேக்கர் ஸ்பீச்சை படி அந்த சொன்ன வாக்குப்படி அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து அந்த அந்த ஸ்பீச்சை நம்ம கொடுத்தாதான் அடுத்த வாட்டி நம்மள விபி வந்து நம்பிட்டு நம்மள அடுத்த வாட்டி ஸ்லாட் கொடுப்பாங்க. அதான் நம்ம வந்து பில்டிங் பிரசன்ஸ். நம்ம வந்து என்ன வார்த்தை சொல்றோமோ, நம்ம செயல்படுறத தக்கன நடக்கிறோமோ, இல்ல நம்ம செயல்படுறத தக்கன நம்ம நடக்கலையோ, அது தக்கனதான் இருக்கு நம்ம வந்து இருக்கிற செயல் அப்படின்னு. அதாவது நம்ம இருக்கிற செயலை எப்படி நம்ம புண்படுத்துறதுன்னா நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்துலயும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோமோ நம்ம வந்து அதுல பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும். நம்ம அதுல இருந்தா யார் நம்மள வந்து தொட முடியாது. நம்மள வந்து பெஸ்டா இருந்தோம்னா எல்லாருமே நம்மள இருக்கும்போது நம்மள ரொம்ப விரும்புவாங்க. அதனால அது டக்குன்னு நம்ம இருந்தா எல்லாரும் நம்மள விரும்பி நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்த படியாக என்ன பண்ணலான்ட்டு பண்ணுவாங்க. அவ்வளவுதான். இதான் என் தலைப்பு. ஸோ அவ்வளோ. தேங்க்யூ சார். நன்றி நன்றி நன்றி. அடுத்தபடியாக மீண்டும் செல்வேந்தர் பட்டாபிராமன் அவர்களை. ஐயா இருக்கீங்களா? இருக்க 4-9 உங்களுக்கு எந்த தலைப்பில் பேச ஆசைப்படுகிறீர்கள்? 4 தமிழ்ல எல்லாமே 4 முடியும். சரி 4 தகவல் தொடர்பு சிக்கலானது. The complexity of communication. தகவல் தொடர்பு சிக்கலானது. இந்த தலைப்பில் நீங்கள் பேசலாம். காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். தகவல் தொடர்பு சிக்கலானது. வாழ்க்கையில எதுதான் சிக்கல் இல்லை, எல்லாமே சிக்கல் தான். ஆனால் முடியாது என்றால் மூட நம்பிக்கை, முடியுமா என்றால் அவநம்பிக்கை, முடியும் என்றால் தன்னம்பிக்கை. இந்த ஒரு பஞ்ச் லைன்ல ஆரம்பிக்கிறேன் என்னோட பேச்ச. தீப்பந்தத்தை தலைகீழாக பிடித்தாலும் தீ மேல் நோக்கி எரியும். அதுதான் எனக்கு இப்போ ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்குது. ஏன் சிக்கல் வருது? அது ஆங்கிலத்தை சொன்னா 7 C's ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வாங்க. கிளியர், கன்சைஸ், coherent, concrete, correct, complete and conversational. இந்த 7 Cக்களை நம்ம கான்வர்சேஷன்லயோ இல்ல கான்வர்சேஷன் கம்யூனிகேஷன் என்ன வித்தியாசம்? கம்யூனிகேஷன் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு, கான்வர்சேஷன் இஸ் அன்பிரிப்பேர்டு. கம்யூனிகேஷன் வந்து ஃபார்மல், கான்வர்சேஷன் இன்ஃபார்மல். இன்ஃபார்மலும் நமக்கு வேணும், ஃபார்மலும் வேணும். ஆனா இந்த பிரின்சிபல்ஸ் நான் சொன்ன அந்த 7 Cக்களை நம்ம கம்யூனிகேஷன், அந்த தகவல் தொடர்பு நம்ம கைப்பிடித்தால் சிக்கலுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தலாம். சிக்கல் நம்ம பார்த்து ஓடும், ஐயா என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு. இந்த தாத்பரியத்தை சொல்லி கொடுக்கறது நிறைய இருக்கு உலகத்துல. நான் நிறைய சென்னையில அந்த மாதிரி பகுதிகளை இணைஞ்சிருக்கேன். ஆனா குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் சொல்வேந்தர்கள் மன்றம். ஏன்? ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்பீச், தகுந்த அளவு டைம், எனர்ஜி, மென்டர்ஷிப் எல்லாம் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருது. திட்டமிட்ட பேச்சு நன்றாக இருந்தால் இந்த திடீர் பேச்சும் நன்றாக அமையும். திட்டமிட்ட பேச்சும் திடீர் பேச்சும் சேர்ந்தால் நமது மதிப்பு, எவாலுவேஷன் சொல்றோம்ல, அது நன்றாக அமையும். இந்த 7 C's இந்த 3 பகுதிகளில் நம்ம கத்துக்கொண்டோம்னா எந்த சிக்கலும் வராது. அப்படி ஒரு கால் சிக்கல் வந்தால் அந்த சிக்கலுக்கு நம்ம சிக்கலையும் கொடுப்போம், விக்கலையும் கொடுப்போம். நன்றி, உங்களிடம் சமர்ப்பிக்கிறேன். நன்றி நன்றி. இப்போது கடைசியாக நமது பகுதி தலைவர் பாலமுருகன் தனுஷ்கோடி அவர்களை, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தலைப்பு,
9வது எண்ணில் பிரபலமற்ற தன்மையை ஏற்றுக்கொள்வது, அக்செப்டிங் அன்பாப்புலாரிட்டி, பிரபலமற்ற தன்மையை ஏற்றுக்கொள்வது. அந்த தலைப்பில் நீங்கள் பேசலாம். அனைத்து சொல்லுதலுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். மிக அருமையான ஒரு தலைப்பை கொடுத்ததற்கு ஐயா முரளிமலர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம ஒர்க்குன்னு பண்றோம் அப்படின்னம்னாக்க அந்த ஒர்க்குக்கு ரிவார்டு கிடைக்கணும், அதுக்கு சரியான வெகுமதி கிடைக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒர்க் பண்ணோம்னாக்க அதுல வெற்றி அடைகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவு. ஆனா நாம இதுல ஒர்க் அது வேலையில மட்டும் கவனத்தை முழுதும் செலுத்தி நாம ஒரு வெற்றி அடையணும்னு நினைச்சு பண்றப்ப அதுக்கான வெகுமதி கிடைக்கணும் அப்படிங்கறத எதிர்பார்க்காம செய்யறப்ப அதுக்கான வெற்றிக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்குது. ஸோ அது நிறைய இடத்துல மேற்கோள்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நாம ஒரு செயலை செய்யறப்ப அதனுடைய பலன்கள் அதிகமா இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்தோம்னாக்க, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கடமையை செய், பலனை எதிர்பாராதே அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல ஒரு இது. அந்த கோட்பாட்டை நம்ம கடைபிடித்து நம்மளுடைய செயல்கள்ல ஒரு செயல் செய்யறப்போ அதை அனுபவிச்சு நம்ம டோஸ்ட்மாஸ்டருடைய ஃபவுண்டரும் சொல்லியிருக்கிறாரு. எப்போ நம்ம நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம்னாக்கா அதை என்ஜாய் பண்ணி நம்ம செய்யறப்போ நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதையும் கூட நம்ம இங்க ஒரு நல்ல ஒரு மேற்கோள்களை செஞ்சுட்டு ஒரு செயலை செய்யறப்போ பலனை எதிர்பார்க்காம செஞ்சோம்னாக்கா அதற்கான வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய பேச்சை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி ஐயா. அருமை அருமை. பங்கேற்று ஆர்வத்துடன் பேசிய அனைத்து 10 சொல்வேந்தர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ரெனோஷ், டிடிஎம் ரெனோஷ் மற்றும் கிரிஜா அவர்களுக்கும் நன்றி. நான் இந்த சொல்வேந்தர் மன்றத்தின் முதல் பேரவையின் தலைவராக இருந்தவன் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். ஆனால் ஒன்று உங்களுக்கு கூற வேண்டும் ஐயா, நீங்கள் ஜூம் இப்போதே நீங்கள் நடத்திவிடலாம். Renosh, you can announce the Zoom chat. Yeah. நீங்கள் தவறாமல் இதை நீங்கள் பங்கேற்பாளர்கள் பெயரிட்டதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ஸ்பாட்லைட் செய்யப்பட்டது. இவை அனைத்தும் எங்கள் ஜூம் மாஸ்டர் வேலை. இன்றைய ஜூம் மாஸ்டர் மேன்மிகு சொல்வேந்தர் முனைவர் பொன்சங்கர பாண்டியன் அவர்களுக்கு நமது பாராட்டுகளை தெரிவிப்போம். திரைக்கு பின்னால் பணிபுரிந்தார். ஆனால் அவரது பணி நீங்கள் திரையில் அனுபவித்தீர்கள். எங்கள் ஜூம் மாஸ்டர் ஐயா சொல்வேந்தர் பேரவையில் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை படைத்தவர். டிவிஷன் டைரக்டராக இருந்தபோது அவருடைய டிவிஷனில் இருந்த 20 பேரவைகளும் டிஸ்டிங்விஷ்ட் டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஸ்டேட்டஸ் வந்துள்ளது. அவருக்கு நமது பாராட்டுதலை தெரிவிப்போம். நீங்கள் இந்த உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் கொடுங்க. இப்போது நாம் அடுத்த அமர்வுக்கு வேறு உடனடி பேச்சாளர், அவர் வேறு கருப்பொருளுடன் வருகிறார். அவருக்கு நமது பாராட்டுதலை தெரிவிப்போம். அவரை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம். 1 minute. Tiamanna, and we got around 53% voting ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I request all of you to please vote. Well, count down now. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, I'm closing the poll. Okay.